my time, think it's my. โอเคโอเคภาพตรงหน้าที่สวยที่สุดจะเก็บไว้ในใจไม่มีวันลืมสุขทันทีที่เที่ยวไทยถ้ามีคนบอกว่าความฝันของคุณมันใหญ่เกินไปอย่าเพิ่งอธิบายแต่ทำให้เห็นชัยชนะไม่ได้สร้างจากวันแข่งแต่มันเริ่มจากช็อตแรกในวันที่ไม่มีใครเห็นเพราะคู่แข่งที่ยากที่สุดคือตัวเราเองและเมื่อความฝันนั้นเป็นจริงมันไม่ใช่แค่ของคุณคนเดียวแต่มันคือความภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศ PT เต็มแม็กซ์ในทุกช็อตเพราะในทุกการแข่งขันที่เข้มข้นความสมบูรณ์แบบในทุกรายละเอียดคือส่วนสำคัญของชัยชนะมะปรางอลิสาค่ะไม่ว่าจะอยู่ในหรือนอกสนามแข่งมะปรางเลือกน้ำมันเครื่อง PT Maxnitron GT Tire Power of Precision สว่านไร้สายอยู่ไหนวะทำคิดดิพี่ทนอึดคุ้มยังไงทนใช้ได้นานอึดเพราะเราเลือกแบตลิเธียมคุณภาพสูงคุ้มแบตใช้ได้กับเครื่องมือทุกรุ่นโอ้ก็เหมือนกันแล้วไม่เหมือนเพราะเรามีแบตเตอรี่อัจฉริยะระบบอินทิเกรตชิปอายุการใช้งานยาวนานและมีประสิทธิภาพถ้าเข้มเร็วซ่อมไวเชื่อแต่ครับด้วยสินค้ามากกว่า 6,000 รายการทำคิดครบทุกเรื่องเครื่องมือช่างธรรมชาติสร้างสรรค์พลังงานผ่านแสงแดดและในวันนี้เราจะเปลี่ยนแสงนั้นให้เป็นพลังแห่งชีวิต KG Solar มุ่งมั่นสร้างสรรค์โซลูชันพลังงานสะอาดเพื่อความประหยัดและโลกที่ยั่งยืนสู่ระบบโซลาร์เซลล์ที่ออกแบบเพื่อคุณด้วยประสบการณ์กว่า 37 ปีภายใต้การบริการมาตรฐานระดับสากลเพื่อโลกและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย KG Solar Oh, okay. Oh, video intro first.
Good afternoon, ladies and gentlemen. We are back this Sunday for the PT Maxnitron Racing Series 2026. Today, it's all race 5 across all the different groups, and we're starting with this one right here. Siam Eco is going to be taking to the track once more, and this time, it's going to be in the middle of the day. This is event number 2, aka the mid-season war, as it were, here for PTRS. And oh boy, what a war it has been so far. This is going to be the second time Siam Eco is going to be taking to the track for this weekend. We already saw how things turned out for yesterday's race. Now we're going to be seeing the conclusion for this mid-season battle. Coming into the championship lead for this weekend was Surasat Daking. He's going to be looking to try to make some good moves up in here in the Siam Eco class. This is a class meant only for eco cars sold in Thailand. 1300 cc's and under. Engine must match the model of car that's being run. Market standard H patterns with no dog boxes, no ABS, and only 15-inch rims that are fitted with these GTR2 Pro radial tires, brought to you by GT Tires. This is a very standardized set of rules that we have here for the Eco class. There's a success ballast applied based on the performance during the previous race, where the winner, with the last race being Shawich born Srikan, will have to carry 30 kilograms additional. Championship points are also doled out at every single leg of the race. Winner gets 20 points, which is 5 points more than what you get in second place, with 15 and 3 points more for second place against third place, which only has 12. Huge weightage to the front when it comes to the winners, so that's definitely where all these drivers want to be in the first place. Cars are now coming out to get themselves a nice big run. All the Shane Ang racing cars are out on the track here as well. Collaborations with TT Garage as well as Rongpo Power, as well as Shane Ang himself, who is racing some of the other categories, but his drivers will be taking to the track, all hailing from Singapore themselves. Ken Hui, whom you're seeing on the screen right now, had a 5-second penalty, unfortunately, in yesterday's race, and that pushed him down the rankings. He still managed to eke out at least 1 point, having finished in the 10th position. On the top of your screens there, that is Surasak Daking driving the orange Toyota Yaris. He's going to be starting on the front row, given the 5 grid position reverse grid that's going to be applied for race number 5. He's going to be doing a lot of start-stopping as he comes around, whom I believe is Pia Wadi just behind him. There he goes, taking his slot up in the front. More and more of these cars will be making their way into the grid. Support crews already out in full force, alongside our very hardworking MCs who've been here all morning doing the job of interviewing these drivers, and they will certainly bring us some good words, I hope, from the front row of the Siam Eco grid. Sursat Daking is going to be starting alongside Kongkiat Subsiri Yukong. The two of them are looking to try to make the most out of this reverse grid race, that's for sure. Number 54 also had a penalty yesterday, but unfortunately couldn't quite classify inside the points. We'll have to be starting from the back of the grid. That's Napchara Komprang. And here's hoping that race number 5 will bring a bit more fortune than last time around. A notable driver to watch out for as well as Super Chok Fises Nakonkich. He had a very spirited battle against Chawish in yesterday's race, which unfortunately resulted in a collision between the two of them in the final lap, and Super Chok had to back out and unfortunately had to settle for a second place finish this time around, given that he's going to be starting in front of Chawish. That definitely does give him the pleasure, really, of trying to bring the fight into round number 2 of this battle this weekend. So Surasat Daking, as I mentioned, he is the leader in the championship by a total of 40 points. P2 in the championship is actually held by Pandawat,
Panawat Vacherakwankun, who unfortunately had suffered a retirement during yesterday's race, so likely will be starting further in the back of the grid. Not exactly a good position to be in when you're very much neck to neck with Surasak who is starting on the front row, neck to neck with him in the championship. But then again, he certainly has a lot of pace, and let's hope that he's going to be able to fight his way up into the middle of this pack. Kongkat Subsidiary Yukong is also a contender in the championship, being in P3 in overall, but he also is a leader in the amateur class. ยังไม่ไปยังไม่พร้อมไปแล้ว And we're going to the interviews now with Lita and Patrick. โอเคครับผมเข้าสู่ช่วงของสยามซีรีส์อย่างเป็นทางการแล้วตอนนี้ เปิดกันที่สยามอีก ทักทายทุกคนที่เพิ่งเข้ามาดูในไลฟ์ใหม่ด้วยนะฮะเพราะว่าเมื่อกี้ได้ยินมาแล้วว่าเราเพิ่งขึ้นไลฟ์ใหม่เลย ถูกต้องค่ะ โอเคครับมาอยู่ใน PT Maxnitron Racing Series นะครับผมแล้วก็เป็นเรสที่ 5 แล้วสำหรับอีเวนท์ที่ 2 สนาม Chang International Circuit นะครับตอนนี้เรายืนอยู่ด้านหน้าผู้เข้าแข่งขันแล้วมาจอดรอกันแล้วครับไปสัมภาษณ์ความรู้สึกของเขากันครับผมอันดับแรกเลย ขอสัมภาษณ์หน่อยสิว่าในอุณหภูมิแบบนี้เนี่ยขนาดเราเดินอยู่บนแทร็กนะเราแทบจะตุ๊บอยู่นะขอสัมภาษณ์หน่อยดีกว่ากับผู้ที่สตาร์ทเป็นอันดับที่1นะคะสรสดก.สุรศักดิ์ดาเก่งวันนี้รู้สึกยังไงบ้างคะสตาร์ทเป็นอันดับที่1ในรุ่นที่อากาศร้อนแบบนี้ก็รู้สึกดีครับเพราะว่าจากสนามหนึ่งที่เราแข่งมาพอดีผมเปลี่ยนรถแล้วก็ด้วยเราทำตามกฎกติกาเมื่อเราเปลี่ยนรถใหม่เนี่ยเราจะต้องรีเวิร์สกิจในอันดับที่เราคุริฟายจบในวันศุกร์ใช่ไหมครับแล้วก็ในเลสเมื่อคืนเราก็วางแผนว่าคือเซฟทุกอย่างเพื่อเก็บคะแนนแชมเปี้ยนชิพพอยต์ไปก่อนครับวางแผนว่าให้ขึ้นมาในอันดับที่ดีที่สุดแล้วพอดีด้วยจบเกินคาดก็คือขึ้นมาอันดับที่5ครับก็เลยรีเวิร์สกิจขึ้นมาอันดับเป็นที่1ครับด้วยรถคันใหม่คันนี้ด้วยเพราะว่าจากสนามที่แล้วเนี่ยเราใช้ยาริสเอทีอีกคันหนึ่งครับแล้วก็สนามนี้เราเปลี่ยนเป็นยาริส5 ประตูครับเป็นท่อพิสูจน์ครับว่าโตโยต้ารุ่นไหนก็ได้ครับที่สามารถขึ้นมาอยู่หัวได้ครับครับผมและเป็นข้อพิสูจน์ค่ะไม่ว่าเราไปเริ่มจากที่ไหนนะคะเราก็จะไต่ขึ้นมาสู่อันดับนี้ได้ค่ะเดี๋ยวเรารอดูกันว่าสนามนี้จะจบที่เท่าไหร่นะคะฝากขอกำลังใจแฟนๆที่เชียร์อยู่ทางบ้านตอนนี้หน่อยค่ะก็ฝากเชียร์ด้วยครับรถโตโยต้ายาริสนะครับในรุ่นสยามอีโคหมายเลข E22 ครับปั๊มกินมอเตอร์สปอร์ตครับฝากเชียร์ด้วยนะคะไปกันต่อค่ะออกสตาร์ทในอันดับที่2ครับผมหมายเลข45ครับพี่ก้องเกียรติครับขออนุญาตสัมภาษณ์หน่อยนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหมือจับพวงมาลัยดูความพร้อม 100% สุดๆเลยตอนนี้พร้อมประมาณ 99.9 แล้วกันครับรถโอเคไหมครับรถก็โอเคครับเรียบร้อยดีครับโอเคครับผมเป็นเรสสุดท้ายแล้วใส่ให้สุดเลยนะครับจัดไปครับพี่โอเคครับแล้วก็เราจะไปเจอกันต่อในสนามสงขลาด้วยถูกไหมฮะถูกต้องครับถูกต้องครับโอเคครับเอาเต็มที่เลยวันนี้ขอให้โชคดีนะครับเอาฝากอะไรถึงแฟนๆทางบ้านหน่อยครับก็ฝากถึงคนที่ดูผมอยู่ก็ช่วยเชียร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับจะทำเต็มที่ครับขอบคุณครับโอเคเยี่ยมมากครับผมนี่ฮะเราไปแนะนำคันต่อไปกันฝากพี่โอมพี่จิมมี่แนะนำคันต่อไปด้วยนะคะโอ้แทบสำลักข้าวหมูกระเทียมติดฟันเลยทีเดียว1-2 ไปแล้วครับมาดูอันดับที่3ครับกับรถแข่งหมายเลข96ธนทัศน์ร้อมวง And that is Lita and Patrick getting words from the two front runners. Here we have Thanatas Lomwong, drives for BK Clutch. And certainly a standout performer yesterday, but couldn't quite get a good position up in the front this time. He's going to have to start from P3. Superchok Vises Nakonkic is also driving for BKC Motorsport. Currently looking to try to make a good impression this time around, especially up against this man right here, Chawish Bowen Sirikan. He got the win in yesterday's night race. Now he's going to have to do it from 5th position on the grid here in the 3rd row. Drives for Power Drive Racing. Then we got the first of the ladies, Piawadi Puetitan. She really had the work really cut out for her yesterday.
managed to eke it in with a 6th place finish. Let's hope she's going to be able to fight alongside the boys who are 2 rows ahead, and hopefully get itself a nice little podium position to end the weekend with. In 7th position for lucky number 77, Rafael Caceres, hails all the way from the Philippines, drives for Insane Motorsport by ZIC, and he's going to be starting on the 4th row alongside another foreign driver in the form of Gladys Lam. Drives for Rongpo Power Units and Shane On Racing, and Patrick is going to continue to give the interview with her. Feeling okay. Are you ready? I guess, yeah. Okay. 100%? 100%. Okay. Anything you want to say to your supporter? I'll do my best. โอเคครับผมขอให้โชคดีครับกาดี้แรมครับนี่ฮะแวะมาพูดคุยกันกับคันหลังๆกันบ้างนะครับผมไปกันต่อครับลิตารออยู่ทางด้านนู้นแล้วมาค่ะกับนักแข่งสายคอนเทนต์นะคะมีแฟนคลับฝากถามว่าเรสนี้มีขายไก่ย่างปะคะเนี่ยไม่มีแล้วครับเรสนี้ก็ไม่มีแล้วครับเครื่องสมบูรณ์พร้อมครับแล้วคนพร้อมปะคะได้ข่าวว่าตื่นมาวิ่งตอนเช้าตอนนี้ตื่นอยู่ปะคะเนี่ยพร้อมครับพร้อมมากตอนนี้ ขอกำลังใจแฟนๆหน่อยที่เชียร์อยู่ตอนนี้ก็ฝากเชียร์ติดตามนะครับในรุ่นสยามอีโคหมายเลข71ด้วยครับฝากติดตามด้วยนะคะนักแข่งสายคอนเทนต์คนนี้ส่งต่อให้กับพี่โอพี่จิมมี่ค่ะนัทธนันท์คฤโคตรครับเมื่อเช้านี้มาวิ่งแลกยางไปแล้ว And that was words with Gladys as well as Nuntanun. Right alongside Nuntanun Caracos is Ken Hui, the number 21 from Rongpo Power Unit X Shane Ang Racing. Had suffered a 5-second penalty yesterday. Let's hope it's going to be penalty free for race number 5 today. Up along the 6th row, we got first off Kitisak Tantitananon. Drives the number 39 Boxer Racing Motorsport team car. Already has his sights very much planted into the front. Daniel Green, the American, is going to be driving number 8 here for BKC Motorsport. Always ready for a fight. He's going to be fighting hard here from the 6th row, hoping to get himself some points here in the Siam Eco class. 3-minute board is already up. And we're going to be able to have a look right now at number 55, Piranat Nuntamanop. Drives for the Nuntamanop team. He's looking to try his very best to get a good start this time because he's starting quite far back from where he would want it, that's for sure. Ron Tay from TT Garage X Shane Ang Racing drives the number 12. Currently looking to try to get some points on the board, has not had the success so far in this season. Napchara Komprang drives for VB Garage, taking the number 54. Also suffered a penalty in yesterday's race. But at least he's going to be ahead of a few of these people here. Banuwat, Vachara Kwan Kunit, as well as Sitanun Piku Kajorn. 2 of them had retired in yesterday's race. Sitanun certainly didn't have the luck that she needed here, as did Saran Dakeng, who had to pull off to the side of the main straight. RUK Team Pumpkin PMC 52, very far away from his teammate and relative. And unfortunately, we'll have a lot of work to do this time around. Wichaya Jirapacha Rasin drives for the squad racing team number 87. Is round out in the 10th row of the grid right now. And last but not least, Gongpop Lila Mian drives for VTEC Modified XBRD number 91. Rounds out our 20 cars that are taking part right now in the Siam Eco class. Here we get to have a look at Banuwat. He was a little bit late, I think, getting into the grid box here. Banuwat Vachera Kwankunt, but Pumpkin Free Life Just Mate driver will still be able to hopefully give us a good run out this time, despite the retirement that he suffered. So now the crew chiefs are urged to leave the starting grid. We got a 1-minute countdown now for 12 laps of racing here at the Siam Eco class. The Tesla Model Y serves as a safety car for this round, just as it did in yesterday's night race. Still glistening very brightly right now in Buriram.
32 degrees in the air right now with not a lot of cloud cover, intermittent clouds as it were. So it's plenty of sunlight, plenty of heat to go along with that. 15 seconds until we get ourselves into the formation lap, and there we go. The flag is already waved out. So drivers now will have the opportunity to get those engines fired up and to warm up those tires. The Siam Eco class is about to have their final race of the weekend here. Let's listen in a little bit on those engine notes. Again, only 1.3 cc's, so these eco cars don't really have a lot to speak of when it comes to horsepower. Really demands a lot of skill for the drivers to be able to carry a lot of that momentum and weight, as well as the speed through some of these corners. On certain points, I think they can pretty much hold their throttle foot flat, especially through turns 4 that comes up after this. But turn 3 over here, you got to keep that braking line really short. Try not to lose too much momentum, as we've seen time and again, especially with that battle between Chawish as well as Suprachok. Heartbreaking battles really is the name of the game when it comes to a track here like Chang International Circuit. Here we have a recap right now of the grid. Surasak is going to be up against Kongkyat in the front row, P1 and P2 respectively for Ferrari K Team PMC 52 and the top-notch glass car. In the second row, Thanatas is going to be up against Suprachok, third and fourth respectively, BK Clutch versus BKC Motorsport. Shawish, winner of yesterday's race, is going to be starting on the third row alongside Pia Wadi, Power Drive versus A Motorsport X Bendix Racing Team. And in the next row, Rafael Caceres is going to be up against Gladys Lam, the number 77 versus the 19 here. Boxer Racing Motorsport Team versus Rongpo Power Unit. Nuntanun drives the number 71. It's going up against Ken Hoi in the fifth row. Boxer Racing Motorsport Team versus Rongpo Power Unit X Chain Ang Racing. Kitisak is going to be up against Daniel here. Boxer Motorsport Team driver as well here for Kitisak. BKC Motorsport is Daniel Green's drive. Firanat Nuntamatop goes against Ron Tay here. And then Napchara Komprang versus Panuwat in the 8th row. Sawan Daking as well as Wichaya Jirapacha Rasin going to be up in the 10th row. Gongpop as well as Panuwat in the final row. And here we go. Drivers now lining up onto the grid. This is going to kick this off right now for the PT Maxnitron Racing Series 2026 Mid-Season War. Final race of the weekend. Got to keep a keen eye onto Surasat Daking. Can the orange pumpkin car successfully overtake and stay in front of the top glass car to his right? Well, we're about to find out. Looks like everyone is in their places. Heartbeats will be definitely pounding through the chest right now for these drivers. So no, this is the final shot for them to get those championship points in. Surasat Daking, still the leader coming into this weekend. He's going to definitely want to make this one race count. With him in the lead, the lights are going on. And we're off for Siam Eco race number 5. Surasat gets a good launch, as does Kongkyat. Kongkyat is going to try to tow in behind him through turns 1. Suprachok still able to get himself in front of Long Wong. Whilst in the meantime, Chawish still stuck in that 5th position. Is now going to try to fight Thanatas for position in turn number 3. Pretty uneventful for the drivers so far. Good to see there's no contact through turns 1 and 2. Now we're coming to turn 3. Kongkyat at the moment tries to make a maneuver. It looks like the number 97 will have to retire from this race, pulling into the marshal post.
Konkiat tucks in behind Super Chop. Also looking for an opportunity to get the draft when we go up into turn 4. It's the two Shane on cars getting a bit of a jostling action with each other. The hatchback in front of the saloon. That's Ken Hoi, who is the car behind amongst the Shane Ong team. Into turn number 4 they go. Konkiat goes very much off of the track. Might be an opportunity here for Super Chop to move in, brake hard into turn number 5. Swing the cars around here. There's Saran Daking having one wheel off of the ground as he attempts to try to take the corner. I think that's Viranat right now, locked in a bit of a battle. Still trying to hold on to position. He's moved up into P9. So that's a very cool 2 points for him right now. Needs to be able to stay in front. Gladys. As well as Nuntanun. Oh no! Number 8 is already out on the gravel. That's Daniel Green, who has unfortunately found himself in the wrong part of the circuit. And it looks like he could be out for this race. Konkiat continues to try to defend against Super Chop, while Surasat Daking still is in the lead after the first lap. Konkiat is second, Super Chop in third. Tanatas unfortunately drops down to fourth. Let's have a look in the replay. I think this was Daniel Green really just lost control as he came into the third sector. Thankfully, didn't quite get into any contact with anyone else, but a bit of context now going here between Super Chop as well as Konkiat. Drag race right now through turn 2. Now coming up to turn 3. Who's going to be braking later this time around? Konkiat does have his car firmly planted ahead, but has to take the wider line, leaving the space wide open on the inside for Super Chop to move up into P2. Konkiat has to concede for now, but he still is alongside. He will have momentum on the exit. Good switch around here for Konkiat. He does need to get the braking right as we get into turn number 4 and into 5. Super Chop does gain a little bit more momentum. He does take the racing line through 4, leaving Konkiat around the outside to get attacked on the inside here by Piawadi. Piawadi breaks a lot later here compared to Konkiat. Slips in just behind Super Chop to take the position away. And Tanatas Lomwong also uses the opportunity to move in onto the inside of Konkiat. Couldn't quite make it done that time. Konkiat takes a position and Chawish moves ahead of Lomwong. Tanatas down into P8, where Rafael as well as Firanat also move up 1 place each. Piawadi manages to get a car in front of Konkiat. Brilliant move on her part. Taking that opportunity as Super Chop left the gap wide open on the inside. Now Konkiat is going to try to counterattack. Let's move uphill into the final stretch. Piawadi moves in very narrow to try to stay defensive into the final turn. Konkiat is going to have to fight for it. Goes around the outside. Still cannot find a position there as they both go off of the track. Konkiat moves around trying to force Piawadi to maneuver. She goes back to narrow again on the main straight, but that maneuvering might cost her just that little bit of momentum, and Konkiat is now pounced up onto her into turn 1. He takes the outside. Still trying to carry the momentum through turn 1. Side by side, but I think Konkiat is already a little bit ahead this time. Piawadi's next chance is going to be coming up at a breaking point. All Konkiat needs to do is to hold onto that racing line. He should be able to stay in front of Piawadi. Chawish is also looking to get in on the scrap. Piawadi, keep the nose in there! Forces Konkiat to slide as the 2 cars come into contact. Chawish now is blocked by the 2 of them. He moves up to try to get alongside. Wheels banging here between Piawadi and Konkiat as they continue to fight right now for 3rd position. 4 wide situation as well as Firanat also joins into the fray. 4 cars going into turn 4. Firanat on the outside, Konkiat on the inside. 2 cars sandwiched in between. Piawadi is still able to get herself in front of Konkiat, but Firanat moves up. Gets himself into turn 5 first and moves 3 places. Piawadi stays ahead of Konkiat.
Chawish unfortunately loses out a little bit. Now he's going to be battling Kongkyat for position 5. Fearonot scored nothing short of a coup right over there. In that 4-wide situation, a very risky proposition. That's for sure. One of the really fast left-hand bends over here in Chang International Circuit. But he got it done. P3 for him while Piawadi tries to take the toe off of him. Chawish now gets himself in front of Kongkyat. That's a lot of positions that Kongkyat has lost so far. He doesn't want to lose any more of this. He tries to hook onto the inside of Chawish. He'll be taken off on the final turn. Momentum still looking good for that Toyota Yaris, the dark blue one. Right in front of the red top-notch glass Honda Brio. Two of them are still going to be fighting. I think Kongkyat has got some momentum coming out of turn 1. He's going to sail ahead of Chawish just by that little bit. Will be able to close the door in front of him, in fact. This driver moving out of the way and out of the cars and hopefully out of harm's way. That's Sita Noon, whose car is now stopped on the shoulder. And a disappointing run for her this weekend. 2 retirements for Sita Noon. And she is effectively out of contention right now. Kongkyat managed to dispatch Chawish. Now is going to be putting the moves back onto Piawadi. This time a battle for P4 instead. Get himself nice and close. Gotta be very reactive on the brakes when he hits turn number 5 and then immediately onto the throttle here for Kongkyat as he closes in on the Piawadi. Piawadi still has racing line though, so that doesn't give Kongkyat much space. Try to move, he's still having heats around the outside, but Piawadi just stays on the line. Knows that the momentum is still good enough for her. Kongkyat right now still struggling to find a way past. Chawish in the meantime has already caught up to Super Cho. Sorry, this is Fearonot. It's caught up to Super Cho, who conversely is already starting to poke in onto Surasak. Has a look on the inside. Surasak does not budge from his position though. Knows that he still has a lot of speed to give, especially on this final turn. 3 cars now drafting each other as we battle for the lead here in the 5th lap of racing for the Siam Eco Race 5. Smitro goes hard on the curbs, trying to have a look around the outside. Kongkyat in the meantime gets himself in front. Now a Piawadi off of the final turn. Can he keep it though? Piawadi gets better momentum out of turn 1. Drafts behind Kongkyat, trying to coax into a fight into turn 3, and a fight is starting now between Chupachok as well as Surasak. Surasak takes the narrow line. Still has to keep the exit nice and tidy for him, while Kongkyat is battled onto the inside by Piawadi, who's trying to take her position back. And they will be side by side yet again here, going into turn 4. The 2 cars behind her, Rafael as well as Panuat, are also raring for a fight. The Filipino driver will still stay in front of Panuat for now. Piawadi has the outside of turn number 4. The Rafael make it a 3-wide situation, couldn't quite, has to stuck him behind these 2 cars. Kongkyat will have a slight advantage now going into turn 5. Suicide meantime holding Super Chok at bay. Kongkyat gets himself just in front of Piawadi, still left a gap in the inside. Wide open here for Piawadi to exploit, and she moves up in front by the time they get through the 2 sequence of corners. Coming around the outside, Kongkyat takes off of the road, comes back, still in front of Piawadi, blocks her off for the next turn. Surasak still in the lead of the race, but Super Chok still keeps the pressure turned up. Fearonot is waiting in the wings, hoping to see a gap open up between these 2 drivers so he too can get into the mix. Super Chok gets a little bit more momentum on this fast part of the circuit. He's setting up for another battle into the final turn again. This time, it's not going to be holding back. Coming around onto the outside, Surasak moves to brake and defend.
keep Super Truck at bay for now. But still in the critical juncture here for Surasak Da King. Kongkiat gets his car in front of PRYD. Had to go a little bit off track to do so though. While in the meantime, onto the inside here comes Panuwat. He moves his car just in front of PRYD and takes the position away from her. P5 right now for Panuwat, the number 55. It's looking very racy right now. But here we go, again into turn 3. Super Truck still having a look on the inside. Beats around, but then Surasak still stays very narrow indeed on the approach. Coming into the next turn, Panuwat continues to hold himself in front of PRYD, while Kongkiat is sailing away, opening up the gap now between himself as well as Panuwat. Here's the 55 of Firanat now. Getting a nice toe off of Super Truck, who's attempting to make moves. The tree cars, get him to contact. A piece of bodywood has fallen off Surasak's car. As Super Truck touches him a little bit as they come through turn number 4. That pressure, I think, is starting to boil over right now. As Super Truck frustratingly finding himself in the back of another Toyota Yaris in the Siam Eco race this weekend. But this time, Firanat is also putting pressure onto him to try to keep his track position. So Super Truck on the tightrope right now tries to go for another peek on the inside. But Surasak Da King still stays on the racing line. Still at the halfway point, but this battle is by no means halfway done. Super Truck now, another opportunity opening up. In the final turn, he goes for the move. Still attempting to find it on the braking, but still cannot get himself alongside Surasak. As they come in through the final turn and on the start-finish straight again. 6 laps to go here, so still quite a long way to go between these two drivers. As Kongkiat now has been caught up by Panuwat. So a P4 battle is also on the cards right now. But perhaps the Kongkiat can get himself closer and closer to Firanat. Might even turn into a 5-way battle for the lead eventually. Well, here goes Super Truck once more. Weaving around just before the braking zone. Now he has to stay firm on his commitment here. Try to keep Surasak on his toes. Here comes Kongkiat, gap between him as well as Firanat. Was 1.5 seconds when he came to the last control line. Very much nothing stands between Super Truck and Surasak right now. Oh, braking hard right now into turn number 5. Super Truck still is easing in. Oh, here comes Kongkiat around the outside of Firanat. He's now aiming to try to take P3 away from him. Has the inside line on the next turn. Will confirm his position in front of Firanat. 1 place up for him. And Panuwat is also following along behind. In fact, Panuwat also gets himself in front of Firanat. And now Kongkiat is also in play for the race lead. As he's caught up now to Super Truck. Super Truck again moves, trying to cover up Kongkiat while also angling for an opportunity in the final turn. But again, still no dice for him when it comes to this turn, but Surasak goes wide. Has to clamber back in here. Has he lost momentum? Kongkiat is blocked, unfortunately, by Super Truck. And also has a very racy Panuwat behind him to keep him company. Firanat is also linking, trying to make an angle here, while Panuwat tries to have a look on the inside of turn 1 onto Kongkiat, but Kongkiat goes wide and off the track. Panuwat follows along. Surasak maintains his position, still in front of Super Truck through turn 1. So it seems like he's out of the danger zone for now. But we're entering another hard braking zone. Super Truck on the inside, Kongkiat on the outside. Surasak blocks out Super Truck.
But Kongkiat has a very wide approach, very late exit. Coming out of this turn, he will have momentum. Tries to maneuver alongside and does get himself alongside Super Choke. Now he's making a play for P2. But Surasat King stays in front of the two cars. Kongkiat is now in front of Super Choke by the time we get into turn 4. What brilliant racing here from the top-notch glass driver. Finally recovering back to the position that he started with. Now he can finally bring the fight to Surasat King. Peeks around the inside. Still holding Super Choke at bay. Firanat and Panawat are continuing to fight off in the background here. Panawat still looks like he's ahead, but I think Firanat is already trying to make a move along the inside. There he is. Firanat now side by side with Panawat, battling it out for P4 while Kongkiat tries to hold off Super Choke, continuing to keep the pressure now onto Surasat. There's Firanat in front of Panawat, so that's a move up into P4 for the number 55. Here we go in the final turn. Last time around, it was Super Choke to try to fight him into this turn. This time, Kongkiat is going to have a look around the outside, trying to keep Surasat guessing which way he's going to try to move. Surasat, though, he keeps it clean, keeps his powder dry. Whilst in the meantime, I think Firanat's gotten quite a bit of momentum off of the final turn, starting to put the pressure on the Super Choke, who now has to focus on defending. While the front runners are fighting it out, Surasat has done remarkably well to keep the lead of the race so far, but there's still 4 more laps of racing to go. Kongkiat maneuvers onto the outside. Looks like that's his favorite position. Try to fight Surasat. Had to brake a little bit early. Kongkiat is much later, tries to get himself around the outside, but here comes Super Choke on the inside. He took the opportunity while Kongkiat maneuvered and left the gap. Contact between Super Choke as well as Surasat again, but Surasat is unabated at all. Kongkiat now moves up to go alongside the Toyota Yaris. He's going to get his nose slightly ahead, making the play for the lead this time. Up in front, still, the two of them tried to make it a 3 wide. As Firanat also looks to get into the mix, he moves onto the inside, coming out of turn 4, braking hard into turn 5. Surasat King gets himself back in the lead just by the skin of his teeth. But now, with that attempt there by Kongkiat, he left the gap open again, and this time Firanat is the one to sweep it in. He's going to go around the outside of Surasat King. Has to take onto the curve very hard, almost loses control as Super Choke now maneuvers around, trying to find desperately a gap between these two drivers. While Surasat continues to try to hold the line. Firanat is now in second place, Kongkiat in third. Super Choke tried and attempted, but still could not find his way up into the top 3. Coming up to the final section now. There's Firanat now, looking on the inside. Kongkiat having a look on the outside, but watch out, just behind Panawat makes the maneuver to try to take Super Choke's position, gets himself alongside on the main straight. Shades of the battle we saw in the start of the season. 5 cars now fighting for the lead of this race. Surasat has been leading for most of it. Got caught up by Kongkiat as well as Firanat. Now it's going to be Firanat's turn to bring the fight to Surasat. Maneuvers into the inside of turn 2. He switches around very quickly now, trying to catch Surasat off guard. He's going to try to force Surasat to brake later and onto the outside. Firanat takes it to the inside, side by side. These two cars, I think Firanat may have the exit, but will he have the momentum? Surasat tucks in behind the Honda. Well, Super Choke loses that momentum. Now he's in a drag race with Kongkiat trying to fight for the 5th position. Firanat keeps his car just in front of Surasat. Now he's effectively in the lead. And Kongkiat had to concede there to Super Choke. So that might be P4 for him right now. As Panawat
also looking to try to take another fight here. Sees that Suicide King is in front of him. Now he has an opportunity to try to cut him for size. Concat now maneuvers onto the inside on the next turn. This one requires a little bit of gentle braking. Hard maneuvering going on here for Super Chog. As in the meantime, Suicide King still tries to hold off number 51, Panuwat, still behind him. 2 laps are going to be coming up. So we're still not quite out of the woods yet. Suicide still has an opportunity, but with Fear Not now in the lead, it looks like it's going to be the one under pressure. Suicide brakes very late, has to hang out to the outside while he attempts to try to bring the fight to Fear Not in the final turn. And it will still be side by side into turn 1. Panuwat is also looking to try to find a gap, but there's not much between these 2 cars. He has to stay behind Suicide, attempting to take the wider line through there as Suicide sails into the lead and keeps it there. Fear Not now has to fight back to try to take the lead. He does the same thing again, moving left and right just before the braking zone. Now he's going to be braking just behind Suicide King. But Concat as well, Supercharge take the wider line. Supercharge is going to try to get into the inside of Panuwat, attempting to get himself up into P3, but the contact happens again between these 2 cars. A 3-wide run-up now for the P3 battlers as Concat also gets into contact. Touches Supercharge, gets pushed into Panuwat, and now Concat ends up into the wall. Something was going to have to give here, unfortunately, for this 5-way battle. And Concat is the one who drew the short straw that time. Could be grounds for an investigation based on the way they were racing. Let's have a look on the replay here. Here's Concat. He got the momentum coming out of turn 3. Tries to cover off Superchalk. But unfortunately, Superchalk still had his nose right on the fender. And all Concat could do was just be a passenger right now as he turned into Panuwat. And with him in the wall, it looks like he is out of the points. Fear Not still in the fight for P1. Coming up to the final lap now. And Superchalk moves up into P3. That move is definitely going to be investigated right now, I think. But based on what I'm seeing, it feels like Concat just turned into Superchalk. And unfortunately, Panuwat was just an innocent bystander in that regard because he was on the inside. Okay, here we go. Another maneuver again by Fear Not. This time he's going to stand his ground on the inside. Suicide King is going to try to keep the momentum around the outside with a late exit. Notice that Toyota Yaris has a lot of speed to give when it comes to the exits of these turns. Seems to be a key advantage that both him and Chawish also have enjoyed during this race. Chawish, conversely, has had a horrible race right now. 14th place for him, a far cry from where he was fighting in the front in yesterday's race. Fear Not, as well as Turasak, now coming into these turns. The opportunities are starting to dry up right now. Fear Not knows that there's one last opportunity, and that's going to be coming up in the final turn. Here we go, into the final section. Suicide goes a little bit too wide, off of the track and over the curbs. Still keeps quite a bit of momentum though. He tightens up now for the final stretch. He actually gained quite a lot of gap between himself and Fear Not going into the final approach.
I don't think it's going to be enough. Virenat's already waving bye-bye there to Surisok. I think he's already conceded to him now. Oh, coming into the final turn though, Superchuck took the opportunity. As he comes through, I think Virenat had an issue on that final stretch and realized that he had lost the battle there. And Virenat comes in only to take P3 while Suicide King takes the win here in race number 5. Superchuck in P2, Virenat in 3rd. I think there was a penalty here for Surisok. 5 seconds to him for cutting track limits, and that pushed him down into P4. So Superchuck, by passing Virenat, has actually taken the win right now in race number 5. So that is the provisional results. Let's go ahead and jump into the highlights to review this race number 5 for the Siam Eco class.สยามอีโคบอกเลยว่าตอนนี้ยังรีแคปประมวลผลในหัวยังไม่จบเลยทุกอย่างเกิดขึ้นเยอะมากเหตุการณ์เยอะมากจริงๆนะฮะแล้วก็มันจนหยดสุดท้ายเลยก่อนเข้าเส้นก็มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายให้เราได้พูดคุยกันนะครับตอนนี้นี่3อันดับแรกครับอยู่กับเราแล้วเรียบร้อยแต่ต้องบอกก่อนว่าอย่างที่เห็นกันไปแล้วก็ที่ผู้พากย์ได้พากย์ไปนะครับว่าอันดับ1นะฮะก็โดนบวก5วินาทีนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเราก็จะคุยตามระดับที่มาจอดตอนนี้เลยนะครับถูกต้องค่ะอยู่ไหนแล้วแอร์บัสผมแอร์บัสมาเริ่มที่อันดับที่3ของเราก่อนเลยอันดับที่3ครับหมายเลข51พานุวัฒน์
เป็นยังไงบ้างสนามนี้ เหนื่อยครับ เพราะว่าไล่มาจากที่สุดท้ายเลย ไล่มาจากที่สุดท้ายเลยเหรอ 20 เลยครับ โอ้โห จากท้ายแถวมาสู่โพเดียม ใช่ครับ แล้วเป็นยังไงฮะมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างครับ มันคู่ขี้สูสีกันสุดๆเลย ใช่ครับก็มีปะทะนิดหน่อยครับ แต่ก็ผ่านมาได้ด้วยดีครับ มีปะทะมีโดนเราด้วย ใช่ครับ กับการตัดสินใจว่าจะวิ่งลายไหนแซงจังหวะไหน มันยากแค่ไหนฮะ ก็ยากพอสมควรครับ เพราะว่าเริ่มมาจากคนสุดท้ายของแถวเลย มันกดดันด้วยครับ เพราะว่าต้องไล่ขึ้นมาคือไม่ได้จะมาบี้แค่ตอนสุดท้ายกลุ่มแรกอย่างเดียวคือบี้ตั้งแต่กลุ่มสุดท้ายขึ้นมาจนถึงหัวแถวเลย ครับแอร์บัสนี่มาอีเวนท์ที่ 2 แล้วสนามที่ 2 แล้ว ตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วนะฮะ 15 ครับผม ยังเท่ากับสนามแรกอยู่เลย ยังเท่าอยู่ ปีเดียวกัน ไปเจอสงขลาจะ 16 หรือยัง ใกล้แล้วครับ ใกล้ถึง โอเค เก่งมากครับผมเอาฝากอะไรถึงกองเชียร์เราหน่อยครับ ก็ฝากขอบคุณสปอนเซอร์นะครับปั๊มกินแล้วก็ฟรีไลท์ทีดีช็อปแล้วก็ซัมเมงช็อปแจทเมดโกดังจูเนอร์75 สตรีทแล้วก็เอ็นทีโกนะครับขอบคุณที่สนับสนุนรถคันนี้แล้วก็ผมนะครับที่เดินทางมาถึงที่นี่นะครับขอบคุณครับ โอเค ขอบคุณมากแล้วขอแสดงความยินดีด้วยครับไปฉลองได้เลยเต็มที่นี่ เจอกันที่สงขลาใช่ไหมโอเค นี่คือนักแข่งที่สุดยอดนะฮะ เราต้องขับเก่งและขอบคุณสปอนเซอร์เก่งไปด้วยครับ ต้องอันดับที่ 2 อันนี้อยากคุยมากเลย เกิดอะไรขึ้นตรงนั้นที่เหมือนมีจังหวะแผ่วไป โค้งสุดท้ายเลย หมืน อ่ะ ห็นมีโบกป่าหรือว่าอะไรเกิดอะไรขึ้นคะตอนนั้น เหมือนรถจะมีปัญหานิดหน่อยครับ อ๋อรถจะมีปัญหานิดหน่อย คือเราขับปกติเลยแต่แรงมันหายไปอย่างเงี้ยเหรอฮะ เกียร์มีปัญหาครับ รถบ้วนแล้วรถเริ่มบูบ ดีครับเป็นรอบสุดท้ายครับ โอ้โหถ้าไปเกิดสักรอบ 8 รอบ 9นี่ใจเสียเหมือนกันนะ ใช่ครับ อ้าวแล้วกับการแข่งโดยรวมทั้งหมดครับเป็นยังไงบ้างฮะ ก็สนุกครับรวมๆทุกคนขับกันได้ดีมาก แล้วก็อากาศร้อนมากครับ ร้อนมากครับ ใช่ครับ มาเจอแข่งตอนบ่ายแบบนี้แน่นอนจริงนะฮะ ลองพูดให้ฟังหน่อยสิถึงความรู้สึกโค้งสุดท้ายมันอีกเสี้ยวเดียวเท่านั้นแล้วอ่ะ ก็ลุ้นครับลุ้นให้รถไปได้ครับ ลุ้นให้รถไปรอดครับ คือความเสียดายมันยังไม่เกิดความรู้สึกเสียดายแต่เอาให้จบให้ได้ก่อนถูกไหม ใช่ครับ เอาให้จบไม่ได้ก่อนครับ เดี๋ยวผมเชื่อว่ากองเชียร์แอบเสียดายเหมือนกันนะแล้วแต่ในมุมนักแข่งนะครับผมพอมันเกิดเหตุการณ์ที่มันเป็นเรื่องของเครื่องยนต์เนี่ยมันไปแก้อะไรไม่ได้เราเป็นคนขับอะเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเอาให้จบเอาให้เข้าเส้นชัยให้ได้เนี่ยสำคัญที่สุดนะฮะโอเคครับเอาฝากอะไรถึงแฟนๆหน่อยครับฝากไปเชียร์เราที่สงขลาต่อด้วย ก็ฝากไปเชียร์พวกเราที่สงขลาต่อเลยครับซูเปอร์อีโคครับสยามอีโคครับ สยามอีโคนะครับผมโอเค เบอร์ ขอบคุณมากครับ อะไรครับ เบอร์ 55 ครับดีโอครับ มีขอบคุณสปอนเซอร์ไหมครับ ไม่มีครับ ขอบคุณพ่อกับแม่ครับ ขอบคุณพ่อกับแม่นะคะ 55ผมพิรนัทครับโอเค ยินดีด้วยครับ แล้วขอบคุณทีมMaking Head ด้วยครับ ครับผมนี่แหละฮะรับอันดับที่ 2 ไปในวันนี้ครับ และมากันต่อครับ อันดับที่ 1 ของเรา หมายเลข 53 ซูเปอร์โชว์ คือกวนหัวแถวครอบครัวอบอุ่นมาก คือจังหวะบีจังหวะหาคือเปลี่ยนลายกันแบบเป็นนักเต้นเลยอะตอนนั้น ใช่ครับก็พยายามเต็มที่ครับ เพราะว่ารอบหลังๆยางก็ค่อนข้างหมดแล้วครับผมใช่ครับก็ดีใจครับวันนี้ทำเต็มที่ครับ โอเค ไหนๆเราก็เข้ามาในนับเป็นอันดับที่ 1 แล้วตอนนี้จังหวะโค้งสุดท้ายฮะรู้สึกยังไงครับมีช่องให้เข้า ก็ทำเต็มที่ครับก็คือพยายามขยับขึ้นมาให้ได้มากที่สุดครับ มีช่องเมื่อไหร่เราก็ไปได้เมื่อนั้น ครับผมใช่ แล้วกับการขับกันมาเป็นหมู่คณะ เหมือนโรดทริปของครอบครัวขนาดใหญ่ 12 รอบเต็มถ้าจะอยู่กันอย่างนั้นตลอดเลยมันเป็นยังไงความกดดันมันขนาดไหนฮะ ดีครับก็มีเพื่อนข้างทางตลอดครับ มีทั้งซ้ายทั้งขวาตลอดทางเลยครับก็ ไม่เหงาเลย ใช่ครับเราก็พยายามอยู่ตรงกลางครับ ไม่ใช่แค่ซ้ายและขวาอย่างเดียวซ้ายขวาหน้าหลัง ใช่ครับ คือครอบครัวอบอุ่นไปหมดเลยนะคะ ก้อนหน้านี้ ใช่ครับ โอเค ก็ มีอะไร สนุกครับ ฝากถึงแฟนๆ รวมไปถึงสปอนเซอร์ ก็ขอขอบคุณ BKC Motorsport ครับ แล้วก็และอีก 2 สนามสุดท้ายครับ ที่สงขลาก็ฝากเชียร์กันด้วยครับหมายเลข 53 ครับสุประโชคครับผมขอบคุณครับ ขอบคุณครับยินดีด้วยครับ ยินดีด้วยค่ะขอบคุณ นี่แหละฮะใส่กันสุดสมกับเป็นเรสสุดท้ายของอีเวนท์ที่ 2 ของพวกเขาจริง ๆ นะครับผมสำหรับรุ่นของสยามอีโคครับ แล้วก็ต่อไปครับ เดี๋ยวเราจะไปชมกันต่อเลยในสยามซีรีส์กับสยามกรุ๊ป N ฮะ Thank you very much, Lita and Patrick, for the news as we have a look right now at the provisional results. Superchok takes the effective win here after Surot Sak has actually committed 2 offenses for track limit abuse
and is therefore dropped down to P5. Viranat finishes in P2 while Panuwat takes P3 position, and that's where things stand for now. Super Chok still going to be involved in that investigation of the content that happened in turn 3, turn 4. Hopefully, Sewers will be a little bit more lenient in that regard, and Super Chok will still be able to keep his win here. But that is going to be the end for the Siam Eco class. We'll be seeing these drivers again when we get to Songkla for the end of the season. My name is Victor Cax. We're going to be taking a short break before we bring you guys up next the Group N division here for the PTRS 2026.ตรงหน้าที่สวยที่สุดจะเก็บไว้ในใจไม่มีวันลืม สุขทันทีที่เที่ยวไทย สว่านไร้สายอยู่ไหนวะ ความคิดดิพี่ ทน อึด คุ้ม ยังไง ทน ใช้ได้นาน อึด เพราะเราเลือกแบตลิเธียมคุณภาพสูง คุ้ม แบตใช้ได้กับเครื่องมือทุกรุ่น โอ้ก็เหมือนกันแล้ว ไม่เหมือน เพราะเรามีแบตเตอรี่อัจฉริยะระบบอินทิเกรตชิป อายุการใช้งานยาวนานและมีประสิทธิภาพ เข้มเร็ว ซ่อมไว เชื่อแต่ครับ ด้วยสินค้ามากกว่า 6,000 รายการทำคิดครบทุกเรื่องเครื่องมือช่าง ธรรมชาติสร้างสรรค์พลังงานผ่านแสงแดด และในวันนี้ เราจะเปลี่ยนแสงนั้นให้เป็นพลังแห่งชีวิต KG Solar มุ่งมั่นสร้างสรรค์โซลูชันพลังงานสะอาด เพื่อความประหยัดและโลกที่ยั่งยืนสู่ระบบโซลาร์เซลล์ที่ออกแบบเพื่อคุณ ด้วยประสบการณ์กว่า 37 ปี ภายใต้การบริการมาตรฐานระดับสากล เพื่อโลกและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย KG Solar GT Tire. Power of precision.กว่า 40 ปีแห่งการพัฒนา ด้วยมาตรฐานการผลิตระดับสากล ที่สุดแห่งสมรรถนะจากสนามแข่งสู่รถคุณ BK Clutch ที่สุดแห่งคลัตช์คุณภาพ Welcome back, ladies and gentlemen. My name is Victor Cax, your English commentator here for this weekend as we bring you guys Group N, race number 5 here for the PT Maxnitron Racing Series 2026.
Final day of racing we'll be having here for Group N, which is a front-wheel drive only class under 1550cc with no turbocharging allowed. Factory intake manifolds, total weight with driver 1050 and above. H-pad and gearboxes of the same brand with still no ABS. GTR2 Pro competition tires are provided, which are going to be fitted on 15-inch rims, courtesy of GT Tires here, a sponsor for the tires for this PT Maxnitron series. Group N also has a success ballast system applied here. 30 kilograms will go to the race winners. Second place will get 20 kilograms added and 10 kilograms to third place. Championship points are also doled out with 20 points for the winner, giving them a 5-point advantage to those who finish in P2 with 15 points and P3 with 12 points. The win is where it's pretty much going to be here, as Tana Siwanat took the win in yesterday's race. Now can he do it again, this time having to start from the 5th position given the reverse grid that is going to be applied. Tana Siwanat is currently sitting in P2 in the championship in a very tight battle with Chinovich Romyanon, but with Chinovich not being able to put up a good fight in yesterday's race, it looks very likely that Tana Siwanat could be the championship leader in waiting right now if he can just pull off another good finish this time here in race number 5. Aiden Chong is going to be starting alongside him. He's also sitting P2 this time for the amateur class, while Wasan Suksabai is not too far behind. In fact, it's literally in the grid slot just behind Aiden Chong. That should allow Wasan to continue to try to fight to defend his lead in the AM class championship. The cars now going on their warm-ups. Going to be pulling into the pit straight. We're going to go ahead and see how things will turn out for this Group N race. Very much an interesting race we had yesterday. Tana Siwanat actually had to fend off multiple challenges from Wasan Suksabai, whilst David Dorigo also manages to eke in for a P2 finish. Even caught the fastest lap in yesterday's race, so David Dorigo could be a dark horse contender when it comes to this race here the weekend. Stellar form right now for David, who currently only sits P8 in both the overall as well as the amateur class. So great success here could propel him up into the top 3, maybe even a championship contender, if he could successfully wrestle away a win here from Aiden Chong, who starts in front. Lots of different makes and models will be taking to the field here. Plenty of CRZs, although they will still have to use the 1.5 that came with them through the factory. And with no force induction, they will not have that much of a significant performance, especially ahead of some of these other Group N drivers. There's the number 69 of Aiden Chong, going to be taking his grid slot up in the front. And this will be a good opportunity for him to at least claw back some points. Number 39 of Tana Siwanat, definitely a championship contender. It's already fired off that first salvo in yesterday's race with taking the win. Now has to do it all over again, this time starting from that 5th position. Nantapan Sri Saritarakul, currently P3 in the amateur class. It's going to be starting on that 3rd row here. So alongside Tana Siwanat, the current, well, the presumptive championship leader right now. And it's Chinovich, who will be starting further back in the row here. Starts at the 8th row, in fact. So very much outside of a points paying positions for the race start. And with only
5 points between himself and Thanasi Wanat. This could look like a real coup here for Thanasi Wanat in this mid-season battle. And that battle will continue on into the final round once we bring the PTRS 2026 over to Songkhla Circuit. So with the support crews now coming out, we're going to be hopefully hearing some words later on with our front runners as Lita and Patrick take to the ตอน mic. นี้หลายๆคันเข้ามาประจำที่กริดสตาร์ทเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพาไปชมกันดีกว่าว่าแต่ละคนแต่ละคันเนี่ยเขามี ขอโทษค่ะเข้าเส้นเลยทีนี้ ใครบีบแต่เราฮะ แม่แค่มายืนขวางนิดเดียวอ้าวไปสัมภาษณ์กันดีกว่านะครับผมตอนนี้อันดับหนึ่งมาจอดแล้วเรียบร้อยครับหมายเลข69ครับไอเดนชงสวัสดีครับ hello oh, sorry okay how are you doing Still hot. very hot right It's very hot. Yeah. okay how confident are you with this race Hopefully it goes better than yesterday's race. So, yeah, hopefully I get to talk to you again later. This time for real. this time for real and any special plan for this I'll try and stay in front. And that's about it. okay all right lastly you say something to your supporter please Thank you very much for supporting me once again. I hope I give you a good race to watch. And hopefully I'll see you at the finish line. okay see you good luck thank you นะแผนไม่มีอะไรมากครับอย่างที่เขาบอกว่าเอาง่ายๆว่าขออยู่ที่1แบบนี้ไปเรื่อยๆจนเข้าเส้นfinish line นะครับผมไปกันต่อครับออกสตาร์ทอันดับที่2หมายเลข12ครับกับพี่กิกษาชัยนั่นเองค่ะนี่เมื่อกี้แอบมาสัมภาษณ์ไปแล้วนิดนึงยังไม่ทันได้คุยเลยบอกโอ้ยเบื่อแล้วเอาเบื่ออะไรเหนื่อยแล้วเหรอพร้อมไหมคะกับการแข่งขันในเรสนี้สภาพอากาศแบบนี้ตอนนี้ความพร้อมของพี่กิกอยู่ที่เท่าไหร่เต็มร้อยครับพักผ่อนมาเต็มที่ครับผมแล้วความพร้อมของรถและตัวเครื่องอยู่ที่เท่าไหร่ก็เต็มร้อยเหมือนกันครับก็ไปเท่าที่ทำได้ครับผมถ้างั้นเราจะต้องได้เห็นการแข่งขันที่ดุเดือดแน่เลยเพราะว่าทั้งพี่กิกแล้วก็รถเนี่ยเต็มร้อยทั้งคู่นะคะมีอะไรฝากถึงแฟนๆที่เชียร์อยู่ทางบ้านตอนนี้บ้างก็ฝากเชียร์ทีม PT Auto Back ทีมไทยแลนด์ด้วยครับเบอร์12ครับผมฝากเชียร์ด้วยนะคะสู้ๆนะคะพี่เดี๋ยวส่งต่อไปให้พี่โอ๊ตพี่เจมี่พาชมคันต่อไปค่ะอันดับ1ออกตัวโดยไอเดนชองครับอันดับ2เป็นของกิกษาชัยเรนนี่อันดับ3ครับ Now, after having the words with Aiden Chong as well as Sachai Nata, we're going to have a look at Wasan Suksabai, also a contender, especially in the M-Class Championship, where he currently holds the lead. P6 right now in the overall, though, but this weekend surely will give him a good haul of points to try to bring it up into the top 3. Here's David Dorigo, fastest lap in yesterday's race. Very, very confident in his form right now. And race number 5 is looking to be a brilliant one for the driver of car. Well, number 39, Thanasi Wanat was the winner in yesterday's race. Lenso Motorsport driver still weighing his chances right now, given that he's starting in that third row. So it's pretty much up in the air right now, whether or not he can get a second win. I wonder which is the bigger prize, taking the trophy or getting to have the interview with Patrick at the end of the race. Nantapan is going to be starting alongside Thanasi Wanat. Nantapan Sri Sarit Tarakul drives the number 73 here for Idemitsu Racing Team Thailand by AP. Currently P3 in the Amateur Class Championship. So let's wish him all the best. Here we have number 71 of Natawood Plendong. Driver for Fast Store. Currently P3 in the championship. And also looking to try to bring a good fight. Starts from that 4th row though. So it's got a lot of work to do. Right alongside the first of the foreign drivers, Zhao Miopang. Hails all the way from Myanmar. Drives for BB Motorsport Voltronic Racing Team. A newcomer into this weekend. Performed very well in yesterday's race. รับรางอลิสาครับเป็นไงบ้างครับความรู้สึกก่อนแข่งตอนนี้ผมขอแวะมากวนสมาธิสักนิดนึงฮะก็พร้อมค่ะพร้อมแข่ง
รถพร้อมคนพร้อม รถพร้อมคนพร้อมค่ะ ก็อากาศก็ร้อนอยู่ แต่ว่าได้ค่ะ ไปได้ ก่อนหน้านี้ที่แข่งไป ก็น่าจะร้อนพอกัน แต่ว่าตอนนี้ดูร้อนกว่านิดนึง ใช่ค่ะ ก็ฝากเชียร์ BBMP Motorsport ด้วยนะคะ เบอร์ 15 ค่ะ โอเคครับผม ขอบคุณมากครับ ไปกันต่อครับ ต่อไปลิตารออยู่แล้วครับ หมายเลข 87 กับพี่ปั๊บสควอตค่ะนี่วันนี้กับสภาพอากาศแบบนี้ในรถตอนนี้อุณหภูมิคิดว่าเป็นยังไงบ้างคะ เอาอยู่ไหมคะ เย็นดีฮะ สบายๆเลยเนาะ ประชดฮะ ความพร้อมสนามนี้พร้อมมากน้อยแค่ไหนกับเรสนี้คะ พร้อมมากครับตอนนี้ อยากออกแล้วด้วยประเด็น ออกแล้วครับ มีอะไรฝากถึงแฟนๆที่เชียร์อยู่ตอนนี้บ้างคะ ก็ฝากนภัสกรวงศิริครับผม สยามกรุ๊ป N Honda บางเขนโมตุนไทยแลนด์ by Squad Racing Team เบอร์ 87 ครับผม เย้สู้ๆครับโอเค ส่งต่อให้กับพี่เอ๋ยพี่จิมมี่ค่ะ จริง ๆ แล้วเมื่อกี้ That's a few more words just now of Alisa, as well as Rapakorn. Both of them starting in the 5th row here. Alisa hasn't quite had the luck that she needs in this race here so far. Up in the 6th row, Chokchai Jarun Nongkran drives for Lottery Plus Racing number 22. Still has yet to get himself a good top 3 finish, but then again, points from yesterday's race definitely it's a welcome reprieve after the start of the season here. Gritin Ratana drives for TT Motorsport Cusco Thailand SL Autoslide S63 project. Number 93 currently sitting in that 6th row. Up in the 7th row, we got the number 17 of Pavich Amon Wong. Drives, I think, pretty much for himself here. He's looking to try to get himself some good points. Currently P7 in that AM Class Championship. Right alongside him, it's going to be Chinovich Romyanon. Chinovich is the leader of the championship coming into this weekend, but DNF in the last race means that he's going to be starting from the 8th row. So it's going to be a supreme climb for him if he wants to defend that. Dinafas, also another DNF from yesterday's race. Dinafas Yim Charon drives for the Boxer Racing Motorsport Team number 66. Here's another lady driver for the number 35, Ploin Napa Raksin for the SC Racing Team. Another who retired quite early on in yesterday's race. Starts in that 9th row. And here comes Monai, Varanchit Watanatanakun, driver of number 89 for the Wise RK team, Winghin Motorsports. A seized up engine, hopefully will not dampen his spirits this time. We know the kind of pace that he's shown through practice and qualifying, but he pretty much has one of the hardest jobs. But a job no harder than this man right here, Wiwat Pumpwang. He's going to be starting pretty much from the back of the grid here in the number 18. Gulf NTech Racing Team will be hoping his car holds together this time a lot better. Then we got the number 23, which starts from the back of the grid thanks to a Stewart's penalty. The Lottery Plus Racing driver of Chachapon Yayon. Spectators already looking very excited to see how things are going to turn out for race number 5 here at Chang International Circuit. Weather still looks pretty nice and clear. There was a threat of rain, but I think at least over the Buriram circuit itself, it looks to be nice and clear weather. Going to be pretty hot, I think, for both the spectators and the drivers. At least the spectators have the benefit of being able to sit in the grandstand to avoid all that heat. 1 minute board is already up. So the crew chiefs will now leave the grid and get themselves and their drivers the room now to focus and prepare for race 5 of the Group N PTRS 2026.
So here we go. 12 laps of racing about to begin here. Before that, we'll get to have a formation lap here for the Siam Group N class. One last recce of the circuit. Again, you can still see a bit of mirage on the back. So the track condition is still very hot indeed. This is going to pose a bit of a challenge here for the drivers to try to keep their tires in good condition up until the end of the race. Not going to be much worry about getting a tire change through this one here, because the GTR 2 Plus competition tires are definitely rated for all weather use. And with the sun blaring down, certainly no worries as far as the weather condition goes, other than the heat, I suppose. A recap of where the grid starts. Aiden Chong, the number 69, versus Sachai, the number 12. Rongpo Power Unit X Chain on Racing. Going to be taking that pole position from the reverse grid. David Dorigo is up against Wasan Suksabai in that second row. Wasan still looking to try to keep the charge in the championship. Tanawis Sinwanat up against Nataban in that third row. We've got Nata Wood versus Sao Mio Paing coming up into that fourth row. In the fifth row, we've got Elisa alongside Rapakorn. CRZ versus the Toyota Vios. Up in the next row, we have Chokchai versus Kritin. Lottery Plus Racing versus TT Motorsport. Pavic is going to be up alongside Chinovic, who comes into this weekend as a championship leader, might end up losing it here today if he doesn't get that win. Disanavas is going to be up against Player Napa. P15 and P16 respectively, up in the 8th row. Varanchit, number 89 versus Wiwat in the number 18. Sitting very much in that 9th row. Got a lot of work to do here in race number 5. Last but not least, Chachapon Yayon, having taken the penalty for on the grid here, will be starting from the very back. Formation is going to be coming to a close. A standing start here for the Group N class. Nice, we're going to be able to have a onboard look with David Dorigo. He is starting on the second row, so should have a nice good view of how the battle is going to form up between Aiden and Sachai. Here we go, ladies and gentlemen. PTRS 2026 Siam Group N is about to take their final race of the weekend. Will Aiden Chong be able to keep his lead into the first? Will Tana Siwanat be able to make it a repeat performance of what he did in race number 4? Will David Dorigo be able to surprise us all, starting from that second row? All this and more is about to come, as Valenchit, as the rest of the back of the grid are now only coming in to take positions on the grid start. All these naturally aspirated 1.5 cars are certainly a handful to drive, but the very restrictive rules does make for much better reliability, so pretty much it's going to be in the hands of the drivers here to try to make the most of things. One of the cars that seems to be backing up a little bit, trying to get themselves nicely in front. Finally, the green flag is waved just as they manage to get themselves in grid position. Marshall standing by. The red lights are going on, and the drivers will rev it up as we are off now for Siam Group N race number 5. Aiden Chong tries to cover off, but he will not be able to get the better of Sachai going to turn 1. I think Sachai might have him beat though. Taking onto the inside, Sachai forces Aiden Chong to take off of the road. Bit of a slide coming into the background here as some of the back runners just in front of Varanchit.
loses control on that first turn. Lots of slipstreaming going on right now as he enters turn 2. A 3-wide situation forming up in the front as Sachai has the inside. David Dorigo has the outside. Aiden Chong sandwiched in the middle, has to tuck in behind the Honda Jazz of David Dorigo. David, though, takes the position and gets the lead of the race away from Sachai. Still 2 and 3 wides as we enter and exit turn number 3. A Gulf Racing car is spun out on the final turn. They're going to be at the back of the grid effectively. As right now, the front runners continue to charge in to turn 4. David Dorigo has a really good start. And now is leading this race ahead of Sachai, who keeps his car in front of Aiden Chong as we enter and exit turn number 4. A breaking point is coming up next. Barinchit already making a couple of places. He's already looking to try to get himself in the points. As a slide comes out here for the number 39. Stalling out. And now they are in the back of the grid. Seems to have collected a city who also, unfortunately, will have to pull out. That front tire is completely off of the axle. David Dorigo now trying to battle together with Sachai for the race lead. As Aiden Chong loses yet another position, this time to Nantapan. This is not the start that Aiden Chong was expecting. The promise of getting that interview with Patrick at the finish line is looking grimmer and grimmer here for Aiden Chong as Nantapan tries to have a look on the inside of Sachai. Cancels the idea at the last moment as they head into the final turn. David Dorigo is now in the lead of this race. Keeps it very handily ahead of Sachai, who right now is the one under pressure here from Nantapan. Aiden Chong now under pressure as well. This time the number 95, Zhao Miopang, is looking for an opportunity here to overtake the CRZ. David Dorigo's opened up a nice gap. Let's have a look at the replay here, where the contact between the number 37 and the Honda City has resulted in that Honda City getting a retirement. I think that could be Alisa Kunquang, who got caught up in that. Or sorry, I think it's Rapakorn actually. Rapakorn Wong Siri, who tried to get onto the inside. And unfortunately, that's going to have to end up in tears. So, continue to have a look in the battle in front. David Dorigo in front of now Napakorn, who managed to find a way ahead of Sachai. Aiden Chong is still able to hold out just in front of Zhao Miopang. Momentarily lost his position, but now has got it back. And now Nantapan is looking very racy indeed. 200 Jazzes now trying to jostle with each other as we enter the final section. Nantapan is going to be forced to take off of the curbs. Comes right back in around the outside of David Dorigo. A challenge for the lead now. 200 Jazzes now side by side as they battle in the final sector. Nantapan puts his elbows out, trying to force David Dorigo to take onto the outside of the track, but David still is able to hold on. Tries to hold it as Aiden Chong makes the move onto Sachai. He's trying to battle here to get onto P3. Gets himself alongside. And Aiden Chong still has a drag race to get it with Sachai. Whilst in the meantime, the two Jazzes in front, Nantapan and David Dorigo, are still pushing ahead into turn 1. Nantapan has advantage though. He swoops in and takes the lead of the race. Nantapan number 73, now in P1. Aiden Chong now keeping his car in front of Sachai. We're entering turn number 3 now for Nantapan. Very nice margin for him ahead of David Dorigo, but he does lock up into the turn. Lock up as well for David Dorigo as he tries to follow along as best he can to Nantapan's car. Sadly, won't be able to get an onboard from David's position here, but Sachai seems to have a much better exit coming out of turn 3. He's now still drag racing with Aiden Chong. A battle for P3, also joined along by Barinchit, who's found his way up in front and alongside and onto the inside of Zhao Miopang.
Zhao is going to be able to break a lot later than Baranchit though. But still, Baranchit has the racing line. He moves in and streaks ahead of the Vietnamese. Chinovich Romrianon is also getting himself into the mix. This time he's the one going around the outside of Zhao Muyo Piang. Still trying to fight it. I think he has a position. Chinovich is up now. Into P6. Baranchit. Great performance from him to be able to get up into P5. Now he's going to be able to have a look and perhaps join in the battle that's heating up for P3. As Aiden Chong still barely keeping ahead right now of Sachai. There's some damage on the back of Mule car. Whilst in the meantime, Chinovich is looking for an opportunity. Forces Baranchit to go a little bit too wide. Baranchit comes back just behind the CRZ. He lost position here. Chinovich, the championship leader coming into the weekend, is now up into P5. Aiden Chong's now able to build a gap against Sachai. And Chinovich is looking like he got a lot more momentum coming out of turn 1. Now he's going to be going onto the inside of Sachai. Slips in, brakes just at the same time as the Toyota Vios, the Honda CRZ. Is now pulling ahead and gets ahead of Sachai. Another position done here for Chinovich as he moves up into P4. Now it's going to be a CRZ versus ZRC battle. Aiden Chong, currently still in P3, has now got Chinovich to worry about as he enters turn 4. David Dorigo is still doing his best to keep up with Nantapan, still keeps the gap very tight between the two of them as Baranchit stays on the inside of Zhao, trying his very best to get himself into position to try to catch up to Chinovich, but right now they are battling it out for P6. Now we get the onboard here from David Dorigo. Still looking very good in form. Pulling and drifting away, only 4 laps in. Would you believe it? And already so much has transpired between these drivers. Now entering the final stretch. Looks like Chinovich will have an opportunity to try to peek onto the inside of Aiden Chong while David stays the course against Nantapan. Wants to try to take the toe off that Honda Jazz as we enter the turn. And I think Chinovich has gotten in front of Aiden Chong off the top of the screens. And indeed he has. Chinovich now up into P3. As Aiden Chong had to concede that position in the final turn. Aiden Chong takes off over the track, still desperate to try to keep up with Chinovich. But Chinovich is just that much faster right now. Potential late-breaking battle between the two of them as Aiden Chong goes on the outside. Chinovich keeps himself in the line. Sachai locks up. Just barely keeps it under control as Baranchit, again, still battling with Zhao Mio Paing. Will still be side by side now into turn 4. The rear bumper of Zhao is hanging off a little bit. That's going to affect his ability to try to fight uphill here together with Baranchit. Seems like Baranchit is still able to keep his head cool, still stays ahead of Zhao Mio Paing. So still going to be 6th position unless Zhao does a good move here. He does break quite a bit late, forcing Baranchit to leave a gap on the inside. But the 3rd gen Vios in the hands of Baranchit still is able to keep himself in front. Still holding steady. Looks like things might be calming down a little bit as David Dorigo has not been able to close the gap to Nantapan in the last couple of sectors. There's the number 17. Papich Amon Wong, he's going to be out of this race as the race leaders go by.
Nantapan still in the lead after lap number 5. David Dorigo in second place. Chinovich, brilliant climb from him from P15 up into P3. Aiden Chong had been dispatched in that previous lap. Now he has to settle for P4. Sachai still holding on while the number 23, Chachapon, is right now trying to fight hard and really hard against Kritin Ratana. Kritin having the outside will have to concede track position there back to Chachapon. Not much of a slipstream to be taken here for Kritin. Still looks pretty fast. Having a peek around the outside here. Chachapon will just have to hold it narrow. Tries to not leave too much of a gap on the inside as well as the number 35 slips onto the inside of Kritin. Prenapa, she's looking to try to take a fight now. Going into the uphill section, turn 4 is coming up. As Chachapon streaks ahead, Kritin and Prenapa are now in a fight to get into turn 4. Kritin will have the inside on the next turn unless Prenapa can close the door, and she does keep that door firmly closed onto Kritin. She does move up a place and up into P10. Battle for the final points doled out here, and well done to Prenapa for taking advantage of an overeager Kritin. And now she's going to try to bring the fight as well to Chachapon. Already at the halfway point of this race here. So far so good for the top 6. They seem to have settled in to the race pace here with the hot weather going out. I think these drivers are trying to conserve as much of the energy of the tires right now for the final laps. Kitindo is going to be having none of it as he tries to slip onto the inside of Prenapa. And does get himself ahead. Prenapa could not do anything about that at all as Kritin comes back to take that final point. Prenapa goes over the track and tucks in, still behind Kritin. Six laps to go in this race. There's still fighting going on. This time, for the all-important 10th place, the final bit of points are going to be doled out here for race number 5. Prenapa briefly had the 10th position for a while, but now she's going to try to go around the outside of Kritin. As David Dorigo is under pressure. The gap between himself and Chinovich shrunk down to 0.8 of a second. Now it's almost nothing as we enter turn number 4. This could be crucial here for Chinovich, who needs to make up the points deficit versus Nana Siwanat in a very tight championship battle here for Group N. So the stakes could not be higher right now for the driver of the number 98 CRZ. Moves in, takes onto the inside of David Dorigo. This is looking good right now for Chinovich. David is going to be forced to give room on the inside, and Chinovich moves up. Takes away the second position here for David Dorigo, and will Aiden Chong also capitalize on this? He locks up instead, stuck behind David Dorigo. But still at least keeps the pressure up. Chinovich now up into P2 from P15. It's 2.4 seconds between him and Nantapan right now. Can he actually make it a race win here? That still remains the question. But for David Dorigo, certainly going to be miffed and lose out. But now he doesn't want to lose out to Aiden Chong. He's doing everything he can to catch a slipstream off of David Dorigo. There's Chachapon, as well as Kritin and Prenapa still fighting it out for P9, P10, and P11 respectively. Kritin still in P10, stays ahead of Prenapa. Quite a big gap between him and Chachapon.
will not get that benefit of toe. Will have to do it under braking, but he does catch up somewhat onto Chachapon. Now he goes around the outside. Buenapa has a look on the inside, brakes quite hard, and tries and does take the position, though she does into contact with Chachapon. Slows her down, and Kitten moves up onto the inside to take the 9th position away. Now it's Honda versus the Toyota. 2 saloon cars behind Kitten. And even the CRZ of Tanasiwana is looking to get in on the action here. Buenapa takes the narrow line, but gets caught around the outside here from Tanasiwana. Whilst in the meantime, Chachapon outbrakes himself going into the 5th turn. Goes completely wide and loses the 2 positions. He is outside of the points paying position now. A miscalculation on his part as Kitten gets himself passed as well. Tanasiwana moves up into P9. Buenapa has another opportunity again to try to fight for the points, but still Kitten frustratingly still remains ahead. As Aiden Chong finds his way in front of David Dorico as we come out of the final turn. That's up into P3 here for the number 69. David is going to be irked, but again, that lower center of gravity of the CRZ is proving to be a crucial advantage right now for both Chinovich as well as Aiden Chong. David Dorigo still has an opportunity to try to fight back, but needs to close the gap between himself and Aiden, who's gotten a much better exit out of turn 1. Goes for that late entry here. David Dorigo locks up his wheels just momentarily as he tries to keep up as best he can onto Aiden Chong. Still in the hunt for that 3rd position. There's a black and white flag being shown right now for the number 39, Tanasiwana. He's gotten it for exceeding the track limits, so he's going to have to be very careful from this point on. He's gotten 2 points. I think if you add that to the tally of the P1, he's going to be looking to try to reduce the amount of risk he's going to be taking, but I think David might be thinking of risking it all right now for a move against Aiden Chong. He does dive in onto the inside of the CRZ. The Honda Jazz right now has the racing line and has the opportunity for Sachai as well to try to move in, but Aiden Chong keeps it cool, keeps it ahead, and keeps it in front of Sachai. So David Dorigo still under threat. Aiden Chong peeks in on the inside of the final turn. Can he get it under braking? David goes a lot later on the brakes. Goes over the track. Aiden Chong might have an opportunity to get alongside here, but he's got to watch out because Sachai is also coming in. Swoops in. Keeps the nose ahead here, but he's still in side by side with Aiden Chong, while David Dorico uses this reprieve to right now take into the turn first. Stays in P3. Sachai in a moment forces Aiden Chong to take outside the track, while Baranchit is now taking the toe off of the other Toyota Vios. Old generation in front, held by Sachai. The newer generation in the hands of Baranchit is now side by side and around the outside and closes the door in front of Sachai. Aiden Chong keeps the pressure up into David Dorigo. Another lockup coming up from the Honda Jazz as he has to concede the inside line to Aiden Chong, who swoops in and takes back the 3rd position. Baranchit still in the drag race, going uphill now. David Dorigo keeps his keen eye onto Aiden Chong. Baranchit moves up, stays in front of Sachai. So that's going to be 5th place now, I believe, for Baranchit. And still will be able to keep it. David Dorigo goes a little bit in the inside. Aiden Chong goes wide completely though. Has to take to an escape road. Is he retiring from this race? I think he is, as he comes to a stop on the outside of turn 5.
Aiden Chang, I think, is out of this race. Valenchit now in the attack, moves in on the inside of David Dorigo. Keeps his car firmly planted on the inside line, forcing David to take onto the outside of the track. Over the curbs goes the Honda Jazz, but the Gentry Vios still hangs it around the outside. Sacha is looking to take the opportunity here to move in onto David as well. Final turn is coming up, and David is in a disadvantage against the other two saloon cars. Valenchit now breaks late indeed and stays in front of David Dorigo. Well, Sachai couldn't quite get the track position. He falls in behind the Honda Jazz. The green car of Valenchit now leading the three-way battle. Another car slid out of turn one as Valenchit streaks past. Still in third position. But David, still in fourth, is attempting to get the toe of the green and black Wise car. Valenchit stays wide, but David goes for the dive on the inside. Does not lock up this time. He gets in front of Monai. But Monai swiftly comes back with a reply on the exit. Stays alongside and back up ahead of David Dorigo. Shifting to fourth. As we go into the fourth turn, David Dorigo continues to try to hold on. Still peeking and still attempting to get his car onto the inside, but Valenchit's third gen Vios is still able to hang on to that third place. Chachai is just looking on behind here. A little bit of a drift coming out from Monai. He still is keeping himself firmly planted in front of David. Through all that, he's gone a little bit wide on the next turn. David couldn't really capitalize too much on that. Streaking into the final turn once more. Is David going to try to turn the tables? No. Monai is going to move to defend very aggressively into the final turn, forcing David Dorigo to take to the outside. Brake dust being thrown up as a final lap has been declared. Nantapan still in the lead, keeping himself 2.6 seconds ahead of Shinovich. Still a hot battle going on here for P3. Valenchit will more than likely make up for that disappointment if he can finish in this position. But he still knows there could be a trick or two still in the bag here for David Dorigo. They settle into the turn, breaking one after another. Monai taking the late entry. David again still locking up those brakes going to turn 3, trying to keep it as nicely balanced as possible. But a longer wheelbase does mean that Monai has a bit more stability to work with, especially on the faster corners. One of which is coming up now. Wasan Suksabai in P7 here. He's going to try his very best to hang on in this final lap. Here comes into turn number 5, braking hard again, but still Valenchit keeps the car nicely and firmly planted, still keeping a lot of grip even at the late juncture of this race. David Dorigo still not able to close up that gap. Nantapan should be coming into the final stretch as the number 35 is out of this race. Ploynapa, unfortunately, retiring at the very end of this. While Monai continues to keep David Dorigo behind. Nantapan, though, he's led the race through and through, and he comes to take the checkered flag here for race number 5. And Shinovich, championship leader when we came into race 4, is now taking P2. Valenchit stays in front of David Dorigo. Coming through the final turn, keeps him blocked out, takes the checkered flag for 3rd place here ahead of David Dorigo's 4th position. Sachai finishes in 5th ahead of Zhao Mio Paing.
Wasan Suksabai still has to settle for a P7. Tanasiwanat, winner of yesterday's race, comes into P8. Gitin will take P9 ahead of Chachapon, and that is a top 10 of the Siam Group N. Notice have come up for car number 35. 5-second penalty for him. For Plainapa, sorry, number 35, for continuing to exceed track limits. And whilst the board here shows that Nantapan is finished in second place, I do not see any notice about Nantapan catching any penalties during this race here, so we'll have to keep you guys informed. But Nantapan did finish the race, or rather took the checkered flag in first place. So we'll have to sort it out later on when it comes to the official results. We're going to be taking to the highlights right now and hopefully get a few words with our winner's circle together with Lita and Patrick when we come back after this.กรุ๊ป N นะครับกำลังทยอยเข้ามาแล้วและ3อันดับแรกครับมาอยู่กับเราแล้วเรียบร้อยเป็นอีกหนึ่งคู่ที่เหตุการณ์เกิดขึ้นมากมายนะครับเหตุการณ์ที่ว่าในสนามในระดับหนึ่งนะฮะแต่ว่าเรื่องของกฎกติกาที่เราต้องไปตามกันต่อด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้เป็นการประกาศผลอย่างไม่เป็นทางการไปก่อนแล้วกันใช่แล้วค่ะเป็นลำดับที่เราเห็นอยู่ตอนนี้ตรงหน้านะเรื่องคะแนนบวกลบเพิ่มโทษยังไงเนี่ยเดี๋ยวรอกันหลังใหม่นะคะแต่ว่าตอนนี้ครับไปคุยกับลำดับที่3มาก่อนเลยครับผมเพราะว่าโอ้โหเข้ามาโดนสาดน้ำจากทีมงานเต็มเลยครับผมอันดับ3ของเราครับหมายเลข89รันชิตครับ
เย้เย็นเลยล่ะ ไปเล่นสงกรานต์ที่ไหนมาฮะ นี่ครับ ข้างหน้า จากใคร จากใคร จากทีมพวกนี้เต็มเลย นะครับ ออกสตาร์ทในอันดับที่ 17ป่ะฮะ ครับ แล้วก็ไล่ขึ้นมาเรื่อยๆมาจบในอันดับที่ ครับ 3 ความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ ก็รู้สึกดีใจครับ ก็เราพยายาม develop รถบอดี้นี้ครับ A-Tip ก็ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ได้โพเดียมนะครับกับรายการ PT ด้วย ก็รู้สึกดีใจมากๆครับ พวกเราพยายาม develop รถแล้วก็พยายาม develop เครื่องNR นะครับให้มันดีขึ้นแล้ววันนี้ก็ถือว่าสำเร็จมาขั้นหนึ่งแล้วก็จะพยายามทำให้ดีขึ้นทั้งสกิลการขับแล้วก็เรื่องแมคานิกต่างๆครับ ที่บอกว่าพวกเราเดเวลลอปนี้ช่างเหนื่อยไปกี่คนนะ พูดถึงพวกเขาหน่อยสิ ขอบคุณกันหน่อย เหนื่อยทุกคนครับก็ขอบคุณมากครับก็เมื่อวานเครื่องแตกไปนะครับแบบว่าควันขาวเต็มสนามเลย แล้วก็วันนี้สามารถแก้เกมกลับมาได้ก็ขอบคุณทีมช่างทุกคนเมื่อวานนอนกันตี 5ครับก็ขอบคุณทุกคนที่ช่วยทำรถให้คืนชีพกลับมาสู้ได้ในวันนี้ ไม่ร้องนะไม่ร้องเดี๋ยว หลังแซวไม่ร้องสุดยอดจริงนะครับผมก็นี่แหละฮะความสามัคคีช่วยกันตอนตี 5เราตื่นพอดีเลย แข่งเสร็จแล้วเรียบร้อยเอาฝากอะไรถึงแฟนที่เชียร์อยู่ครับผมขอบคุณสปอนเซอร์ได้เลยครับ ก็ขอบคุณคนที่เชียร์ทางบ้านทุกๆคนแล้วก็ผู้สนับสนุนใจดีทุกๆท่านนะครับขอบคุณลุงชวงนะครับ PMC 52แล้วก็ขอบคุณหม้อน้ำ BRD ครับแล้วก็ขอบคุณเครื่องมือปั๊มกินครับแล้วก็ซีล่าไวส์เจอต่อสงขลากันแล้วก็เจออีกทีสงขลาครับฝากแชร์นะครับกรุ๊ป N เบอร์ 89ครับผมนายวรัญชิตครับเย้ ขอบคุณมากครับผมยินดีด้วยครับอ้าวผมอนุญาตให้ไปเล่นน้ำต่อได้ครับ โอ้ลงมาเมื่อสักครู่นี้ทีมสาดน้ำนี่สาดน้ำกันอีกแล้ว โอ้โหอ้าวสวัสดีครับ สวัสดีครับอันดับที่ 2 ของเรานะคะหมายเลข 73 ชุนจีนั่นเองไปไหนแล้วเนี่ยไปไหนสัมภาษณ์กันหน่อยวันนี้การแข่งขันเป็นยังไงบ้างคะสนุกครับตื่นเต้นแล้วก็อากาศร้อนมากๆเลยครับ เกิดอะไรขึ้นบ้างครับในสนามของเราวันนี้ผมจำไม่ได้เลยครับจะไปได้อย่างเดียวเลยคือรีแคปกันไม่ถูกเลยเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเยอะมากๆจริงๆด้วยครับทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากแล้วพี่ๆทุกคนก็เร็วกันมากครับไฟวันนี้ไฟกันโหดมากเลยครับเข้าเส้นตรงนี้สรุปแล้วยังไงนะฮะเรื่องราวทำไมเกิดอะไรขึ้นอะไรยังไงเราไปโดนแซงตอนเยลโล่แฟกครับตอนที 8ก็เลยโดนต่อไป5 second penalty ก็เลยได้เป็นพี่ชินไปครับโอเคนะฮะสนุกสนานเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายเป็นอีกหนึ่งการแข่งขันที่อบอุ่นเพื่อนเยอะใช่ครับพี่ๆก็เยอะมากเลยก็ให้ความอบอุ่นกันก็สนุกมากครับในวันนี้โอเคครับผมเดี๋ยวไปเจอกันที่สนามสงขลาใช่ไหมครับใช่ครับผมยังไงก็ฝากเชียร์ทีม Ultimate Racing Team by AP นะครับผมขอบคุณมากครับผมยินดีด้วยครับยินดีด้วยค่ะนี่ฮะไปกันต่อครับมาที่อันดับ 1ของเราแล้วครับหมายเลข 98 ชินวิทย์นะคะมาครับนี่เป็นยังไงบ้างการแข่งขันในวันนี้สนามนี้เรสนี้วันนี้เหนื่อยมากครับแต่ว่าเรสที่แล้วเหนื่อยกว่าครับก็แต่ขอบคุณทีมช่างครับที่กลับมาไล่รถทั้งคืนได้จนสมบูรณ์ขนาดนี้ครับต้องขอบคุณไปลงโปรด้วยครับOverall กับอีเวนต์ 2 ในครั้งนี้ครับเรส 4 มาเรส 5 สุดท้ายนี้พอใจมากแค่ไหนครับเรส 4 ไม่ค่อยพอใจครับเปลี่ยนด้วยความที่มีติดปัญหานิดหน่อยครับแต่ว่าเรสที่ 5 ก็ค่อนข้างโอเคออกจาก 14 ก็ค่อยๆไล่ขึ้นมาครับแล้วก็แน่นอนว่าเดี๋ยวไปต่อกันที่สงขลาใช่ครับแต่สงขลายังไม่เคยวิ่งเลยก็ฝากกำลังใจเชียร์ด้วยนะครับเคยวิ่งสตรีทเซอร์กิตมาก่อนไหมครับเคยวิ่งครับเคยวิ่งเป็นบางแสนแต่ยังไม่เคยสงขลาเลยยังไม่เคยสงขลาเลยครับโอเคครับแรกครับยังไงก็ฝากเชียร์ด้วยนะครับไปอยู่ก่อนสักเดือนหนึ่งจะได้ชินถนนถ้ามีเวลานะครับโอเคครับผมฝากแฟนๆหน่อยครับสปอนเซอร์เบอร์รถครับฝากเชียร์สยามกรุ๊ป N นะครับ N98 วินนี่วอลโทนิกซีเครตเกาะกูดใบลงโป๊ะพาวเวอร์ยูนิตครับนะฮะพาไปเที่ยวเกาะกูดเอาฝากเอาสักหน่อยเมื่อกี้พูดถึงกันอยู่ระหว่างภาคถ้าใครอยากไปก็มีส่วนลดให้ครับติดต่อมาได้เลยครับแล้วก็สปอนเซอร์จะเข้าได้นะครับไม่มีปัญหารับหมดเลยครับนะครับการขับรถเขาก็จะพาคนอื่นไปเที่ยวเกาะกูดด้วยเหมือนกันพี่ผู้ภาคบอกเอาแล้วพามาตามไปเที่ยวกันแล้วนะยินดีด้วยครับผมนี่รับอันดับ 1ครับยินดีด้วยค่ะชินวิชหมายเลข 98 ครับและนี่ก็คือสยามกรุ๊ป N นั่นเองนะครับผมได้บทสรุปแล้วเรียบร้อยนะครับต่อไปครับเดี๋ยวเราไปสนุกกันต่อเลยในรุ่นของสยามกรุ๊ป A ครับตอนนี้ส่งต่อให้กับพี่อ้นพี่จิมมี่ครับ And there we have it. Thank you, Lita and Patrick, as Chinovich
has pulled out the miracle of miracles here in race number 5, inherits the win from Nantapan after Nantapan had caught a 5-second penalty. And that comes after he overtook under yellow flags in turn number 8. So Nantapan will only take P2 in this race. Varanchit takes P3 here. And that is the end of race number 5 for Siam Group N. Incredible racing. We're going to be coming up next with our Group A race, but that will be after this break. My name is Victor Cax, and I'll see you guys on the flip side.ตรงหน้าที่สวยที่สุดจะเก็บไว้ในใจไม่มีวันลืม สุขทันทีที่เที่ยวไทย เพราะในทุกการแข่งขันที่เข้มข้นความสมบูรณ์แบบในทุกรายละเอียดคือส่วนสำคัญของชัยชนะมะปรางอลิสาค่ะไม่ว่าจะอยู่ในหรือนอกสนามแข่งมะปรางเลือกน้ำมันเครื่อง PT Maxnitronสว่านไร้สายอยู่ไหนวะ ทำคิดดิพี่ ทน อึด คุ้ม ยังไง ทนใช้ได้นานอึดเพราะเราเลือกแบตลิเธียมคุณภาพสูงคุ้มแบตใช้ได้กับเครื่องมือทุกรุ่น โอ้ก็เหมือนกันแล้ว ไม่เหมือน เพราะเรามีแบตเตอรี่อัจฉริยะระบบอินทิเกรตชิปอายุการใช้งานยาวนานและมีประสิทธิภาพเข็มเร็วซ่อมไว เชื่อแต่ครับด้วยสินค้ามากกว่า 6,000 รายการทำคิดครบทุกเรื่องเครื่องมือช่างธรรมชาติสร้างสรรค์พลังงานผ่านแสงแดดและในวันนี้เราจะเปลี่ยนแสงนั้นให้เป็นพลังแห่งชีวิต KG Solar มุ่งมั่นสร้างสรรค์โซลูชันพลังงานสะอาดเพื่อความประหยัดและโลกที่ยั่งยืนสู่ระบบโซลาร์เซลล์ที่ออกแบบเพื่อคุณด้วยประสบการณ์กว่า 37 ปีภายใต้การบริการมาตรฐานระดับสากลเพื่อโลกและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย KG Solar GT Tire, power of precision.
Welcome, ladies and gentlemen. We're back for race number 5. This time, it is going to be for Group A. Siam Group A of the PT Maxnitron Racing Series 2026. This is a group that's specifically designed for faster cars here compared to Group N. Front-wheel drive only, with turbocharged engines up to 1.5, but naturally aspirated engines up to 1.8 are also allowed in this competition. Vehicle weight is specified based on their engine rating, while GTR1 Pro competition tires are provided for the competition here. They're both slicks and wet options being available for the drivers and a limited allocation based on the weekend. We're going to be having a look now as well onto the success ballast. 30 kilograms is provided for the race winners on the previous race, 20 kilograms for those who finished in second, and 10 kilograms for those who finished 10, and that's across both the overall as well as the amateur classes. Siam Group A also has championship points doled out for every single race, 20 points to the winner, 15 points for second place, and 12 points for third, with no bonus points being awarded for fastest lap nor for qualifying position. As these cars take to the track, you can see it's going to be a very large amount of Honda CRZs in this competition. The turbochargers allow them a lot more performance compared to their naturally aspirated counterparts, and therefore are a lot more competitive in this class. When it came to yesterday's race, Funafat Funsuk was able to take the win against Kantanat Sakfait, while Nari Nonpat was also able to get himself up into a P3 position. This time around, and it's going to be a reverse grid. So at least for Punapat, he's going to have to do it again from the 5th position. Whereas for Bank Rawisin, he's the one who's going to be starting on the front row, the number 13 from iRace team. So there is Kantanat, who starts on that second row, ahead of Punapat, given the reverse grid position. While Narya Nonpat, it's going to be the one who starts alongside him. Alexander Van Morik also shares the front row together with Bank Rawisin. The drivers now take to their positions on the starting grid. When it comes to our championship leader for Maita, he unfortunately did not make it to the checkered flag in yesterday's race, so he starts very close to the back of the grid. Maita, who is currently P4 in the overall, but P1 in the pro class. We'll be looking to try to make up for some of those points here in today's race. There's the number 13 of Bank Rawisin in the all-black CRZ. He's going to be up into the front here. Definitely going to be very happy to what could be the start of a very good race number 5 for him. Alexander Morik is in the Honda Jazz, the red one, just beside him on the front row. And with the support crews now making their way into the front, no doubt in a few moments we'll be able to have some words together with Bank Rawisin and Alexander Van Morik, together with our lovely hosts, Lita as well as Patrick. I wonder who this time is going to be making those promises to speak with them after the race. Perhaps Shane might have a word about that, but unfortunately, he too had suffered a retirement yesterday. So he too is also in the back of the grid. So Nuchan Non is the overall leader in this championship. Unfortunately, doesn't seem to be able to make it to the start grid for today's race as we go to Lita and Patrick. ต้องบอกว่าตอนนี้อากาศเหมาะแก่การแข่งขันมากนะครับ เหมือนที่พี่โอ๊ตพี่จิมมี่บอกมันจ้าซะเหลือเกิน
มองนานๆเดี๋ยวตาจะบอด เอาเลยครับหมอ ดีไม่ดีน่าจะไฟสีนอน ไปอันดับแรกกันก่อนเลยครับ ตอนนี้มาจอดรอแล้วหมายเลข 13 ครับ กับพี่แบงค์รวิสินนะคะไหนขออนุญาตพูดคุยกันสักหน่อยคุณพี่ไม่น้องไม่มั่นใจว่าคุณพี่ได้ยินน้องไหมได้ยินไหมคะตอนนี้เอาไม้จ่อเข้าไปตรงนี้โอเค วันนี้การแข่งขันในเรสนี้ออกสตาร์ทเป็นอันดับที่ 1ความพร้อมของรถและความพร้อมของคนคือ 100% เลยทั้งคู่ไหม 100%ครับ ทั้งคู่เลย ครับ แล้ววันนี้เรามีแผนนี้เราจะหันข้างหลังยังไงบ้างคะ ก็อย่าให้คันข้างหลังขึ้นข้างหน้าอย่างเดียวครับก็น่าจะชนะแล้วครับ แผนของพี่คือกันให้ดี อย่าให้ใครแซงได้เด็ดขาดนะคะ ฝากขอกำลังใจจากแฟนๆที่เชียร์อยู่ตอนนี้หน่อยค่ะ ฝากเชียร์นะครับเบอร์ 13 แบงค์นะครับ จากไอเลสทีมครับ ขอบคุณครับ ขอบคุณค่ะ สู้ๆนะคะ ไปกันต่อค่ะ โอเคครับผมมาดูออกสตาร์ทอันดับที่ 2 นะครับ หมายเลข 24 ครับ นี่ พี่อเล็กซานเดอร์ฟาร์มาริกฮะและคุณตุ๋มติ๋มอยู่ด้วยครับนี่ครับมาแล้วพี่อเล็กครับเดี๋ยวผมขอยัดเข้าไปหน่อยครับ ยัดมาครับ โอเคครับเป็นยังไงบ้างครับพี่ตอนนี้อากาศ ดีมันเริ่มร้อนแล้วเนาะ ฮะ เริ่มร้อนขึ้นแล้ว พี่เพิ่งเริ่มเหรอ ใช่เอาผม พี่ เพิ่ง เพิ่ ตื่ ง น เริ่มเหรออ๋อไม่แวะไปนอนมาครับ ครับผม เป็นไงครับเรสนี้พร้อมแค่ไหนครับพี่ ก็พร้อมครับพร้อมแหละ ถ้าใครรีบก็ไปก่อนก็ได้ เฮ้ยไม่ได้พี่ต้องรีบสิพี่อยู่หน้าสุดไม่งั้นพี่จะโดนแซงนะ ได้เลยครับ เข้าห้องน้ำแล้วเรียบร้อยนะครับรอบนี้ เรียบร้อยครับก็ปวดอยู่ดีงงมาก ไม่เป็นไรก็ดีแล้ว เป็น ผม ต่อม ว่า ลูกหมากโตปะเนี่ยไม่รู้ ผมว่าการปวดของพี่เนี่ย ครับ เป็นเรื่องดีเพราะว่าทำให้พี่ขับเร็วขึ้นเพื่อให้รีบจบให้เร็วที่สุด ได้เลยครับ ใช่ไหมฮะ เต็มที่ครับ โอเคอ้าวฝากอะไรถึงแฟนๆที่รอเชียร์พี่อเล็กอยู่หน่อยครับ ครับฝากเชียร์ด้วยนะครับเบอร์ 24 นะครับอเล็กซานเดอร์นะครับนี่โอเคขอบคุณมากครับ ขอบ ผ คุณ ม ครับ อ่ะสักหน่อยฮะไหนๆก็อยู่แล้วฝากอะไรถึงพี่อเล็กหน่อยครับเนี่ยฝากกันเป็นทอด ก็ขอโชคดีนะครับ ๆ เดี๋ยวเรารอต่อด้วยนะรอต่อด้วยนะ เดี๋ยวมีสยามทักต่ออีกนะครับเอาละครับส่งต่อให้กับพี่โอ๊ตพี่จิมมี่ก่อนครับ And thank you very much, Lita and Patrick. So Bank is the one going to be starting in front of Alexander in the front there. In the second row, though, we got Narayanan Pot, number 90, looking to try to make it a good run again. Missed out on a win yesterday. Let's see if we can actually make it happen for him, for Rini, here today. Have a look right now on who is right next. It's Kantanat. P2 currently in the championship, both overall as well as amateur class. And we have Nunchanon not quite in the picture. This could be a chance right for Kantanat to take the overall lead coming out of race number 5. Right behind him, a big man indeed. Funapat Punsup from the R-Edic Racing Team drives number 34, looking to try to make it a good finish and another win here possibly for him on the cards. Verovich Wongsang Anan will be driving number 45 here for Prime Motorsport. Just barely missed out on the reverse grid, but starting right next to the previous winner, it's going to be a good yardstick to match himself up against in this race. Here we have Janan Chicha, the number 65. He's going to be looking to try to make some good moves this time, hopefully getting a good result from Insane Motorsport by ZIC. Tanapatra Sutisawang is in car number 5 here for P1 Motorsport. Having final few words here of his crew chief as they get themselves ready up. Starts there on the 4th row alongside Chanan Chicha. And in the 5th row, the number 57 of Pimpol Tangtong Wichakit. Looking to try to make up for a little bit of disappointment, missing out on quite a lot of opportunities, but at least getting a couple of points in yesterday's race could sweeten the deal. As we go back to Lita now, who has a chat with Warinyo ข่าว Sankla. ว่ามีหมุนนิดหน่อย ครับผม เป็นยังไงบ้างคะรถตอนนั้น ก็ช่วงล่างเพี้ยนครับ แต่ก็พยายามประคองให้มันจบอะไรอย่างเงี้ยครับ แต่ตอนนี้เรียบร้อยดีแล้วหรือยัง เรียบร้อยแล้วครับพี่ ตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับ โอเค แล้วความพร้อมของคนล่ะคะ ไม่เคยพร้อมขนาดนี้มาก่อนเลยครับ นี่ เพราะฉะนั้นวันนี้ดุเดือดแน่ฝาก ครับผม ขอกำลังใจแฟนๆที่เชียร์อยู่ทางบ้านหน่อยค่ะ ครับก็ฝากเชียร์ด้วยครับวรัญยูแสงกล้าเบอร์ 18 ครับทีมเน็กเตอร์แอนด์เกอร์บินคาร์ดครับ
โอเค ฝากเชียร์ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ ไปกันต่อฮะกับพี่แพทนะครับ มาครับผมรอบนี้มาดูหมายเลข 63กันบ้างใช่ไหม63 นะ63 ครับผมเชฟชายโชตนินครับ มาขออนุญาตฮะโอ้โหมาแล้วมาช็อตพร้อมกับทีมงานมาขอกินน้ำพอดีเลยต้องใส่เข้าไปข้างล่างเลยครับโอเค สวัสดีครับ เชฟชายครับมา เชฟ ทั ชาย ก ครับ ทายกันหน่อยฮะ ครับ มีโอกาสได้คุยกันแล้ว ครับผม เป็นยังไงบ้างครับเรสนี้มั่นใจแค่ไหนครับ ก็มีการเปลี่ยนเทอร์โบไปใหม่ครับ ก็หวัง อ๋อ ว่าจะมีแรงม้ากลับมาสู้หัวแถวได้เหมือนเดิมนะครับผม โอเคค เพ รับ ราะว่าจากเมื่อวานนี้กำลังเราไม่พอครับ ก็ท็อปสปีดเราหายไปเราก็พยายามทำเต็มที่แล้วครับ ก็วันนี้หวังว่ามันจะกลับมาดีครับก็เดี๋ยวลุยเต็มที่ครับผม รอติดตามเทอร์โบใหม่ของเชฟชายกันด้วยนะครับผม ยังไง แผนของเราไม่มีอะไรมากขึ้นไปให้ได้หัวแถวที่สุด ได้ครับ โอเค ยังไงก็ฝากด้วย ฮะ นะครับผม มีอะไรอยากฝากถึงพี่โอ๊ตพี่จิมมี่ไหมครับ ครับ เดี๋ยวเอาน้ำสปาร์กิ้งตัวใหม่ไปให้ลองครับ นี่ พี่เมื่อวานนี้ทีมงานลืมครับผม เดี๋ยวขึ้นไปหาครับ โอเคครับผม โอเค อ้าวโอเค ขอบคุณมากครับพี่ชาย ขอให้โชคดีนะครับ สารฝันครับ ค่ะ ฝากต่อให้กับ ฝากต่อให้กับพี่โอ๊ตพี่จิมมี่ด้วยนะคะ โอ้ผมรับเองเต็ม And thank you very much, Lita and Patrick, getting ourselves some words as well with Chotatin Chai Kitty Luck. Drives for Nexter XMMR Motorsports. It's going to be alongside this band here, Atapat Anamnart. Looking very nice here for Azi by K1. Drives the number 12. What we have here, onto the 7th row here, we go to the Singaporean driver of Enzo Ng. XOI Toyota Pattaya 1998 here, drives the number 8. And we come now to the number 91 of Kompom Pongkanja Nankul. Rongpo Power Unit driver of the 91. Then we head on now to the 8th row. We should see the number 10 here of Chatupon Dan Luan Tong. Drives for BKC Motorsport. Looking very confident in himself here as the 3rd minute board comes up now. As the cue for the sport class, the supports to move out the way as Banfot lines up in the 9th row here. Banfot Uitrakul. Next to Euphorus HYB Motu by TTR. Alongside him, Nonpakorn Pipatanya from Prime Motorsports drives the number 31. Yes, right now, with all the support staff moving their way, we're quickly trying to make it through the final grid positions here. Bayut. It's going to Tanawal Rarak. It's going to be starting here, right alongside Chatupon. In the 8th row. Then we got the number 86. This is Fumaita Pechbordi. P4 in the overall. Leader in the pro class. Definitely has a lot of work cut out for him. As he's up alongside number 23 of Shane Ang. The big boss man himself. Visor down. Very focused. Still wants to get that interview with Patrick no matter the cost. So now we're going to be getting ourselves set up for the run through the formation lap. Will Bank Ravisin be able to make it an even higher finish of the season? The P5 he got yesterday certainly qualifies as 1, but a P1 will certainly put him in a hard charge to the top of the championship here. Got a lot of contention on that front though for Bank Ravisin. 16th in the championship, only 2 points when we came into this weekend. A 5th position finish will certainly have put him into the top 10, but a win might even put himself into the top 3 for sure. Can he join the likes of Nuchanon, of Alexander Van Morik, who so far gotten the wins here in the Siam Group A? 12 laps of racing for everyone.
Same as this is for all the groups that are going to be taking part in this competition. It's beautiful to see all the CRZs in this competition. And one of them really would like to be able to get into that first turn in first place. But Bangkarawi Sin needs to look for opportunities to try to close out Alexander Van Morik, who starts alongside him. And there's 2 more CRZs behind as well. To let those engine notes roll on as these drivers are preparing to get a good result before we'll be reconvening again for the Songkla circuit. Here is the front grid. Bangkarawi Sin versus Alexander Van Morik are going to be on that front row. Bank wants to make it a higher finish this time around. Nariononpat versus Kantanat in that second row. 2 CRZs as well, vying for a chance to get themselves into a race win. Then we got Funapat, winner of yesterday's race, up against Verovich, driving the number 34 versus the 45. In the next row, Chananchita versus Tanapatra. Both of them also in CRZs, also looking to try and make their mark in spite of missing out on a reverse grid. Pinpol is going to be versus Warren Yu here. The number 57 versus the 18. A CRZ versus a Toyota Vios. Chotanin is going to be up against Atapat in the 11th and 12th respectively. Next are XMMR RMR Motorsport car, looking very confident in their chances this race. Enzo Ng from Singapore is going to be up against Kongprom. XL Toyota Pattaya 1998 here for Enzo. While Chatupon is going to be up against Banpot. BKC Motorsport versus Nexer U-Force HYB Motul by TTR. Then we got Non Pakorn. He's going to be up against Payut here in 17th and 18th. Then we got Fumaita, the number 86, against Shane Ang, who will round out the 20 drivers that will be taking to the grid here in the Group A's final race for this weekend. Going to have a lot of places to make up, especially for Shane. Given what we've seen from some of the other groups here, I wouldn't be surprised to see Shane make his way up into a points-paying position by the end of the first lap itself. These cars are no joke indeed. Turbocharged 1.5s pretty much fill up most of the top 10 here, if not all. Ladies and gentlemen, this is the PT Maxnitron Racing Series 2026. Thank you all for joining us here in this English commentary as we now watch yet another race to be held for our entertainment here. Going to be a very interesting race start here. Bangkarawi Sin has a huge opportunity right now to make a climb up the championship board. But with fast drivers just behind, with Punapat in that 5th position, Kantanat in the 4th. They're going to be raring to have a go right now to take that checkered flag first. Shane Ang pulls up, gets themselves into the final grid position, while the marshal watches on. Green flag is waved now. We're about to begin Siam Group A, race number 5 here for the PTRS 2026. The lights have gone on, and we're off. Final race of the weekend here as Bangkarawi Sin successfully keeps himself covered in front. Alexander Van Morik, Kantanat is looking for an opportunity to also sweep in, but Alexander has the outside of the first turn. Kantanat stays within that track limits while a lot of these other cars fill in and try to shuffle for position. But look at that, Punapat is already looking himself onto the outside.
Right at the inside of turn number 2, Alexander Van Morik is now side by side with Bangwarisin. Mapunapat has now taken the lead here and will keep the lead going into turn number 3. Bangwarisin loses out a little bit of that inside line to Alexander Van Morik, who's now going to be going on a drag race for the lead of this race. Is he going to be ahead right now? Mapunapat puts his pedal to the metal as we head now towards turn number 4. Still got 4 wide situations going on as Bangwarisin finds himself in the clutches of Kantanat, who's going to be around the outside of turn number 4. So Punapat still is able to keep himself in position. Alexander Van Morik loses out a lot of positions though. He's now down behind Kantanat right now. As Punapat continues to lead the cars through and through. Honda City goes a little bit too wide. As cars continue to shuffle around, still jostling for position. Alexander Van Morik gets passed on the inside there by Kantanat. He's lost out a lot of positions from this first lap. Bangwarisin gets himself back up into P3. Wanantapon is now trying to follow along with Punapat in the lead of this race. Shane Ang has already made up a few places now. Can he make it up even further? He's still outside of the top 10 for now. Alexander Van Morik is now up under threat from his position here. Side by side these cars go as we head into the final turn. Number 57 of Pimpol is looking to try to take the position for Alexander Van Morik. Still up alongside him as Kantanat continues to streak out ahead. I think Pimpol might have an opportunity as contact further in the back to 86. Spins around for Maita. He's able to get the car restarted and will continue on with this race, but from the back. Punapat is now under threat here from Narion Nonpat. Getting a slipstream coming out of turn number 1. Tries to have a look around the outside. As we have a look at the replay here of that spin by Fumaita. And looks like that was contact between him and another car. Number 91 of Comprom unfortunately hooked in and took him on the inside, and that did not quite work out, especially for Fumaita. Punafat Punsup still in the chase together with Narion Nonpat to try to keep that lead. Bangwarisin still is able to keep himself in position, while in the meantime, I think Pimpol has gone a little bit off of the track on turn number 4. Bangwarisin slips onto the inside of Narion Nonpat, taking the second position away from the green CRZ. Now Bang can continue to try to pressure Punapat. He lost that lead early on to Punapat. Now he's in a position to try to fight back for it. Kantanat is following behind, with Alexander Van Morik quite far behind this pack of CRZs. Second lap of racing, and it's still very close, the battle right now for P2. Coming into the final turn here, Bangwarisin tries to keep himself nice and tidy to end of the turn, but Narion Nonpat brakes a little bit later that time. I think a bit of a touch onto Bangwarisin. It doesn't seem to be too unsettled as we come onto the main straight and the gap starts to form up. And Bang will continue to try to focus on catching up to Punapat. There's Shane Ang actually coming out of the pits. I think he had an issue. And unfortunately, we'll have to come out quite far back. Here comes Punapat. Bangwarisin being routed around the outside here by Narion Nonpat. Narion Nonpat still able to hold himself alongside Bangwarisin, coming back to try to take P2 away, while Punapat still tries to break away from this pack. Bangwarisin unfortunately will have to concede a position, so Narion Nonpat is now up into P2. Heartbreaking point coming up ahead. Narion Nonpat goes for the dive. A lockup from Bangwarisin causes a chain reaction, forcing Punapat to go off of the track. Hit in the back there by Narion Nonpat, and when they come back onto the track, Kantanat, who was able to stay out of trouble, has inherited the lead.
Still a matter of a black and white flag, it seems, from race control onto car number 37, Kantanat, for exceeding track limits. Definitely not for that incident though, but Nariononpat is back on the attack. Back where we see now in front of Punapat. Both of them managed to recover quite brilliantly, although losing a couple of positions. Nariononpat goes onto the inside of Kantanat. Still cannot find it under braking. Will still be able to pull up alongside though as Punapat goes around the outside of Bangrawisin. Kantanat now trying to defend his lead, but cannot really do much. With Nariononpat still side drafting him, going onto the inside of the first turn. Nariononpat finally takes the lead of the race. But Punapat and Bank. Punapat got himself in front of Bank. Now it's Chanachicha taking him on the outside of turn number 1, and she is going to be ahead of Bank into turn number 2. Nariononpat still in the lead, keeping himself ahead of Kantanat, who's now under pressure from Punapat. Punapat goes a little bit wide through the corner, can't quite make it a late entry. Still has to take a very wide line, but still is able to keep up alongside Kantanat. Let's have a look at the replay here of the contact between Bangrawisin and Nariononpat. Punapat was lucky enough to be able to react to that just in time, stays around the outside, but as a result concedes the lead of the race. Nariononpat thankfully did not take too much damage. There is quite a bit of damage in the front of Bank's car though. That's going to be cause for concern for him as he's now dropped way behind. It is now in fact behind Alexander Van Morik as we come back onto the racing scene here. Chana Chicha still in front of Alexander. She still keeps her position for now. Punapat still in the chase, trying to regain the race lead here. Bank, with the damage in the front, is certainly losing out a lot more momentum here. He's found himself down into P6. Just behind them, Marinyu and Verovich got a bit of a battle. Nariononpat still comes in to take the line first. Kantanat in tow. Bangrawisin is now looking for an opportunity against Alexander Van Morik, but he's got to watch out because Yu is also raring to try to make a move as well. So Bank cannot really leave too much room on the inside there. Unless the Gen 1 Vios comes in, but no, he goes around the outside instead, off of the track here for the Vios. So he gets alongside and is now in front of Bangrawisin. Braking hard, still keeps the car in front. Now he's going on the inside of Alexander Van Morik. Yu now tries to move up, and I think he is up into 5. As Alexander now tries to take around the outside of turn number 4. Saloon car versus the hatchback. Alexander Van Morik on the right-hand side, on the outside of turn number 4. Has a lot more momentum. He tries to close the door. He does get it back in front of Yu. Stays in P5 for now, does Alexander Van Morik. As Punapat has a bit of a lockup going through turn 5. And Yu unfortunately goes a little bit too wide through the corner there. That might open up an opportunity for Bangrawisin to try to fight back. But he cannot close the gap on the exit though. As Alexander Van Morik now streams past and still stays in P5. Nariononpat still able to stay in the lead and has built up a 1.1 second gap over the last control line. So he's having a brilliant time right now in the lead despite being shaken a little bit by that contact into turn number 5. Punapat still in the chase. This time he has to fight against Kantanat to try to take second place. But Yu pull up another surprise against Alexander, who's a little bit too far back in the final turn and actually goes wide. Still a lot of pressure here as Pimpol also goes wide off of the final turn. Punapat is actually closing the gap through turn 1 onto Kantanat. The white CRZ still in P2 for Kantanat, while Punapat thankfully was able to avoid contact with Nariononpat when he got rear-ended.
So he's still very much in the hunt right now for the race win, but Nario Nonpat still is very far ahead. Into the inside here goes Punapat, but unfortunately a little bit too wide. Through turn number 3, Kantanat takes the position back quite handily there. Punapat's going to have to find another way, another lap to do that. Halfway point right now for the Siam Group A. So there's still plenty of time for Punapat to calm his nerves and try to find more and more speed on this circuit. Oh, there's a bit of bodywork falling off for Narinonpat's car. Might drag him a little bit, but he does have a 1.5 second buffer to Kantanat. There's a 5-second time penalty right now for car number 91, which is Komprom. Definitely was the contact between him and Umaita. So that's a steward's decision coming through here for Komprom. In the meantime, let's see if Punapat will still be able to close the gap. Rawenyu also still attempting to keep as close as possible to Alexander Van Morik. Oh, Alexander goes wide. Comes back just in time to cover off, but has he lost the momentum? Bankarawi Sin still fighting to keep himself in front of Verovic. Well, Pinpo loses the position here to Tanapatra. Side by side on the main straight. Warinyo, though, still comes around the outside, still trying to fight with Alexander Van Morik. He looks like he will be able to take turn 2 first. Alexander now under threat as he head into the braking zone for turn number 3. The 63 is out onto the grass here. Seems to have run into the wall. Chotanin rejoins the race here. But definitely has lost several tracks positions as a result. Still need to keep an eye out for Alexander Van Morik, as well as Warinyu. There they are. Oh, Warinyu has already found his way onto the inside. Bankarawi-Sin's front bumper is actually dragging on the track just behind the two of them. You see, that was the car that was on the outside just now. Tanapatra, I think. Still coming back around on the replay here. But now we're back to see what happened exactly between Alexander Van Morik and Warinyu. Warinyu found a way past him, coming out of the third turn. Bankarawi-Sin, in the meantime, he's got his bodywork dragging out in front. Similar to how Narinonpat also has some problems with his rear bodywork, which is still hanging out, by the way, but he still is able to build a 1.7 second gap. Here comes Alexander Van Morik again into the final turn. That's Bankarawi-Sin. Lots of smoke being thrown up. As onto the inside here goes Verovic. Taking onto the stricken Bankarawi-Sin. Bankman cannot do anything about this at all. Lots of drag coming up his front bumper right now, as he still is able to gun it, actually, going into the first turn. Still trying to hold on for P7, but Verovic slips in on the inside. Goes off of the track, but I think he's still ahead of Bankarawi-Sin. But only slightly, though. Bankarawi-Sin takes it back on the second turn. Braking hard now into the third turn here. Comes Bankarawi-Sin, as well as Verovic. Verovic gets himself slightly ahead right now. He's on the outside. Tries to streak in there. Keeps it under pressure. Comes out the exit. Still alongside Bankarawi-Sin. Tanapatra behind. Sees the battle right in front of him as Bankarawi-Sin still holds on for dear life, just like with his front bumper. Has to hang it around the outside of the fourth turn. But Verovic still is able to hold on to the racing line, forcing back to go off of the track. Comes back in just in time to brake hard into turn 5. Still stays ahead of Verovic regardless of that. There's a car on the side. Gotta keep an eye out. Yellow flags, lest we incur a penalty. Verovic
It's very much keeping the pressure turned up onto Bangarawi Sid. There's the number 12 of Atapat. Stricken on the side of the track. I believe the driver is already out. Scenes come back again. It's Bangarawi Sid. He's already behind Tanapatra. Verovic very much ahead of the two. As he comes in right now and should be able to confirm his seventh place position. More lockups coming up here for Bank. Almost rear ends into Tanapatra. Now has to back out of this battle. He drops down to P9. Bangarawi Sid. Definitely that front bumper hanging out. It's made it a bit hard for him right now to keep up in this battle. But now, Tanapatra is going to try to make the move against Verovic. Tries to go side by side through turn number 3. I think Tanapatra might be able to make it though. Let's see whether he can get it on the close-up here. I think it is Tanapatra in front of Verovic by the time they come out of turn number 3. Get a scene of them side by side later on as we have a look right now on how Chana Chicha is doing right here. Up into P4. And actually catching up to Bunapat, who conversely had not been able to close the gap to Kantanat. So now the race leader, the race winner from yesterday is under threat. Chana Chicha might have an opportunity to make a move up in the podium soon. Still have 4 laps of racing here. There's still plenty of time for Chana Chicha to try to close up the gap. 0.8 of a second between her and Bunapat right now. Narayanonpat, no problem at all for him, still in the lead. Despite the bumper hanging out the back here. Hasn't caught a mechanical flag so far. With 2 laps of racing still to go. Still potentially a battle between Bunapat as well as Chana Chicha. That's going to be for P3. Bangarawi Sid continues to fall down the order though. He's now down into P10, having been taken over by Pimpol. Whilst we're on board here with our race leader, Narayanonpat. P6 in the championship so far. P3 in yesterday's race represents the best finish he's had so far in 2026. But a race win here definitely would be even better. Bangarawi Sid, unfortunately, is now down into P11, having been overtaken by Enzo Ng. And that's pretty much the full stop, I think, to a disastrous race number 5 here for Bang. Started on the front row alongside Alexander Van Morin, and now finds himself very much racing outside of the points. A piece of bodyworks looking like it was about to fly out, still hanging on by some threads that links it to the car. Ooh, 5-second penalty confirmed here for Bangarawi Sid. And that just further adds to his woes right now, as the race is now approaching its penultimate lap. Kantanat now 3 seconds behind Narayanonpat. Bunapat still able to keep up in front of Chana Chicha, but it's only about 0.5 of a second that stands between Bunapat and Chana Chicha. And Warren Yu is also closing up the gap at the same time. Could we see a 3-way battle in this final lap? Bunapat right now knows that the podium finish will still keep him in the running as far as the championship is concerned, but definitely wouldn't want to lose out on this opportunity to keep it in front
of Chang and Chicha. Still very close together. Warren Yu unfortunately didn't quite get the momentum coming out of the first turn. Chang and Chicha sees the inside. I think she's actually closing up and almost gets alongside Punapat on that last turn. This could be critical now. Into the fourth turn we go. Uphill. And a very fast left-hand turn right after the crest. Punapat still is able to stay in front of the number 65. Black pink car looking to threaten Punapat right now for third position. Chang and Chicha is right now the fastest lady amongst the Group A cars, and looks like it's within touching distance now to catch herself a possible podium finish and an interview later on with Patrick. But as of right now, Punapat is still stubbornly holding onto that racing line, still keeping that P3 in his hands. Got a 5-second penalty here for Alexander Van Morik. That might push him down further the ranks though. He's currently still in P16. Final lap is now confirmed as Narinompat kicks us off now for the final lap of racing for the Group A class. Punapat still defending hard against Chang Chicha. The extra 30 kilograms of ballast is not going to be doing him any favors right now in his quest to stay on P3. Into the first turn they go, still tidy. Punapat might be a little bit slow on the exit though. As Chang Chicha goes off of the track, stays up alongside Punapat. Out of turn number 2, coming to turn 3, Punapat is going to try to take it as narrow and as defensive as possible into this turn. Chang Chicha not giving him a lot of room to maneuver. She streaks in around the outside. Punapat still is able to keep himself just ahead on the exit. Stays in P3. Chang Chicha will still have to try again in this final lap. Chang Chicha has gotten a final warning for exceeding track limits. She has to play it very much by the book right now against Punapat. Still keeping up the pressure, but I think Punapat has it quite steady here through this final sectors. Holding steady as Narinompat continues to lead on 4.3 seconds ahead of Kantanat. And streaking into the final sector now. Punapat still able to keep it in front. There's only one last opportunity to go here for Chang Chicha as Narinompat heads into the final turn on the final lap. A bit of a lockup on the rear, but no problem at all here for Narinompat. Takes the win here in Siam Group A Race 5. Kantanat takes P2. Who's going to be coming up into P3? It's going to be Punapat. Stays in front throughout the final lap here and takes third position ahead of Chang Chicha. Warren Yu had a bit of pressure coming in behind at a side-by-side finish there between Alexander Van Morik and Buriram. Danapatra finishes in P5 just behind Warren Yu, while Buriram successfully stays in P7 ahead of Alexander. Mind you, still has that 5-second penalty. Enzo Ng should be able to come through and does take P9, while Pinpole rounds out the top 10 here for the Siam Group A. As the rest of the racers now come through here, that is quite the win here for Narinompat. Despite being rear-ended quite early in the race, it still comes to make the win. And here we have into the highlights.
ที่เรียบร้อยนะครับสำหรับสยามกรุ๊ป A ครับสนุกสนานเช่นเคยนะฮะแต่ว่าอันดับที่ 1 กับ 2 ต้องบอกว่ามีระยะห่างที่ทำให้คนขับน่าจะผ่อนคลายได้ในระดับหนึ่งสบายชิลๆแต่ไม่รู้จะชิลจริงหรือเปล่าเดี๋ยวต้องไปถามเขาดูอีกทีใช่แล้วครับผมแล้วก็เดี๋ยวรุ่นต่อไปเนี่ยจะเป็นสยาม GT นะครับซึ่งผู้ที่ได้รับอันดับที่ 3 ไปนะครับพันธพัฒน์พันทรัพย์เนี่ยต้องออกสตาร์ทเป็นอันดับ 1เลยด้วยนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวให้พี่แบงค์เนี่ยเขาไปเตรียมตัวต่อเลยนะครับเดี๋ยวมีโอกาสได้สัมภาษณ์ตอนรุ่นอีกทีนึงค่อยมารีแคปอันนี้กันด้วยนะคะเดี๋ยวค่อยมารีแคปที่ 3 ของรุ่นนี้กันนะคะอันดับที่ 2 กันก่อนเลยครับผมหมายเลข 37 กันตนาทครับได้เจอกันอีกแล้วนี่เอามาพูดคุยกันหน่อยฮะสำหรับการแข่งในวันนี้เป็นยังไงบ้างครับผมก็ตอนนี้ค่อนข้างขับยากมากกว่าเดิมครับเพราะว่าผมมีน้ำหนักเต็มแม็กแล้วก็คือ60 โลก็พยายามประคองขับไปให้ได้ดีมากที่สุดแล้วก็มีปัญหาเรื่องเมื่อวานที่ทำเบรกก็ได้ทำการซ่อมเบรกไปได้ปรับการแก้ไขนิดหน่อยก็ต้องทำการหาวิธีการขับแบบใหม่ครับผมโอเค60 โลเหมือนเอาพี่นั่งไปด้วยอีกคนหนึ่งคือถ่วงน้ำหนักเต็มแม็กซ์แล้วบวกกับเบรกที่มีปัญหาแต่ว่าแก้ไขได้แล้วบอกแต่เมื่อวานใช่ไหมแต่แก้ไขแล้วหายไหมครับก็หายครับแต่ว่าต้องปรับตัวเองเพื่อเข้าหาเบรกกับเบรกด้วยครับหายพังหรือเบรกหายครับไม่เหมือนกัน2อันนี้คนละหายหายพังแต่ก็ต้องมีการปรับตัวมากขึ้นเพราะว่าระยะการเบรกมันก็ไม่เท่าเดิมใช่ไหมฮะใช่ครับก็ออกไปก็โดนพวกพี่ๆลุมอะไรกันเต็มไปหมดเลยครับพยายามหลุดออกมาได้ครับผมพูดถึงจังหวะนั้นหน่อยครับเหมือนจะตามกันมาอยู่เกาะกลุ่มกันอยู่4 คันนะแล้ว3 คันด้านหน้าเราเนี่ยมันเหมือนมีการแตะกันแล้วก็กระทบชิ่งกันไปใน3 คันเอาลายในสุดทันทีใช่ครับก็ผมเห็นว่าส้มหล่นผมก็ต้องเอาเลยครับผมปล่อยผ่านไม่ได้เลยจวดสิครับถ้าปล่อยผ่านผมก็ไม่ได้อันดับสิครับนะฮะคลีนไม่ได้เป็นคนไปชนเขาด้วยนะแต่ว่าช่องมันมีจะไม่ไปก็เกรงใจเขาอุตส่าห์เปิดมาให้ขนาดนั้นแล้วใช่ครับผมโอเคมีแข่งอีกไหมครับวันนี้หมดแล้วเนาะหมดแล้วนะครับผมเจอกันอีกทีก็คือตุลาคมที่สงขลาเลยครับผมก็ฝากเชียร์ผมด้วยครับ37 ออกัสกันหาศักดิ์แพทย์ขอบคุณสำหรับสปอนเซอร์การแข่งขันอย่าง S13 ขอบคุณช่องล่างดีๆจากคัสโกขอบคุณช่างทำแอร์ที่ทำช่องล่างได้นิดหน่อยอย่างนจอร์ด115 Power House ครับแล้วก็ขอบคุณป๊าแม่ที่สปอนเซอร์การขับแข่งขอบคุณน้าที่เป็นกำลังใจอยู่ที่บ้านครับผมครับขอบคุณครับยินดีด้วยครับผมเดี๋ยวตามไปเชียร์เขาได้นะครับผมกับหมายเลข37กันธนัทครับที่สงขลากลางปีต่อไปในเดือนตุลาคมครับวันนี้ถอดเสื้อนักแข่งพักผ่อนได้เต็มที่เก่งมากค่ะเหงื่อซกเลยครับและมาถึงอันดับ1ของเราครับอาร์ตี้ณฤนนท์พัฒน์รัชเลสินทรนี่พี่จำชื่อแม่นแล้วไหมเก่งแล้วอ่ะพี่แพทริกอ่ะพี่ฝึกอยู่รอเลยรอบหน้าพี่จะพูดชื่อจริงและนามสกุลจริงของอาร์ตี้ได้แบบไม่ดูโพย เป็นยังไงบ้างอาร์ตี้แป๊บนึงก่อนอื่นเลยอะไรห้อยท้ายเอาออกไปยังหลุดไปยังนะยังห้อยอยู่หรอไปดูกันดีกว่าเพราะว่าเขาคือในกล้องมันไวไงแล้วมันห้อยจริงจังมากเลยนะพี่นะแล้วแล้วไอ้ตัวนี้ไม่ค่อยแข็งแรงแต่ตัวนี้แน่นเชียวฮะยังไงก็ไม่ยอมหลุดจ้างให้ก็ไม่หลุดตามมาอยู่นี่ก็ไม่หลุดเอามานะเราก็ลุ้นกันอยู่ว่ากล้องจับมาทีเนี่ยมันจับหน้ารถหรือข้างรถเป็นหลักเนาะพอเห็นข้างหลังก็ลุ้นหลุดยังวะหลุดยังวะไม่หลุดสักทีลุ้นอยู่อย่างนั้นเป็นยังไงมันมีผลกระทบต่อการขับขี่ไหมฮะก็มันทำให้ท้ายไหลเยอะมากๆครับก็พยายามประคองรถพยายามเลี้ยงเพจของตัวเองเพื่อไม่ให้คันหลังพยายามขยับเข้ามาได้ครับเพราะว่าถ้าผมพลาดแม้แต่รอบเดียวก็เขาสามารถเก็บระยะกลับเข้ามาได้หมดเลยครับใช่พูดถึงจังหวะแซงต่างๆหน่อยครับผมจากการที่ขึ้นมาจากอันดับหลังๆอยู่เหมือนกันไม่ได้อยู่หัวแถวมาตั้งแต่แรกครับจังหวะต่างๆที่แซงขึ้นมาเป็นยังไงบ้างก็ผมพยายามดูลิมิตของรถตอนวอร์มอัพครับทำให้รู้ว่าช็อตไหนมันสามารถเบรกหรือช็อตไหนสามารถไปได้ไปไม่ได้ก็ช็อตนั้นก็เรียกว่ากั้นใจพอสมควรครับเพราะว่าก็เบรกล็อกเข้าไปเต็มที่เลยครับว่าในใจคิดแค่ว่าถ้าผมไม่รีบหนีก็ข้างหลังน่าจะตามมาเร็วมากครับผมโอเคฮะอาร์ตี้ครับวันนี้ครบหรือยังนะครบแล้วนะครับผมวันนี้เหมือนเจอกันน้อยๆนะ
เมื่อวานเหมือนเจอกันบ่อยกว่านี้ อ้าวได้พักผ่อนแล้วนะครับผมแล้วก็ฝากหน่อยถึงเดือนตุลาคมที่กำลังจะมาสงขลากลางปีอาร์ตี้ไปแน่นอนครับครับก็ฝากติดตาม PTRS สงขลากลางปีด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตาม Iusu Challenge ครับผมใช้เบอร์เดียวกันเลยก็คือเบอร์ 90 ครับผมแล้วก็ฝากติดตามสยามกรุ๊ป A เบอร์ 90 เช่นกันครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขอบคุณสปอนเซอร์ทุกท่านนะครับ PT Maxnitron Wise BRD Nexter Lenso ครับผมแล้วก็สปอนเซอร์ท่านอื่นที่คอยซัพพอร์ตผมตลอดมาครับก็วันนี้ก็ทำได้แล้วครับผมก็สนามหน้าก็จะเอาอีกครับโอเคเก่งมากครับคำถามสุดท้ายฮะไอ้ข้างหลังนี่ทิ้งหรือซ่อมทิ้งครับ ทิ้งดีกว่าสภาพนี้ลากมาไม่รู้กี่แลบนะครับอาร์ตี้ดีใจด้วยครับแล้วรอเจอกันนะรอดูการขับขี่อย่างเจ๋งของอาร์ตี้ต่อที่สนามสงขลาได้เลยสตรีทเซอร์กิตอีกทีหนึ่งนะครับแต่สนามสงขลาเนี่ยอาร์ตี้เขาเซียนแล้วเขามีโค้งเป็นของตัวเองด้วยเขามีโค้งของตัวเองโค้งอาร์ตี้ของตัวเองใช่นะคะก็รอดูกันว่าสนามสงขลาปีนี้จะมันแค่ไหนแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงสงขลาค่ะรุ่นถัดไปรุ่นใหญ่พร้อมแล้วกับสยาม GT ครับซึ่งแบ่งเป็นสยาม GT MC และสยาม GT RC นะครับผมสนุกสนานแน่นอนในคู่นี้ครับอีกสักครู่เดียวฮะ And there we have it. Narayanan Pot makes it a brilliant race win here, the first of him in this year. Finishes in front of Kantanat as well as Punapat. This is the end of the Siam Group A. Up next, we're going to be having our Siam GT, which is going to be coming up after. We're going to be taking a short break. My name is Victor Cax. Hope you guys enjoy the show. And we'll be right back after these messages.ภาพตรงหน้าที่สวยที่สุดจะเก็บไว้ในใจไม่มีวันลืม สุขทันทีที่เที่ยวไทย ถ้ามีคนบอกว่าความฝันของคุณมันใหญ่เกินไปอย่าเพิ่งอธิบายแต่ทำให้เห็นชัยชนะไม่ได้สร้างจากวันแข่งแต่มันเริ่มจากช็อตแรกในวันที่ไม่มีใครเห็นเพราะคู่แข่งที่ยากที่สุดคือตัวเราเองและเมื่อความฝันนั้นเป็นจริงมันไม่ใช่แค่ของคุณคนเดียวแต่มันคือความภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศ PT เต็มแม็กซ์ในทุกช็อตเพราะในทุกการแข่งขันที่เข้มข้นความสมบูรณ์แบบในทุกรายละเอียดคือส่วนสำคัญของชัยชนะมะปรางอลิสาค่ะไม่ว่าจะอยู่ในหรือนอกสนามแข่งมะปรางเลือกน้ำมันเครื่อง PT Maxnitron GT Tire, power of precision. My time, think it's my สว่างไร้สายอยู่ไหนวะความคิดดิพี่ทนอึดคุ้มยังไงทน
ใช้ได้นานอึดเพราะเราเลือกแบตลิเธียมคุณภาพสูงคุ้มแบตใช้ได้กับเครื่องมือทุกรุ่น โอ้ก็เหมือนกันแล้ว ไม่เหมือน เพราะเรามีแบตเตอรี่อัจฉริยะระบบอินทิเกรตชิปอายุการใช้งานยาวนานและมีประสิทธิภาพเคมเร็วซ่อมไว เชื่อแต่ครับ ด้วยสินค้ามากกว่า 6,000 รายการทำคิดครบทุกเรื่องเครื่องมือช่าง ธรรมชาติสร้างสรรค์พลังงานผ่านแสงแดด และในวันนี้ เราจะเปลี่ยนแสงนั้นให้เป็นพลังแห่งชีวิต KG Solar มุ่งมั่นสร้างสรรค์โซลูชันพลังงานสะอาด เพื่อความประหยัดและโลกที่ยั่งยืนสู่ระบบโซลาร์เซลล์ที่ออกแบบเพื่อคุณ ด้วยประสบการณ์กว่า 37 ปี ภายใต้การบริการมาตรฐานระดับสากล เพื่อโลกและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย KG Solarกว่า 40 ปีแห่งการพัฒนา ด้วยมาตรฐานการผลิตระดับสากล ที่สุดแห่งสมรรถนะจากสนามแข่งสู่รถคุณ BK Clutch ที่สุดแห่งคลัตช์คุณภาพ Welcome back, ladies and gentlemen, to the PT Maxnitron Racing Series 2026. My name is Victor Cax, and I'm here to bring you guys race number 5 now of the Siam GTMC GTRC category. We saw them race yesterday in the Twilight Zone. Today is still bright out on the track here at Chang International Circuit. The GTMC class is an open category which allows for a lot of regulations, a lot of rules to be disregarded, or rather more open this time around, for them to go ahead and get a lot more tuning out of the cars. There's a allowance of up to 2-wheel drives and 4-wheel drives to take part in this competition. It's also an allowance for foreign cars to take part in this competition. We have only 50% of the Thai personnel are inside your team. The GTRC class also allows 2-wheel drives and 4-wheel drives, but with the added restriction of an air restrictor as well as boost pressure regulations to allow for much more closer racing in that category. The tires are brought to you by GT Tires. We have a whole selection of GTR1 tires, both slick as well as wet. They're provided for all the teams across the weekend. Now for the Siam GT class, we saw plenty of interesting things happening when it came to yesterday's race itself. But as of right now, it's more going to be concerned about who's going to be up in front, because those who took the win in yesterday's race will have an additional 50 kilograms of success ballast that will be applied to their car. 30 kilograms second place and 20 kilograms for third. Championship points, also 20 points for the race winner. A 5-point advantage ahead of P2, which only takes 15 points. And third place only takes 12 for themselves. And here you have it. JDM heaven here in the Siam GT class. Coming into the weekend, Bunapat Phunsup, we just witnessed take P3 in the previous Group A race.
came in as a championship leader when it came to the overall class here in the GTMC. Echit Tanaporn has taken P2 in the overall before we came into event number 2. He's looking for an opportunity right now to make it another win for himself here in the GT class. So you can see huge variety of cars coming out. Rotary engines, inline 6s, inline 4s, everything and anything could be permitted here. And there's Shane Ang. His Lancer Evo unfortunately caught fire during yesterday's race, forcing a retirement. Let's hope today it stays nice and well behaved throughout the 12 laps of racing we have here. There's Punapat Punsup, only managed to take second position in yesterday's official results. There's an RX-8 also making its way up. Quite a few of them, unfortunately, also retired with engine issues. Reliability is pretty much a big concern, I think, in the GT class, given the open regulations. Teams pretty much do anything they can to extract power out of these cars, but that does leave them quite fragile. There's number 70 of Thananon just now. Had a bit of a run outside of the track in the start of yesterday's race, causing the floor pan to fall out, and eventually he had to take to the pits. Didn't manage to come back out racing, and looks like they managed to get things all sorted out for race number 5. Here we come now to the grid positions. When it comes to race 5 over here, I want to see whom exactly will be able to get themselves a good position for a win, and hopefully the car will be able to hold together up until the checkered flag. Grid positions for this one is going to be determined based on the fastest lap coming out of the last race. So that means Shane Ang, despite having retired yesterday, he will be starting on the front row alongside Punapat Punsup, who had the fastest lap actually at a 143.7. Led most of the race yesterday, but unfortunately lost out to Techit come the checkered flag. Techit in the meantime does have the third fastest time, so he does start on that second row. Will be alongside Kenneth Ho. So Shane Ang Racing Team will still have 2 cars to try to fight it out for the win of the race. Here comes Punapat Punsup. Very distinctive with the gray hood and the black and blue car. Now moving up to take in position just alongside Shane Ang's own Lancer Evo. Fastest lap of 143.7, enough to keep Punapat Punsup in the hunt right now to keep his championship lead. As the support crews come through, I think our host is also looking forward to having a few words with some of the drivers out on the grid. The FD86, number 19 of Kitira, is going to be looking for some good luck this time around. Starts a little bit far back here in the 5th row in P10. There's Thananon, also looking for some better luck this time around. Has to be cautious about these race starts. He in fact went very wide on the outside of turn 1 and ended up with his floor pan scraping the floor, as we now move on to Lita and Patrick for the driver interviews. มาค่ะกับสยาม GT นะคะทั้งรุ่น GTMC และ GTRC ค่ะ ครับผมตอนนี้นักแข่งมาอยู่ข้างหลังกับเราแล้วนะครับจะได้ไม่เสียเวลาครับไปเริ่มพูดคุยกับผู้ออกสตาร์ทเป็นอันดับ1ก่อนเลยครับเมื่อกี้เขาเพิ่งจบอันดับ3ไปนะแล้วก็ไม่ได้มีเวลาพูดคุยกันเพราะว่านี่แหละฮะต้องแข่งต่อเลยเดี๋ยวมาดูกันว่าการต้องแข่งติดต่อกัน2เรสแบบนี้
และอยู่หัวแถวความกดดันเยอะด้วยนะครับเขาจะรู้สึกยังไงกันบ้างนะครับเอาไม้ไปเลย แล้วเมื่อกี้ไปที่พีทอะพี่แบงก์ก็คือเบื่อหน้าลิตาอีกแล้วได้ไหมหนูเข้าได้ไหมจ๊ะเนี่ยพี่แบงค์ถือไมค์เลยรอบนี้น้องให้พี่ถือไมค์เองด้วยเพิ่งจบการแข่งขันจากรุ่นเมื่อสักครู่นี้แล้วก็วิ่งมาต่อรุ่นนี้เลย มีผลไหมแข่ง2รุ่นต่อกันแบบนี้ มันทำอะไรเราได้ไหมมันทำให้เราแบบรู้สึกแบบเหนื่อยไหมครั้งแรกเหมือนกันเพราะว่าปกติจะมีคัด1 รุ่นอะไรนะครั้งแรกเหมือนกันที่ต่อนี้ปกติจะมีคัด1 รุ่นแต่ตอนนี้เหนื่อยครับแต่ตอนนี้ไม่เหนื่อยเหนื่อยเหนื่อย ออกสตาร์ทอันดับที่1แบบนี้คาดหวังไว้ยังไงก็คงอยากได้จบที่1นะครับอยู่แล้วฝากขอกำลังใจแฟนๆที่เชียร์อยู่ทางบ้านหน่อยค่ะก็ช่วยเชียร์ด้วยนะครับสำหรับรุ่นนี้รุ่นที่แล้วก็ขอโทษที่ทำให้ผิดหวังและเสียใจนะครับโอเคครับผมโอเคค่ะฝากเชียร์ด้วยนะคะคนเก่งของเราอันนี้ดูทรงก็รู้เลยว่าเหนื่อยมากเพราะว่าเพิ่งเข้าไปในรถแท้ๆก็คือเหงื่อแตกแล้วพลักๆครับผมแล้วเขาต้องเตรียมรถอีกนิดหนึ่งเมื่อกี้ทีมช่างบอกมานะครับมาต่อกันที่ออกสตาร์ทในอันดับที่2นะครับหมายเลข23ครับเชนอังฮะใช่แล้วครับ Ladies and gentlemen the man on fire literally on fire not metaphorically I'm the man on fire เมื่อวานนี้ถ้าใครจำได้ครับเหตุการณ์ from the hood right ใช่นะฮะฝากระโปรงหน้าครับไฟลุกเกิดอะไรขึ้นครับออยปั๊มพังบุ้มกระปุ่มใช่ but thank you team for last night ไม่ได้นอนซ่อมให้วันนี้อยู่ที่นี่เป็นมิราเคิลแล้วใช่ไวริ่งไหม้หมดเลยบัตรไวริ่งแมนทำใหม่หมดนะขอบคุณครับสายไฟทั้งหมดใช่ไหมฮะแล้วเขาบอกว่าขอบคุณทีมช่างมากที่อยู่ด้วยกันมาทั้งคืนนะฮะซ่อมแล้วก็ตอนนี้พร้อมแล้วเรียบร้อยเนาะผมอาเชนพร้อมละคิดว่า I hope the รถพร้อม also รถพร้อม also ใช่ okay but you still 100% yeah I will give my 100% for sure okay thank you นะฮะไม่ not injured at all from yesterday incident right I'm fireproofโอเค thank you ครับนี่ฮะเชนอังบอกว่าเขา fireproof ฮะปกติเราเคยได้ยินแต่ waterproof กันน้ำอันนี้เขากันไฟนะครับผมอันดับ3เมื่อกี้นี้เพิ่งเข็นรถออกไปเลยนะครับน่าจะรถมีปัญหาจะต้องพิสตาร์ทเอานะครับเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวฝากพี่จิมมี่พี่โอ๊ตครับผมอันดับที่4ต่อเลยครับรถจากเชนอังเหมือนกันฮะครับผม Okay, thank you very much, Lita and Patrick. Man on fire indeed there for Shane Ang. His teammate, Kenneth Ho, starts just behind him in the car number 22, Rongpo Power Unit X Shane Ang Racing. Still managed to keep up with the 4th fastest time. Then right alongside him, the number 25 of Roy Tang in the mean green RX-7. Still looking for a fight. Roy Tang getting his driver net being set up right now by his team crew. Seems to be quite focused right now because he knows he has an opportunity here, perhaps, to get some positions. Surprised to not see Techit's car in position. We're going to be moving on to our 3rd row. Patalapong is the one starting alongside Roy Tang, driving a Sylvia with an S15 front and a 180SX back. So is it a Sil 80 perhaps here for Patalapong Fang Tong? Then in the 4th row, Anonut drives the Lancer Evo here for R Addict by Evo Shop KRS. Number 49 up in that 7th place. He's going to be starting alongside the number 48 of Mewadi Netrayon อยู่กับพี่เมดี้เมวดีนะคะเป็นยังไงบ้างกับรุ่นนี้ได้ข่าวว่าทั้ง2วันที่ผ่านมาทั้ง2เรสที่ผ่านมามีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายเหลือเกินก็วันเสาร์ก็ยางแตกยางแตกตรงโค้งที4แล้วลงมาหมุน2 รอบยางแตกพอทนดับเบิลสปินพอเลยแล้วเมื่อวานมีจังหวะกันปะทะกันนิดหน่อยวันนี้ก็สู้ค่ะหวังว่าวันนี้จะเคลียร์ใส่กลิกแน่นอนเพราะว่า2วันเนี่ยเราเขาเรียกว่าอะไรเจิมไปละเพราะฉะนั้นวันนี้มาแน่ลุยแน่นะคะฝากขอกำลังใจแฟนๆที่เชียร์อยู่ทางบ้านหน่อยค่ะเชียร์เมดี้กะลาด48ด้วยนะคะผู้หญิงคนเดียวในสยามจีฝากเชียร์ด้วยนะคะสู้ๆค่ะสวยด้วยผู้หญิงคนเดียวแถมสวยด้วยไปกันต่อครับอะไรนะครับผมแล้วครับโอเค
ชิคกี้เบิร์นสวัสดีครับ นี่หนูตามมาคุยด้วยถึงตรงนี้เลย วันนี้เมื่อวานมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นบ้างไหมไหนพี่ถือไมค์ได้เองโอเค ได้ยินไหมคะตอนนี้ได้ยินโอเคครับก็เมื่อวานโดนชนมาครับแต่ว่าไม่มีปัญหาอะไรยังไงเลยรถก็ซ่อมกลับมาได้ประมาณ 80%ได้ครับ80%ครับแต่ก็จะทำให้เต็มที่80%แต่ว่าตอนนี้คนกี่เปอร์เซ็นต์คนเกิน100แน่นอนครับนี่นะคะเพราะฉะนั้นรอดูได้เลยว่าชิคกี้เบิร์นนะคะที่รถ 80%แต่ว่าคนเกิน100เนี่ยจะพาไปได้ขนาดไหนนะคะยังไงฝากขอกำลังใจแฟนๆที่เชียร์อยู่ทางบ้านหน่อยค่ะก็ฝากเชียร์ทีมมิลเลอร์ออยล์โตโยต้าพัทยา1998 Nexter ด้วยครับผมโอเคค่ะฝากเชียร์ด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวที่เหลือส่งต่อให้กับพี่โอพี่จิมมี่เลยค่ะครับขอบคุณพัทยา And thank you very much, Lita, for providing us those all-important interviews there with Maywadi as well as Tananon. Here is Kitty Rock, driver of number 19. Starts all the way down, unfortunately, in the 10th position, over on the 5th row. Then just behind him, Utayin Pongparpas, driver for Phuket Kart and Valenti by Rotary Revolution. This RX-8, unfortunately, had some heating issues in yesterday's race. Let's hope he's going to be able to finish in the points this time around here in row number 6. Alongside him, Danakorn Chai B. Romsri drives for Rotary Revolution, Valenti Thunderslide on. So a sister team, I think. Rather, a sister car at least. Here is Charya Senevi Ratne. Hails all the way from Sri Lanka. Drives for Reworked Racing. And there's Danakorn, Chai B. Romsri. Starts in 13th place on the 7th row, just behind Charya himself. And alongside him should be this R33, Wita Win, Sontiraksa. Holding on to that RB26. And hopefully for Team Ellis and X-Kata Works, we'll be able to get some points in this race. Up next, number 54, Metu Swansri from the Nexter Race Club. Still looking and hoping for an opportunity to fight for points here, but starts from that 8th row. Alongside, it's going to be the number 9, Trepop Siripun. Drives for Rotary Spirit / Nexka, another driver of an RX-8 here. This time for the GTMC Pro class. The only driver of the Mini Cooper here is Mongkol Kamsung, the number 26 for Millennium Motorsport. Starts on that 9th row alongside Pratit Tun Praset. Bendix SRT Racing Team number 55. Looking to put that Lancer Evo somewhere, hopefully, in the top 10. There is the back of the grid right now. Unfortunately, we will not be able to see Tim Zielinski take part in this race here. He had a really bad crash yesterday with the front end completely smashed in, and it looks like they aren't able to get the car back up and running. And oh no, one of the RX-8s already has an issue here. That's the number 9 of Trepop Siripun being wheeled out by the marshals before we get to the formation lap. Again, seems like a lot of these rotary engines tend to need a lot of TLC, and it's often very frustrating when you can't get that car started on the beginning of this formation lap. So the safety car will be rolling out, and the green flag signals for the drivers to get those engines started and to make their way into formation and soon to a rolling start. This is race number 5 of the Siam GTMC / GTRC class. Grid positions determined based on their fastest laps, as we could see from yesterday's race. Punapun is a very, very fast car, so he indeed will start in P1. Shane Ang, despite retiring in yesterday's race with his engine on fire, and when I hear from the interview, apparently it's an oil pump that exploded inside. It's quite the miracle, though, for his team to be able to put that car back together.
Huge kudos there to TT Garage X Shane On Racing for being able to pull that off with an overnight job, it sounds like. As we have a look right now on the start grid, Punapat versus Shane. Number 32 versus the number 23. Our Addict versus TT Garage this time. And we're looking to try to make it another win here for Punapat. Techit should be starting in the third row alongside Kenneth Hui, although I don't think he has actually made it onto this formation lap. Roy Tang starts alongside Patalapong, the RX-7 versus the Sylvia in 5th and 6th respectively. Then we have Anunut versus Maywadi, 7th and 9th start in the 4th row. And here we have the 5th row, Tananon versus Kitirak. Tananon is going to be looking to try to keep that car on the black stuff this time. And on the next row, we got Utayan Prongpras versus Charya Senevi Ratne. Sri Lankan driver starts in P12. Then in the next row, we have Tanakorn Chaibi Rumsri versus Witawin Sontinraska. 13th and 14th respectively, while just behind them is Metu Swansri as well as Trepop Siripun. Trepop, who we saw get wheeled into the paddock, is going to have to get that sorted out. Prateep and Monkol will be starting just behind them as well. The Lancer older generation versus a Mini Cooper. Jatanin Chaikitilak looking to try to get himself out. Tim Zielinski, I don't think he'll be joining us in this race. Tanapon is inside the pit lane and will have to do a pit start for race number 5. And there he is, the Sirocco is already lined up in front. And I think Trepop has also managed to get his car moving. And Techit as well, I think, is just behind the two of them. So he will be able to join in, but we'll have to do a pit start here while the other cars are going to have to roll in. They can't leave the pit lane until the green light is shown. And the cars have already passed, so Techit especially is going to have quite the work to do in this 5th race in order to get himself up into the front. A rolling start means that these cars will have to take a 2x2 formation when they get to the final straight, and they will not be allowed to pass until the green light is shown. Safety car is going to pull away as Punapunsup on the left hand side and Shane Ang on the right hand side leads the group of GT cars now to the start line. With Techit out of the way, Roy Tang will be able to start alongside Kenneth Ho, who is inside the Honda, while Roy is inside the RX-7. Coming around the final corner now. Shane will be hoping to be able to get the jump onto Punapat, but has to wait for the green light for the go. Red lights are on now for the Siam GT MC, Siam GT RC class, race number 5. And we're off, ladies and gentlemen, for the rolling start. Already an FT86 looking to try to get up in front, but still cannot find a way through. In the meantime, Punapat pulls way ahead. Shane Ang unfortunately bogs down in his start. And I think that Stanapon was moving up into P2. Lots of smoke being thrown up here as Punapat continues to stay in the lead. Stanapon had an amazing start here. Finally, the drivers in the pit lane are able to come out with Techit in tow. Winner of yesterday's race now starting from the back of the grid. It's Punapat now under threat from the inside. Tanapon locks up his wheels onto the 3rd turn. Shane Ang still following behind in that 3rd position. He's pretty secure in that regard. The other cars now streak uphill into turn number 4. There's Patalapong and Maywadi coming up into the 4th turn. I think Maywadi is a little bit far back. Still has to close up the gap. Tananon still is in front of Punapat while we come into the 5th turn. Shane Ang still in 3rd. There's Kenneth Ho losing out onto the inside there from the number 55 of Prateep. Prateep's able to get himself up a position now into P7 while Kenneth has lost many positions in this race start. There's Tananon. Punapat still behind. Shane Ang still hanging on in front of Roy Tang. There's Patalapong, Maywadi. Now trying to fight off an attempt here by Prateep to look around the inside. Well, Punapat now has a look onto the inside of the final turn. Tananon still holding on to that lead. Streaks in forward.
Well, Punapat couldn't quite get close enough. Under braking, stays in P2. Thananon in the lead, Punapat in second. Shane Ang now getting threatened on the inside there by Roy Tang, who has a lot more momentum coming up the final turn. Roy Tang comes up and moves in front of Shane to take third place. Well, Prateep now moves onto the inside of Patalapong. Takes that fourth position, stays within the track limits. A slide onto the outside there for the number 49 of Ananut. Lost control on the final turn. The racing continues up in front. Shane Ang loses position as well, and the Sirocco is out of the race. Looks like a heavy impact into the wall there for Tanapon. Well, the number 49 now makes his way into the pit entry. Carries position to be in. The number 55 of Prateep now is racing against Roy Tang. They've already gotten past Shane Ang, putting him down and forward. Prateep though moves into the inside of turn number 5, gets in front of the RX-7 and stays right in that position. Third position now for Prateep. Well, Roy Tang now has to head up an attack coming in from Shane Ang. Let's have a look at the replay here. On to the final turn. And that was the number 49 of Ananut, pretty much losing control all by himself. And there we see the aftermath of the crash from Tanapon, sending him into the wall. We're still on green flag at the moment though. No calls for the safety car to come out yet. So we're still in racing. Tananon still ahead of Punapat. Prateep now in front of Roy Tang. Can he keep it in the final turn here? As Patanapong still keeps his car in front of Mewadi. Now onto the main straight here. Engines roaring away here. Inline 4 versus inline 4 as Patalapong actually creeps up. Gets in behind Shane Ang through turn 1. Mewadi is going to try to make it a 3 wide though into turn 2. But Patalapong has the momentum to get in front of Shane. But can't quite cover the inside. Shane is going to move in and try to cover off Mewadi as he fights to stay in the 5th position. Through turn number 3, Shane Ang comes back up in front of Patalapong. But can't quite cover off the exit as Mewadi still stays alongside. Patalapong loses out in that battle, but now he comes back on the attack on the inside. Streaking uphill into turn number 4. Can he get his nose in front? Ooh, cuts him off there, does Shane Ang. Stays up there in P5. There's Ananut, who's just come out of the pits, letting the faster cars through. Shane Ang streaks up ahead, still stays in P5 ahead of Patalapong, who is still ahead of Mewadi. Only 3 laps of racing so far. Slow down right now. I think that's Trip Up. His car still having issues at the start of this race. Looking likely that he's going to retire from this one here, I'm afraid. There's Punapat, still in the chase with Tananon. The number 55 Prateep is slowing down. Seems to have picked back up once we hit onto the main straight though, so Prateep still stays in P3. There's Roy Tang in the green. Shane Ang in the red, still ahead of Patalapong through the final corner. Plenty of gap right now to defend his 5th position. I think things are getting closer between Tananon and Punapat, but Patalapong sees an opportunity. Shane Ang doesn't quite take it narrow though, going into the approach of turn number 3. Tries to go for that late apex. Mewadi is also trying to follow along, but Patalapong is being left hung dry on the outside. Bit of smoke coming up from the 55. Saw it slowing down just before the final turn. Prateep's still going to be able to keep himself in the race. Well, Shane and Patalapong still battling just behind him. There's Shane. He's managed to get up in front. I think Mewadi might have gotten herself in front of Patalapong.
And indeed she has. Patalapong now might be losing a position to Kenneth Ho, who is actually catching up behind here. Patalapong now in P7. Mewadi now free of those clutches, is going to try to go around the inside of Prateep. He slowed down massively here. His engine is smoking up. And Prateep is losing momentum, losing power as he gets passed now by Patalapong and soon by Kenneth Ho. That could be a retirement right now for the number 55 of Prateep. Should still be able to make it into the pit lane. He's now getting passed by Dixit. Dixit, who is in P9, will be moving up into P8. It's Patalapong, it's Prateep, makes his way into the pits, no doubt to retire. Back up into the front. That gap, as I mentioned, between Thananon and Punapat is closing up. We know that Punapat's car is very fast on the circuit, so it's no surprise it's now caught up back to Thananon. Half a second stands between the two of them as Punapat tries to etch away at that lead, corner by corner, bit by bit. Thananon at the moment sits P3 in the championship. How we love to be able to have this race win and deny Punapat his third win of the season. Oh, there's Mongkol, number 26, retiring yet again in that Mini Cooper. While number 55 is getting checked here. Smoke still streaking out of the engine. No fire this time. As they desperately try to get it cooled down and hopefully be able to allow Prateep to get back into racing, and he does pull out of the garage. So he looks like he's going to try to come back in. There's Punapat. Thananon still in the lead. Gap didn't quite close up the last lap though, so it looks like Thananon is putting it into high gear now to try to get out of the clutches of Punapat. Taking a very wide late entry into turn number 3, comes out trying to close that gap. He was at least 2 seconds faster than most of the grid when he came to yesterday's race. But Thananon is doing a very good job of keeping ahead. Kenneth Ho in the meantime getting passed around the outside from Dixit. That should be a pass for P6 now. As Dixit goes wide off of the track, comes back still in front of Kenneth Ho. Mewadi is up in P5 just in front of Dixit now as they break into turn 3. Ooh, Dixit tried to kick it very narrow into the turn. Closes up onto Mewadi by the time he comes out of turn 3. Dixit won yesterday's race. He's looking to still put some more points on the board in spite of having the 50 kilograms added to his success ballast. So Mewadi now going to have to defend into turn 5, but Dixit goes for the dive. Breaks very late indeed here in the Lancer Evo. Older generation gets ahead of the newer generation. The Lancer 10 had to concede the position. Dixit now is up into P5. Punapat in the meantime has also gotten in front of Thananon. We have a new race leader here, ladies and gentlemen, and Punapat looks to be pretty set to try to keep this race win this time. Look at the gap now between Punapat and Thananon. Must have done it at the final turn here. And Punapat now 4.3 seconds ahead of Thananon. Final sector battle unfortunately not caught by our trackside cameras. Thananon still carrying a lot of scars from yesterday's race. Couldn't quite keep up to the performance of Punapat's car. And with that said and done, Punapat now looks set to try to make it 3 wins this season. Only 6 laps remaining. Smoke still coming out of number 55. Oh, this is going to be a bit of a worry right now because there's still half a race to go here.
And it doesn't look like the 55 may be able to survive all of it. It's going to have to keep the car cooled down. But very, very hard to do when you're still chasing, trying to get back up into the points. I think that's the 49 on fire here. RX-7, sorry, the RX-8 of Thanakorn. The 45. It's unfortunately going to be out of this race as the marshals check to ensure that the engine bay is not on fire. Gonna have to open up that hood here to avoid any flash fires from coming out. There is Punapat still in front of Tananon. Unfortunately, I don't think we have any footage to show you guys exactly how Punapat got in front, but he is up in front right now. And here comes the 55 back into the pit. The overheating issue still plaguing Prateep right now. And given that he's outside the point, he's going to consider just trying at least to avoid a DNF, or is he going to call it quits here? We'll have to see. Techit in the meantime moves up into P4 up against Chang Ang. While Punapat is now catching up to one of the cars, hoping to lap them quickly. There's an RX-7. And Punapat is closing in. Cannot afford to lose too much time against Tananon, although again, still has plenty of power under the hood to keep him in a racing position. With the yellow flags up, he has to wait until he gets to this stretch here before he can finally lap this Nexter RX-7. Tananon is going to follow behind, but the gap is actually shrunken between the two of them, so this puts Tananon back into play. You have to back out of it though, and Tananon is slowing down. Seems to have gotten back up to speed. Can give him a bit of a heart attack right now to his team here. Would work hard to get the car back up into racing shape. Stays out for now, so I don't think it was the technical issues going on with that car. At least we hope over here in the booth. Well, Chang Ang right now attacking on the inside of Maywadi. Trying to keep the position away from her, while Maywadi now gets swamped here by both of the Chang Ang racing cars. Kenneth Ho is also looking for an opportunity. Tries to hook around the outside. Couldn't quite find it in the last corner. Has to do it under braking now into the final turn. Kenneth Ho onto the inside. Maywadi though streaks in ahead. Still stays very hard on the brakes, but still stays in front of the FK8 Honda. Chang Ang's car has survived so far into the 9 laps. Very good job for his team to be able to keep the car up and running right now for some points. 5th place right now for Chang Ang, but Maywadi is still going to continue to challenge him as much as she can in that Lancer Evo X. Prateep seems to be still in the pits, effectively out of the points here, unfortunately, for the number 55. Suffering an overheating issue. In the meantime, I think Kenneth Ho is not able to keep up right now with Maywadi, who is continuing to keep pressure onto Chang Ang. Still got 4 laps of racing here, so Shane still has a lot to work with. As Maywadi has a look on the inside. Couldn't quite close it up under the fast corner, but she finds it on the exit though. Chang Ang concedes the position. Tries to fight it back on the next turn. But that is a section of track where there's a car around the outside. Here comes Techit. Caught up to Roy Tang. Coming around the final turn as the car enters the pits. Roy Tang and Techit will take the final turn. And Techit is going to look to try to slingshot his way in front of the RX-7.
Lancer Evo versus RX-7, an old generation version. Not too sure if it's a version 5 or version 6, but I think it could be a version 6 that Dechet is driving right now. And is really trying to put as much pressure as he can on the Roy Tang, who has to take the narrow line. Dechet goes wide on the outside. Breaks very hard, trying to keep the space on the inside. Now tries to close the door on the Roy Tang. Takes third position back for himself. Race winner from yesterday, now up into P3 overall. 3 laps of racing still remains here in the GT class. Roy Tang now having conceded that position here. Still remains in P2 for the Pro GT-MC. This with the win, now about to be lapped here by our race leader, Punapat. Blue flag's already waved, so with the win, leaves the space for Punapat to get through. Thananon, in the meantime, he had to slow down early on, and a piece of bodywork on his rear left tire seems to be scraping. Could be just duct tape, but there's no doubt about the pace between him and Punapat. 10 seconds now is the gap between him and the race leader. Thananon, unfortunately, isn't able to keep up with the pace as we come out to our penultimate lap. That continues. Drivers are quite wide right now, so now it's a matter of who's going to be able to hold on. Is Shane been able to hold on though? He has lost position both to Meiwadi as well as Kenneth Ho by the time we come around the final turn. Meiwadi now moves up into 5th place, Kenneth into 6th. Shane still seems to be racing well here, but rather his car still running well. It's something that cost him those 2 positions. It's right now the lead SAR car, the number 22. Not going to be under too much pressure right now. Kenneth Ho still has to etch away at that gap. Tries to go around the outside as a car off of the shoulder there. Kenneth Ho couldn't quite make the pass, but Shane Ang is actually catching up. He's now trying to go around the outside of his teammate while Kenneth Ho goes on the inside of Meiwadi. There's Trip Hop stuck on the outside of the track as Thananon goes past. Meiwadi and Kenneth Ho are still fighting it out in the 3rd sector. Let's see if they come around in the final turn and who's going to be the one coming through. Final lap board has been shown right now as Punapat streaks away, still in the lead by 14 seconds. Battle for P5 is still on though. Haven't seen them come across the line quite yet. Still in Sector 3. Dechet still in P3. Roy Tang still in P4, I believe. And Kenneth Ho does get himself in front of Meiwadi. Shane Ang also streaks in, stays behind his teammate, gets himself back up into P6. It looks like number 55 Prateep is back up and racing. Ooh, that's a spoiler that is spoiled right now for the FT86. Being passed right now by Punapat. Continues his way through to take this final lap. This is going to be 3 wins out of 4 here for Punapat. Surely will cement his lead in the championship by the time we get to the Songkhla Grand Prix. Coming around in the final section on the final turn here is Punapat Punsup. The number 32 comes in to take the checkered flag here for the Siam GT class. An incredible 17-second lead. Means it's going to be quite a while before Thananon comes around. And he just does get himself
into the final turn now. The number 70 of Thananon in Thong Suk will take the checkered flag in second place. Catch It now comes around the final corner, or the penultimate corner, as I think that's Meiwadi's car. She stopped on the side of the track as Techit now takes the final turn, still in front of Roy Tang to take third position here in the Siam GT class. Roy Tang in fourth position, and here comes Kenneth Ho. The SAR Racing cars coming through in fifth and sixth, while Patalapong loses control on the final lap. Tries to get himself back into position here. He was in P8 last time around. Has he lost many car positions as a result? Number 54 of Metus is already coming out in front here, as the checker flag is out for Kitty Rock as well as Wita Win. They are both finished in front of Meiwadi as well as Patalapong. So this should be P7 and P8. And P9 for Metus and Sharia. P10 as Patalapong finally comes through just behind Prateep outside of the points. As the cars smoke on into the start-finish straight, that will signal the end right now for the Siam GTMC GTRC class. Bundapat Phunsup makes it 3 for 4 in 2026, and looks like he's going to be able to come into Songkla with the absolute points lead. Thanaton has to settle for a P2. Impressive, nevertheless, they was able to get this position from the race start. Comes into Songkla with a handy amount of points. Hopefully keep himself still in P4. Highlights now coming up, so we have a look again at the Siam GTMC GTRC race number 4.
And here we have the provisional results. Punapat Funsup takes his third win of the season here, with Thananon settling for a P2. Techit from the pit lane makes it to the podium positions here. An impressive result here for K-Sport K1 Racing. That is the provisional results for the Siam GTMC GTRC. Hopefully we get some words with our MCs Lita and Patrick on the track. Up next is going to be the final race of the day, which is going to be Siam Truck. ครับกับแพทริกเชิญครับ โอเคมาแล้วครับผมแหมไม่มาดีสัญญาณหายจบไปแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับสยาม GTMC และ GTRC นะครับเมื่อสักครู่นี้ตัวเองขึ้นไปพากเป็นเพื่อนพี่จิมมี่อยู่พี่จิมมี่ได้ไม่เหงานะครับผมแล้วก็มีโอกาสได้นั่งดูตลอดการเรสนะแต่ว่าบอกว่าค่อนข้างที่จะคลีนของใครของมันมีแซงกันอยู่นิดหน่อยนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของสภาพรถมากกว่าว่าความพร้อมของแต่ละคันเนี่ยนะใคร 100% มากที่สุดครับนะแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูกันในรุ่น MC ก่อนเลยนะครับการอันดับที่3นะฮะหมายเลข25ร้อยแทง Hello How was the race today Okay very nice very fun I think it's very clean I've been driving more or less myself Okay you've been most of the time racing with Techit at the back right number 29 yes yeah so we had a lot of problems over the weekend finally we found a car that can complete the race and this race is perfect there's no safety car so it's a good race โอเคบอกไม่มี SC ไม่ออกนะครับผมเป็น race ที่โอเคเลยนะครับโอเค see you in Songkhla then okay anything you want to say to your supporter thank you for staying tuned thank you for watching see you guys in Songkhla okay thank you very much thank you เรียบร้อยฮะอันดับที่3ของเรานะครับแล้วก็มาต่อกันในอันดับที่2ครับหมายเลข70ครับธนนนท์ครับชิคกี้เบิร์นดูฮะดูทีมช่างเขาครับนี่สุดยอดเมื่อกี้ตอนที่หนูไปสัมภาษณ์พี่บอกว่าลดกี่เปอร์เซ็นต์นะลด 80% คนเกิน100นี่เป็นไงลดน่าจะ 80% จริงๆเพราะว่าจากที่ดูทำไมมันเหมือนอยู่ๆนึกจะช้าก็ช้านึกจะเร็วก็เร็วฮะตอนที่ออกไปนะครับมันมีอาการสั่นก็แบบสั่นทั้งคันเลยครับทั้งหลังก็พยายามขับประคองไปเรื่อยๆครับแล้วก็พอมารอบช่วงกลางๆรอบ5รอบ6ก็เหยียบไม่ออกนะครับมีปรึ๊ดไปอย่างนี้ตลอดเลยอาการมันเป็นอย่างนั้นรอบที่5คือมันปรึ๊ดเลยมีช่วงที่นำอยู่นำพี่แบงค์อยู่พักหนึ่งกล้องตัดมาอีกทีโดนแซงไปแล้วช่วงนั้นรถมีปัญหาหรือยังไงครับโอเคครับผมก็เรียกว่ามีการบ้านทิ้งไว้ให้ทีมช่างก่อนไปเจอที่สนามสงขลาโอเคครับฝากอะไรถึงแฟนๆหน่อยครับก็ฝากเชียร์ทีมมิลเลอร์ออยล์โตโยต้าพัทยา1998 Nexter ด้วยครับผมเบอร์70ครับแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่สงขลากลางปีโอเคครับทีมช่างเฮหน่อยแล้วนี่แหละกองเชียร์แบบนี้อุ่นใจฮะมาอันดับ1ของเรามาเจอเขากันอีกรอบหนึ่งนะครับคลีนเลยวันนี้เป็นยังไงบ้างกับการแข่งรอบนี้ก็ดีใจครับที่จบที่1ได้สบายครับผมแล้วสรุปตอนแรกก่อนเริ่มแข่งรถเป็นอะไรฮะไม่ทราบควันขึ้นน่าจะมีระบบอะไรมาสายไฟอะไรไหม้สักอย่างหนึ่งแต่ตอนขับดูรถ 100% เลยนะหลังจากออกตัวไปอันนั้นถอดออกไปแล้วพัดลมน่าจะเป็นพัดลมน่าจะพัดลมมีปัญหาถอดไปเลยถอดออกระหว่างขับอยู่ตอนเริ่มโอเคครับผมก็สบายสำหรับเรสนี้นะครับทำไมตอนเข้าเส้นชัยรับธงขับช้าๆแปลกๆฮะมันไม่รู้จะเร็วทำไม มันไม่มีใครตามมาโอเคก็เลยประคองเอาเข้าก็พอแล้วโอเคครับผมฝากถึงสนามต่อไปฝากถึงทีมของเราหน่อยครับผมก็ฝากเชียร์ด้วยนะครับGT MC เบอร์32แล้วก็ขอบคุณทีมงาน Evo Shop นะครับผมแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์ครับโบทอนิกครับผมโอเคครับผมยินดีด้วยครับผมพี่แบงค์พันวัฒน์พันทรัพย์นะครับรับที่1ไปในรุ่นของสยาม GTMC ครับเรียกได้ว่าเจอหน้ากันบ่อยเลยกับพี่แบงค์นะคะมีทั้งทันได้สัมภาษณ์บ้างทันไม่ทันบ้างนะคะเพราะว่าแกแข่งหลายรุ่นเลยมากันต่อที่ GTRC กันบ้างนะกับอันดับที่3นะคะหมายเลข19พี่น็อตไบส์ของเรานั่นเองสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับเรสนี้ก็รถเพิ่งเสร็จเลยครับเสร็จมาร้อนๆเช้าวันพฤหัสแล้วก็ลองขับลองวิ่งเนี่ยแหละครับก็ยังมีอะไรที่ต้องเซตติ้งอีกพอสมควรครับที่ต้องเซตติ้งอีกพอสมควรในที่นี้ประมาณอะไรเอ่ยตอนนี้น่าจะสัก
80แล้วกันเนาะเหลือช่วงล่างนี่ต้องเก็บอะไรเงี้ยครับมันยังเลี้ยวในไส้ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับตอนนี้80นี่คือตอนนี้หรือเหลืออีกตั้ง80ที่ต้องทำนะ ตอนนี้80สิปะโถเอ้ย เหลือสัก20พอนะครับผมนะฮะสำหรับเรสต่อไปเราต้องไปเจอที่สงขลากลางปีด้วยนะพร้อมแค่ไหนครับก็เนี่ยครับจะเก็บ 20% ที่เหลือให้สมบูรณ์ครับก็พยายามจะให้เกือบ100แล้วกันเนาะสัก90 กว่า%แล้วเจอกันสนุกที่สงขลาครับอีก 2-3 เดือนนะครับเจอกับสตรีทเซอร์กิตแน่นอนนะครับฝากอะไรถึงแฟนๆที่เชียร์อยู่หน่อยครับครับก็ฝากเชียร์นะครับไวท์เรซซิ่งทีมด้วยนะครับงาน PT เราส่งกันร่วม10คันเลยนะครับก็มีน้องชินที่เป็นลินนี่ด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญขอบคุณช่างทุกคนที่เซตอัพรถคันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น Making Edge กาลานะครับเอกจูเนอร์เล็กดีซีPR Service นะครับพี่ธานอินเตอร์รวมถึง BRD ด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผมยินดีด้วยครับยินดีด้วยค่ะไปกันต่อครับกับอันดับที่2นะคะเคนเนตFirst I thought you're not gonna overtake your boss Yes. But then Yes. finally you overtake him. Yes, he's too slow finally. But he's actually the man on fire. Yeah. It's time for him to retire. Never let that go, okay? Yes. Every day I'll show him the replay. That's nice. So how was it? How was the race? You've been competing with Chang in front and also Mehdi? Yeah, right? It was a good fight. I felt there's some challenge today. It was quite difficult to chase the MID. And then I think after that she had some problems, so I overtook her. But we had some fun for a few laps, yeah. Okay. Yeah. I gotta take a role for commentator just now. That's why, I cannot come to push your car. It's okay. Thank you for the thought. All right. Thank you for thinking of me. Is this your last race today? Yes. Your last one, right? Sure, okay. Want to say to your supporter, to your team, you can say it now. Thank you them, and also see you in Songkhla. Yes. Thank you for supporting me. Thank you for my team for this wonderful car. Completed 3 races with no problem. I'll see you guys in Songkhla. Hopefully, you can see me win my championship there. นี่โอเค congratulations นี่นะครับผมก็บอกว่าเป็นอีกหนึ่งเรสที่สนุกนะฮะสุดท้ายรอไม่ไหวรอเชนังไม่ไหวขอแซงดีกว่าบอสช้าไปหน่อยนะครับผมมาเรียนเชิญครับอันดับที่1ของเราครับหมายเลข29ในรุ่นอาซีนะคะเย้โอ้โหอันนี้เมื่อกี้ที่หนูวิ่งไม่ช้าคือหนูวิ่งมาถามพี่หมอว่าพี่หมอออกสตาร์ทแบบพิษสตาร์ทใช่หรือเปล่าบอกใช่นี่แต่จุดที่1ของจริงอยู่ตรงนี้แล้วเกิดอะไรขึ้นครับตอนเริ่มระบบเบรกมีปัญหาครับก็เกือบหลับอีกแล้วแต่กลับมาได้อีกแล้วดราม่ามากเลยวีคเอนนี้ครับผมเล่าให้ฟังหน่อยครับช่วงที่แซงกันน่าจะกับรอยแทงใช่ไหมฮะเดี๋ยวคันนี้ครับผมก็สนุกดีเราแข่งแบบมิตรภาพด้วยนะครับแล้วก็มันก็ไม่มีอะไรก็สนุกดีครับไม่เหงานะมีเพื่อนเพราะว่าคันอื่นบางคนเขาอยู่คนเดียวไม่มีใครมาเล่นด้วยเลยนะใช่ไม่งั้นเดี๋ยวผมกลัวพี่จะแล้วแลบ7แลบ8วันที่3เดี๋ยวหลับซะก่อนเนี่ยถ้าขับคนเดียวครับผม โอเคครับอยาก thank you แฟนๆ thank you ทีมยังไงบ้างเรียนเชิญได้เลยครับผมก็ขอบคุณทีมช่างมากนะครับทำรถเตรียมรถให้อย่างดีมีปัญหาแก้ไขหน้างานได้อย่างดีทีมงานด้วยทุกคนนะครับขอบคุณมากรบกวนเชียร์อีกครั้งหนึ่งที่สงขลานะครับ K1 Racing K Sport ครับผมโอเคขอบคุณมากๆครับเอาทีมช่างขอเสียงเชียร์หน่อยแล้วสุดยอดมากครับนี่แหละครับบรรยากาศสดๆร้อนๆนะครับหลังจากที่แข่งเสร็จกันในรุ่นของสยาม GT MC และ RC นะครับผมต่อไปขวัญใจมหาชนเรามาแล้วกับสยามทรัคนะคะใครที่รออยู่นะคะอดใจรออีกนิดเดียวค่ะเดี๋ยวจะพาไปชมกันแต่ว่าตอนนี้ขอส่งต่อให้โฆษณาตรงหน้าที่สวยที่สุดจะเก็บไว้ในใจไม่มีวันลืมสุขทันทีที่เที่ยวไทยถ้ามีคนบอกว่าความฝันของคุณมันใหญ่เกินไปอย่าเพิ่งอธิบายแต่ทำให้เห็นชัยชนะไม่ได้สร้างจากวันแข่งแต่มันเริ่มจากช็อตแรกในวันที่ไม่มีใครเห็นเพราะคู่แข่งที่ยากที่สุดคือตัวเราเองและเมื่อความฝันนั้นเป็นจริงมันไม่ใช่แค่ของคุณคนเดียวแต่มันคือความภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศ
PT เต็มแม็กซ์ในทุกช็อตเพราะในทุกการแข่งขันที่เข้มข้นความสมบูรณ์แบบในทุกรายละเอียดคือส่วนสำคัญของชัยชนะมะปรางอลิสาค่ะไม่ว่าจะอยู่ในหรือนอกสนามแข่งมะปรางเลือกน้ำมันเครื่อง PT Maxnitron GT Tire, power of precision. My time, think it's my สว่านไร้สายอยู่ไหนวะ ทำคิดดิพี่ ทน อึด คุ้ม ยังไง ทน ใช้ได้นาน อึด เพราะเราเลือกแบตลิเธียมคุณภาพสูง คุ้ม แบตใช้ได้กับเครื่องมือทุกรุ่น โอ้ก็เหมือนกันแล้ว ไม่เหมือน เพราะเรามีแบตเตอรี่อัจฉริยะระบบอินทิเกรตชิป อายุการใช้งานยาวนานและมีประสิทธิภาพเข้มเร็ว ซ่อมไว เชื่อแต่ครับ ด้วยสินค้ามากกว่า 6,000 รายการทำคิดครบทุกเรื่องเครื่องมือช่าง ธรรมชาติสร้างสรรค์พลังงานผ่านแสงแดด และในวันนี้ เราจะเปลี่ยนแสงนั้นให้เป็นพลังแห่งชีวิต KG Solar มุ่งมั่นสร้างสรรค์โซลูชันพลังงานสะอาด เพื่อความประหยัดและโลกที่ยั่งยืนสู่ระบบโซลาร์เซลล์ที่ออกแบบเพื่อคุณ ด้วยประสบการณ์กว่า 37 ปี ภายใต้การบริการมาตรฐานระดับสากล เพื่อโลกและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย KG Solarกว่า 40 ปีแห่งการพัฒนา ด้วยมาตรฐานการผลิตระดับสากล ที่สุดแห่งสมรรถนะจากสนามแข่งสู่รถคุณ BK Clutch ที่สุดแห่งคลัตช์คุณภาพ ค
Welcome back, ladies and gentlemen, for the final race of this evening. The PT Maxnitron Racing Series Event 2 is about to come to a close here at Chang International Circuit, as race number 5 of the Siam Truck is upon us now to close out this evening. Siam Truck use common rail injection diesel engines with an open tuning class, two-wheel drives only for all the trucks, with an air intake restrictor being applied, as well as a PTRS smoke detector to detect emissions coming out of the truck. This poses a big challenge for these truck tuners here, because they not only have to tune for performance, they also need to tune these trucks to meet that emissions limit. There are penalties applied during the race if too much black smoke is found to be emitted from these trucks as they go around the race, so that's something to keep an eye out for. The Siam Truck has a success ballast also applied, 30 kilograms for the race winners across the overall and amateur class, 20 kilograms for second place, and 10 kilograms for third. And as we look at the championship points here, it is also 20 points for the race winners, giving them a 5-point advantage ahead of second place with only 15 points, and third place only has a 2-point deficit when it comes to 12 points to their name. My name is Victor Cax. This has been quite the pleasure indeed to cast this truck race. First time, and a very, very good weekend for all of us here. And a good weekend indeed it has been for the championship leader, Thanapon Chucharyonpon. Leader of the championship by 30 points when he came into this weekend. And he's gotten yet another win to add to the tally of 4 wins in this season. Blue Ford Ranger seems to be unstoppable at this point. And Thanapon, fastest man alive in Siam, is continuing to bring that name up in the Siam Truck Series. Winner in 2024, winner in 2025 as well, and very likely looking to take the win again in 2026. Support crews are going to be out in full force. Sun is still up right now. It's only about 5 p.m. or just coming to 5 p.m. right now at Buriram. Shouldn't be too much of a twilight race this time around, given that we started a little bit early in the evening. As you see another truck making its way to the front. I think that is the 34, I think, of Agachat, making its way up. Should be having a few words later on with some of the drivers. They're going to be up in front of the grid. It's going to be a reverse grid being applied for race number 5 here of the Siam Truck Series. Thanapon will be starting on the 5th row, while Agachat, who we saw just now, moves up into that front row. And Sunan Nyampakwen is going to be the one in pole position for the start of race number 5. So if not much challengers, I think, for championship points, we're going to be going ahead now to Lita and Patrick. ไปที่ Patrick กับ Patricia พร้อมหรือยังเชิญ พร้อมแล้วครับผมด้านล่างนะฮะมารออยู่ด้านหน้าแล้วครับในรุ่นของสยามทรัคครับตอนนี้มาสัมภาษณ์กันเลยดีกว่าครับผมอันดับ1ฮะต้องบอกเลยว่ากองเชียร์เยอะมากครับหนาแน่นไม่รู้จะเข้าถึงตัวหรือเปล่าค่ะตอนนี้รู้สึกเราได้ AKA มาแล้วด้วยนะใช่ได้ AKA มาแล้วพี่ตาน้อยเขาบอกตาน้อยก็ได้หรือน้อยสำเพ็งก็ได้หรือตาน้อยสุนันท์ก็ได้คือมีหลายชื่อเรียกเดี๋ยวแอร์บัสเขาบอกมาเดี๋ยวถามดีกว่าค่ะให้แนะนำตัวเองดีกว่าว่าอยากให้หนูเรียกพี่ว่าอะไรน้อยสำเพ็งช็อปครับน้อยสำเพ็งช็อปนะคะเอาไมค์เข้าไปในวันนี้ออกสตาร์ทเป็นอันดับที่1น้ำหนักถ่วงอยู่กี่โลคะ30 โลครับผม30 โลนี่มีปัญหากับการขับขี่ของเราหรือไม่ไม่มีผลครับเราขับน้ำหนักเกินอยู่แล้วนี่สบายอยู่แล้วนะคะวันนี้มีอะไรฝากถึงแฟนๆที่เชียร์อยู่ตอนนี้บ้างก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเพราะกดดันมากๆข้างหลังมีแต่แรงๆนั้นเลยสู้ๆนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะโอเคครับผมไปกันต่อในอันดับที่2นะฮะออกสตาร์ทกันพี่เอ็มเอกชาติครับหมายเลข34ครับมาพูดคุยกับเขาสักหน่อยครับวันนี้มา
ออกสตาร์ทเป็นอันดับ2รู้สึกยังไงบ้างครับตื่นเต้นครับโทษนะครับเอาไปฝั่งนี้ตื่นเต้นครับตื่นเต้น ตื่นเต้นเหรอครับพี่ผมถามตรงเลยใส่แว่นดำมันทำให้ทุกอย่างดูช้าลงไหมไม่ช่วยเลย ช่วยให้หล่อขึ้นนิดนึงช่วยให้หล่อขึ้นนิดนึงวันนี้ความพร้อมทั้งคนทั้งรถ 100% ไหมครับ100%ครับโอเคผมว่าน่าจะสนุกแล้วล่ะนะฮะออกที่ต้นแบบนี้ไม่มีอะไรมากอย่าให้ใครแซงเท่านั้นก็ข้างหลังเร็วๆทั้งนั้นเลยครับบังหน่อยบังจานเบสให้ผมหน่อยนะผมหมั่นเขี้ยวเขาอาจารย์ผมมาดิไม่เป็นไรฮะบอกว่าแพทริกขอมาผมให้เขาได้ที่1หรือเปล่าโอเคฝากอะไรถึงแฟนๆหน่อยครับสุดท้ายฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยครับโอเคครับขอบคุณมากครับผมหมายเลข34ครับนะฮะแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวผมเดินทางต่อก่อนฝากพี่โอ๊ตพี่จิมมี่ครับไปกันต่อเลยออกสตาร์ทในอันดับที่3ฮะมาดูคันต่อไป So looking back around the circuit, thank you so much, Lita and Patrick, for those interviews on the front row. Now we move on to next in line here. That's Anuwat in the number 95 truck. Managed to finish in P3, starts in P3 as well, given the top 5 reverse grid. Here is P2 in yesterday's race, Bandit Ladayayim, Fortron Racing Team, truck number 24. Still looking very confident. Still looking for a chance for a race win here today. Got his best finish yesterday with a P2. Can he make it a P1? Well, right now, Danapon is certainly looking to take that one as well. Fastest man alive in Siam has made it a clean sweep so far in 2026. He's going to have the hardest challenge right now, starting from P5 on the grid, should he want to keep that streak going. Prapot Trendwichit from Train Titanium Rexter Racing starts in the number 31 truck down in P6, just barely missing out on the reverse grid advantage. Then in the 4th row, we got Sangchai Wanathim. Truck number 90 starts in the 4th row alongside Witaya Rayai. Truck number 42, the all-black basic racing truck. Looking to try to make another points finish for him here today. Then, as we head on to the 5th row, we should be able to see Bolakrit Seheng, Pumpkin Tune by AOT Racing Team, number 74, starts on that 5th row in 9th position, up alongside number 10, truck number 87, Tanawas Tangchit Maniskagta. Just barely holding on to the final points paying position last time around. Can he make it an upgrade further up into the grid? That remains to be seen later on here in race number 5. Now into the 6th row, we have a look at truck number 81, Akasit Kreng Komol. Pro A class truck driver, starts in P11, just outside of the points. Is going to be joined alongside in truck number 58, Super Mongol Detpech. Very distinctive sky blue and black truck number 58. Still trying to keep himself in good spirits right now, because it's going to need a lot of focus as we get ourselves ready for this race start. 5-minute board is still up. Support crews can still stick around right now as we have a look on the 7th row off the grid. Baitun Tam Masirikul. BK Clutch, number 11. Very worn out steering wheel, no doubt. Quite the handful these Siam trucks are to drive out here in Chang National Circuit. เปิดหรือยังเปิดแล้วก็ เปิดแล้วครับเปิดแล้วครับ เสียทักทายหน่อยครับสวัสดีครับฝากเชียร์ด้วยนะครับเบอร์54ครับเบอร์54เสียยูสรัญยูนะฮะทำไมพิตตี้เยอะกว่าคันอื่นฮะก็สปอนเซอร์ผมใจถึงพึ่งได้ครับโอ้โหวันนี้หวังจะจบประมาณเท่าไหร่ขอจบสักที่3ในคลาส B ครับที่3ในคลาสของตัวเองโอเคแล้วใช่ไหมใช่ครับโอเคฝากหน่อยครับผมทีมของเราครับขอกำลังใจแฟนๆขอกำลังใจฝากเชียร์เราด้วยนะครับเบอร์54ครับผมโอเคขอบคุณมากครับเสียยูครับขอให้โชคดีครับขอบคุณครับไปกันต่อครับผม
กันต่อไปครับหมายเลข80 And that was Saran Yu Ayon Jajui. Right behind him here is the number 84, Rustam Mali. Starting in P15 up in the 8th row. For almost all gray truck. As the 3-minute board comes up, support crews now going to be forced to depart from the grid while we run through the rest of the grid. Number 86, so Tanapak, is up in the 9th row, I believe. It's going to be alongside Kemarich Konputsa, who is in the 98 Pumpkin KMR Racing Team truck. Starts in P18. Still a lot of trucks to try to run through the list here. Hopefully we can get most of them up on this list here. Number 36, Janon Rotjana, Total Tools Thailand BK Clutch Zik N1 Motorsport Team driver. Starts on the 10th row. Alongside, or rather just behind, is the number 22 of Ekasit Naim Sangpa. Number 2 truck on the 22nd place. Starts very far back indeed. There is Ekasit. It's actually Ekasit right now in the number 2. So I think that might have been Tanawat actually in the number 22. Then we got Ketisila Chujorn. Sits in the 12th row. Waves away into the camera. Still keeping his spirits very high indeed. You need a lot of focus to drive these trucks here. Here's a number 45, a Tor Graves or Tor Sirachavanon. Very stoic and very focused right now. Didn't have the best of luck in yesterday's race. Here's hoping some luck today. Number 16 of Ekaluk Narked starts on the 13th row. And still all smiles ahead as he awaits the time for racing out here. The number 69, Athanakini Sukumpunyakun, a DNF in yesterday's race. Looking to try to at least make up a finish here for the checkered flag. Then we got Kitisak Chatapun Witaya driving the number 52 truck for WTech Racing Team Ryuni Jushi. Then we have the number 28 Sawalak Saifak, the only female truck driver amongst our Siang truck group. Then we got the number 97. This time is of Pichai. Pichai Jiang Vilavan drives for BKC Motorsport. Looks like he had to take a grid penalty here, starting further back on the grid. 1 minute board is up, so unfortunately, we will not be able to see the rest of the grid as it were. Samamak Pakhe, I think, is inside the list. It doesn't seem to be on the grid. So we'll see if he's going to be able to make it for this race here. Came into this weekend, someone has as the second place, but unfortunately did not quite have the luck he needed in order to make it a points finish in yesterday's race. And with Thanapon continuing to dominate in this category here, he's going to have to now fight it out with 4 trucks starting in front of him in the Siam Truck Series. Formation lap now for all of these trucks. Head us off into the final race of this weekend. Hope you all who have been watching this English commentary have been enjoying yourselves so far. I know I definitely have been able to commentate for some truck racing here in Thailand. Incredible amount of skill required to try to keep these trucks on the straight and narrow. Here a look again at the starting grid. Front row was Sunan and Agachat head to head with each other thanks to the reverse grid. Anuwat finishes in P3 yesterday, starts in P3. Will Bandit will be the one starting alongside him in the 4th position. Just behind them, Tanapon, winner of yesterday's race, championship leader, is going to be fighting against Brapoch at the very start of race number 5.
Sangchai is going to be up against Witaya in 7th and 8th respectively here on the 4th row. Polakrit against Tanawas here. Going to be fighting it out when it comes to the 5th row. On the 6th row we have Akasit versus Supa Mongkol. 81 versus the 58. Paitun alongside Saranyu lining up the grid here in the 7th row. While Rustam Mali as well as Tanapak is going to be up in the 8th row. Kemaruk Konputsa is going to be up alongside Chanan Rojana down in the 9th row. Then in the 10th, we got Tanawat versus Ekasit Nangsapa. Kyatisak is going to be up against Tor Graves here in the 12th row. Then Aikaluk as well as Tanakiti are going to be up here fighting each other very far in the back. Kitisak versus Sawalak in the next row. Pichai is going to be alongside Daniel Green, who also had to take a 10 grid slot penalty. And there's Samon hoping to be able to make a points finish here today to at least keep his P2 in the championship so far in 2026. Sun is going to be hanging quite low. Could be cause of concern for visibility when you get into that first turn, given that the sun will be very much into your eyes. You're going to need a lot of focus to keep this 1.6 ton minimum weight of these trucks still on the track. A standing start for the series here. And the Siam truck will be the one to close us out on this very, very beautiful evening here at Chang International Circuit, Buriram, Thailand. "29 trucks have entered into the competition. I think far less than that is right now lining up on the start grid. Spectators going to be watching on here. Quite the crowd has actually turned out right now for this final race of the event. Now making sure that all the Siam trucks are in position here. Getting themselves now fired up and ready to get underway for 12 laps of racing here at Chang International Circuit. Marshall on the left, making sure everyone is in a position. She gives a signal now for everyone to rev it up. Red lights are going on now for race number 5 of the Siam Truck Series in 2026. And we are off. Akachat right now on the right-hand side, trying to stay in front, but unfortunately gets cut off there by Sunan, who stays and streams into the lead. Tanapon already made his way up into P3. Very good start for him so far. Now fighting up against Akachat for that P2 position. So much smoke in the air right now. Visibility is going to be at a premium for those further back in the grid. As Sunan now moves up, locks up his brakes slightly, going into turn number 3, as Tanapon now swoops around the outside of Agachat. More trucks going off of the track here, trying desperately to fight with that steering wheel to keep that truck on the racing line. Streaming uphill now. Horsepower is generated by those common rail injector engines, pushing it forward here as Tanapon makes it up into P2. He's just behind Sunan now. Just needs to keep it covered off for Agachat. But right now is facing a bit of a challenge coming on behind from Anuwat. Bit of dust and dirt also thrown up behind. The smoke continues to fill the air here for the Siam GT class. And already a truck, it's out off the track here. Tries to make its way into the pit entry or exit. Number 19. Sawalak Saifak, unfortunately, finds herself stranded. Hopefully we'll be able to get the truck, restarts it here. While Tanapon at the moment puts in a lot of pressure here onto Sunan, the race leader. Around the outside on the final turn here, the Ford Ranger in blue. The Isuzu D-Max in the yellow still stays the course, stays in front of Tanapon.
as it come down into the main straight. Thanapon makes the maneuver, gets around onto the outside of the next turn. Can actually get the steal away the lead here. Sunan still keeps it very narrow. Forces Thanapon to take onto the outside of the track. He's going to be able to come out and back in front of the race leader. Thanapon is up into P1 yet again. And it made it look easy. But no doubt, going off the track does give you that advantage though. Sunan might be thinking about doing something here to try to fight back. Here's a bit of action going on further in the background here. Two trucks going side by side. I think that's Super Monko right now, getting himself in front of the red truck. It seems like he's going to be able to keep the position in front of Bandit. One of the trucks are going to be filing in for a position here as we head into turn number 5. There's number 54 trying to stay in front of the number 90. It's Sang Chai actually in the number 90. Losing out some positions here. It actually falls further back. As Bandit, Saranyu as well as Tanawat move up. Super Monko makes his way up into P5. Here's the 75 of Sunan now under threat here from the number 95 of Anuwat. Had the race lead in the first lap, lost it on the second, and now having to defend against Anuwat for P3. Akachat lost the position as well. He's down in P4. Here comes Super Monko in front of Tanawas. Bandit was able to take the opportunity to move up into P7 as we come in now to finish the third lap of racing. Sunan right now still under pressure for Anuwat, who's closed up the gap going into turn 1. Still looking for an opportunity here as well. It's Akachat peeking around in the insides, moves up into the outside of Anuwat, threatening to make it a 3-wide situation. Anuwat on the inside. Well, Sunan tries to fight under braking here to stay in front of Akachat as well. Lockups coming in here for Anuwat. He takes it too wide there, unfortunately. And both the yellow trucks of Sunan and Agachat makes their way forward here into P2 and P3 respectively. Holding all the way in excess of 190 to 200 kilometers per hour by the time they have to turn in for turn number 4. Anuwat is able to get the position back up in the uphill section. Now back up in front of Sunan. Akachat unfortunately also had to concede the position there. Very well done from Anuwat to retake the position as the number 24 pulls off of the track and into the marshal's post. Bandit Ladayam is out of this race. Another slide coming in from Anuwat. He's still trying to defend very hard against Sunan. Keeps himself in a very defensive position here against two very fast yellow Isuzu D-Maxes. While the Ford Ranger and Thanapon continues to build a huge gap of 2.5 seconds. Anuwat comes into the final turn. Inside is actually open, but Sunan oversteers out of the exit and loses momentum here against Anuwat. Still have to buy this time, still has to close the gap to Anuwat. But now Agachat, I think, is already creeping up onto Sunan. Could we see a pass right now for P3? And indeed, he will be able to pass him out of turn 2. But in turn 3, Sunan's going to break a lot later here. Fighting to stay in front of Agachat. Tries to keep it close on the inside, but still, Agachat is able to find his way in front of Sunan. Rather, Sunan still in front. Now Agachat moves in. Got a lot more momentum on the uphill now. Agachat moves it ahead of Sunan here and stays in front. Super Monko is also catching up.
I think Sunan might be looking to try to defend his position rather than try to catch up Agachat at this juncture, because Super Mongol has already caught up with all the battling that's been going on here for P3. So that puts Agachat now in third position, just behind Anuwat. Super Mongol closed the gap early on. Another truck is going slow on the side of the track there. That's number 54, Saran Yu. Now has to let all the other trucks by. And a lot of black smoke spewing out of the truck right now. More battling going on in the midfield here. As Saran Yu loses out of positions to Ekasit and Paitun. Number 81, Akasit, now looks to have a challenge into the 8th position. Here's the 81, Akasit. Couldn't quite get the trail off of the number 87 in front. Tanawas continuing to keep a nice distance away from the 81. Well, number 90, Sangchai, is also looking to try to get a toe here on this downhill straight. Things are remarkably calmed down amongst the top 5 and 6. Still an opportunity perhaps for some final points on the board here. Akasit in the number 81 still keeps his truck ahead of the number 90 of Sangchai. I think Sangchai might have a lot more momentum coming uphill. Goes around the outside, trying to make a pass on turn number 4. They should be able to keep the door closed onto the number 81. So Sangchai moves up into P9. And I think just behind them as well, another truck is looking to try to swallow out the position that Akasit was currently holding on to. That's Ekasit, who moves up, and the number 81 is slowing down as we come out of the first sector. Has trouble now befallen the number 81 here. Very slow indeed here, losing more and more positions. That puts Akasit now out of the top 10. On board right now with Super Mongol, P4 currently. Or rather, I think he's already in P3. That could be Agachat already behind him. Or could that be Sunan instead? That is Sunan. A slide coming out here for Anuwat as he's still trying to defend the second position for Agachat. Agachat now has to take onto the inside of turn number 2. Anuwat will have to defend quite hard under braking though. To get into turn number 3, the 69. There's quite a bit of white smoke coming out the back. Is there a problem right now with the number 69? Very slow indeed coming out of turn 2, but still remains out on the track. Tisak will be serving his black smoke penalty and drops out of the top 10. Whilst in the meantime, Anuwat still managed to hang on just in front of Agachat. Super Mongol now looking for an opportunity to get himself into the mix for this third place battle. The 81 has finally called it quits. We saw him getting slow early on when we were looking at them through the final sector, but that seems to be the end right now from the number 81. Akasit is now going to have to sit this one out here as Anuwat continues to fight to keep himself in P2. The gaps between 2, 3, and 4 are still pretty wide at the moment, but it's still holding steady as we end the midpoint. Agachat slides a little bit on the exit. Might Super Mongol be able to take advantage of this? He goes around the outside, streaks in, can't quite get
get it close though as Agachat still keeps it going to turn 1, forcing Super Mongkol to take off the track. Comes back and he is in front of Agachat yet again, taking advantage by going off the track. This time for Super Mongkol, he's now going to try to fight alongside Anuwat, going into the third turn. Sweeps in, forcing Anuwat to take the wider line. He actually gives the position away as well to Agachat, who follows in behind Super Mongkol. P2 and P3 now for Super Mongkol and Agachat and Anuwat. It's going to be miffed a little bit. Let's now catch up to one of the back markers here. Ooh, it's right on that braking zone. Going to be forcing these 3 trucks to take a narrow line into turn 5. It comes out neatly on the exit. Super Mongkol up into P2. Agachat in P3. Anuwat right now trying to fight back to get himself onto the top 3, while Thanapon laps more cars here. 4.9 seconds in front of these pack of fighters here for the P2 position. Anuwat still struggling to try to find a gap here that Agachat is really not giving at all on that racing line. Over into the final section they go. Super Mongkol already pulling further ahead of Agachat. And Super Mongkol lapping another car. But Agachat still remains just in front of Anuwat. Into the first turn. Lap car in front might slow down Agachat a little bit. Just behind him, Sunan now is in the clutches of Thanawat. This downhill, it's going to be a slipstream there. It's going to help Thanawat to get alongside Sunan. Sunan in the yellow truck. Thanawat in the black. Thanawat streaks into the inside. Still keeps it together very nice and tidy here. Takes a position away from Sunan, but will not be able to keep it for long, as Sunan now has the run up out the exit of turn 3. Almost side by side, but I think Thanawat is still able to keep a lot of momentum. He gets into the slow car in front, has to pass them by, gets into that braking zone just in the nick of time, and keeps Sunan at bay. Five more laps of racing still to go here. Thanawat makes his way up into P5. Sunan, who started on the front row, now dropped down to P6. While Thanapon, who started in P5. Ooh, a little bit of a drift there from Sunan as he struggles to try to keep the truck right behind Thanawat. Here's a resumption of the battle between Anuwat and Agachat. Super Mongkol hasn't really pulled away too far. Agachat brakes quite late. Still stays, or rather, just a touch off of the track limits there. Trying to stay ahead of Anuwat. And oh, that's a tire delaminated off the back of the pumpkin, number 74. And a retirement likely to come here for Polakrit. Number 45 has just sustained a 5-second time penalty for exceeding track limits. There's Thanapon in the pits. It is smoking up right now, and Super Mongkol moves into the lead. Did not expect to see that here. Thanapon. Now his streak is completely out here as we see a replay of that delaminated rear tire. Another replay of sadness right now on the track. And tragedy here for Thanapon. He's out
outside of the points now. Super Mongkol looks pretty set. Keep the lead. Anuwat and Agachat still fighting amongst themselves. Anuwat in front. Finally found his way past Agachat to take P2. Tanapon tries to get things sorted out in the pits, but quite frankly, I think that's come to an end of the streak that Tanapon has enjoyed this 2026. The race win will now elude him with 4 laps of racing still to go. Here's the number 90 of Sangchai. Red and yellow now trying to catch up to the number 87 of Tanawas. Still looking for an opportunity here, perhaps in the final turn. And Super Mongkol, or rather Tanawat, seems to have gone into the pits. So Super Mongkol still the race leader for now. But Tanawat seems to also encounter an issue on his truck. But the pit lane still sits Tanapon, and Tanawat will be joining him soon. Whilst in the meantime, Sangchai still in the fight right now for P8 against Tanawas. He's got the closest truck right now. Let's keep a very keen eye on this little battle forming up. Tanawas still taking it narrow. Sangchai moves to try to take a late entry. As that's Tunan. Number 75. Trying to lap a car in front here. Or is that Ekaluk? Ekaluk actually does get a position from Sunan, pushing him down to P5. That's a little bit unexpected here, but definitely very lucky there for Ekaluk. We will snatch up a position here just outside of the top 3. Especially with Tanawat already out. I think he's already gotten out of pits. Number 87 is stopped on the side of the track. Tanawas, who we saw was in that fight with Sangchai, has unfortunately been spun around. Can get the truck restarted here. It's dropped outside of the points here, Tanawas. Let's have a look at it on replay. So we saw Sangchai chasing him hard, but there was no contact between him and Tanawas. Pretty much lost control on the exit of turn 5, and sadly will be outside of the points. There's our race leader, Super Mongkol, still lapping some more trucks, keeping himself 2 seconds ahead of Anuwat. After a long and protracted battle with Agachat, he's finally got himself up into P2. Super Mongkol will be kicking us off now for the final lap. As he passes by the stricken car, Tanawas, who hadn't been able to get it restarted. And Tanapon, I think, is going to be out of this race officially. Already down to P20, still in the pits, and doesn't look like that truck will be restarting anytime soon. So a windfall has now come into the hands of Super Mongkol. Came into this race here, into this weekend, in fact, P2 in the AM Class Championship, and likely to take the overall win here in the Siam Truck race number 5. Here he comes now through the final turn, and we'll start off the final lap. Don't look like there's much battles to speak of here, as the gaps remain quite wide between these trucks in this final lap. Anuwat fought his way back up into P2, so that should be a handsome amount of points.
Anawat to enjoy as they go to Songkla. Here is Ekalu, just behind Agachat. Also looking to pick up some very good points for himself. Joins us here in 2026, here in event number 2, and that should be a weekend to remember for him, being able to get some handy points on the board for the number 16. Seeing Anawat being declared the new race leader right now. What has happened to Super Mongkol? Is he still on the track? He's actually behind, I think. No, wait, no, he's still in front of Anawat. Could be a transponder issue, I think, on Super Mongkol's truck. But he is still in the lead of this race, as I can see on the track. Anawat has not passed him yet. Oh, smoke coming out right now. The truck, number 52 of Kitisak, has to now give way here. Engine troubles for him as the race leader goes past. Super Mongkol is now on the final sector, on the final lap. And now comes into the final turn. The windfall really comes in here for Super Mongkol as he takes the checkered flag in first place for the Siam Truck Series. Anawat in second place. Transponder issue still persisting right now for Super Mongkol, but that is him across the track as Akachat comes in to take third ahead of Ekaluk. P3 and P4. Sunan comes into P5. Number 45 has to dump into the pits here with problems on his truck. Super Mongkol, even though he managed to pass first, he actually caught a 5-second penalty here, overtaking off the track limits here for Super Mongkol has cost him the win. So indeed, it is Anawat who is now the race leader in this instance. Anawat comes in to take the checkered flag in 6th place. Sangchai takes it in P7. Witaya will take it in P8. And here comes Tanapak, number 86 truck, almost losing control at the end there, but will be able to take P9. Well, Paitun makes it up. Oh, sorry, Paitun makes it up into P9. Tanapak makes it P10. Super Mongkol, a 5-second penalty has cost him what looked like a race win for him in the Siam Truck Series. Anawat takes P1 instead. That's the end of the Siam Truck. We're going to be having some words with the drivers as we head off into the highlights.
แหมรอบนี้ต้องบอกว่าความดุเดือดอาจจะไม่เต็มร้อยขนาดนั้นนะฮะต้องบอกตรงๆเพราะว่าเรสสุดท้ายแล้ววันอาทิตย์แล้วนะครับผมรถหลายๆคันก็ยังไม่100%มันไม่100%แล้วนะครับผมอย่างที่พากันไปเมื่อสักครู่ว่าประคองให้กลับมาเนี่ยสำคัญที่สุดนะฮะความดุเดือดอาจจะไม่เต็มร้อยแต่อาถรรพ์กล้องออนบอร์ดเต็มร้อยแน่นอนละตอนนี้ ไม่เกี่ยวหรอกแม่เมื่อวานคือรถเบสเขาอย่างที่บอกเทอร์โบแตกที่เขาบอกเรานะว่าโค้งสุดท้ายนี้นะครับผมน่าจะยังไม่100%จริงๆนะแต่นอกจากนั้นแล้วเนี่ยอันดับ3ของเราพี่เอมเอกชาตินะครับเรียกว่ามาไหมเอามานะโอเคเอานั้นไปถามเขาเลยดีกว่าครับก็จะถามกันพอดีเลยว่าอะไรขึ้นรับธงหมากรุกแล้วพี่เลี้ยวออกเลยโบขาดพอดีครับอีกหนึ่งจังหวะดีมาค่ะตอนท้ายใช่ไหมมันเลือกสุดท้ายแล้วจริงๆใช่ไหมฮะรถมันเกียร์5ไม่มีเลยครับเกียร์5มันแตกตั้งแต่รอบที่7แล้วแปลว่าเอาเรื่องอยู่นะ4แล้วก็เข้า6เลยแล้วก็มาแตกตอนจบพอดีแต่ว่ารับธงหมากรุกก่อนนะคะก็โอเคอย่างน้อยก็ครบ12รอบเรียบร้อยรับอันดับ3ด้วยตอนนี้ครับเป็นยังไงบ้างครับการแข่งวันนี้ตื่นเต้นครับสนุกเหมือนเดิมมีช่วงที่เรียกว่าได้บี้สูสีกันอยู่ทั้งตลอดผัดกันนำผัดกันแซงแล้วเราจังหวะเกียร์แตกเราก็เลยไปไม่ทันเขาแล้วพอมันเป็นช่วงทางตรงยาวใส่สปีดเยอะๆใช่ไหมฮะโอเคครับผมอยากฝากอะไรถึงกองเชียร์ของเราบ้างครับแล้วฝากไปเชียร์ตามไปที่สนามหน้าด้วยก็ฝากติดตามนะครับเบอร์34ครับอู่ช่างวัดระยองครับชลบุรีแม่ขาดไปชั่วโมงครึ่งเทอร์โบแตกนะฮะเลยไปชั่วโมงขึ้นกลับมาก่อนกลับมาชลบุรีพอโอเคครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะพี่เอ็มเอกชาติครับผมไปอันดับ2กันต่อครับสุภมงคลใช่แล้วหมายเลข58ค่ะเจ๊เอสั่งลุยเป็นยังไงบ้างคะกับการแข่งขันในเรสนี้วันนี้ก็วันนี้ไปสตาร์ทที่12มาแล้วก็ไล่ขึ้นมาใช่ครับไล่ขึ้นมาพักใหญ่เหมือนกันแล้วก็รถของเบสเข้าพิทมาอันดับเปลี่ยนใช่ครับนะครับแต่ว่ามันโดนลบ5วินาทีไปช็อตไหนรู้ตัวไหมครับเข้ามาไม่รู้เลยจากโทษเนี่ยก็คือเหมือนแซงนอกเส้นครับพอจำได้ไหมฮะเดี๋ยวต้องย้อนกล้องดูต้องดูอีกทีนึงนะนะครับผมแต่ว่าตอนนี้มาแล้วรับอันดับ2แล้วนะครับผมครบ12แลปนะฮะรู้สึกยังไงบ้างครับแฮปปี้ไหมก็แฮปปี้ครับเพราะว่าเมื่อวานก็ผิดพลาดไปนิดนึงก็เลยวันนี้ก็ทำได้ดีถือว่าทำได้ดีที่สุดละโอเคครับผมนะทำเต็มที่แล้วอยากฝากอะไรถึงแฟนๆบ้างครับก็ฝากเชียร์พวกเราด้วยครับทีมตั้มคัทชาบูทักกะบิ๊กCNCรักกันบายอุดรระยองครับโอเคครับผมขอบคุณมากครับยินดีด้วยครับขอบคุณค่ะเรียบร้อยวันนี้ใครเทอร์โบขาดหรืออะไรยังไงไม่เป็นไรสไลด์กลับแล้วเย้ลุยเปิร์ของเราลุยเปิร์สุพรรณพี่พีทดูอยู่เปล่านี่เล่าให้ฟังหน่อยการแข่งขันรอบนี้ฮะสภาพของรถเป็นยังไงบ้างสภาพรถตอนแรกโอเคครับช่วงท้ายไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ตอนแรกเห็นพยายามแบบไล่ขึ้นมาแล้วสังหลังเริ่มมีเป๋มีอะไรให้เห็นเหมือนกันครับเกิดอะไรขึ้นคะสาเหตุที่เป๋จริงๆเป๋ก็คือเรื่องยางครับเรื่องยางแต่ที่เรื่องความแรงของรถก็คือ4รอบแรกปกติแต่รอบท้ายก็คือรถบูทหายครับบูทหายสภาพแต่ละคันเนาะเทอร์โบแตกบูทหายแล้วไปเรื่อยแล้วตอนนี้โดนควันดำตอนเล่นเยอะไม่ได้เดี๋ยวโดนโทษแบล็กสโมกอีกนะครับผมก็ประคองมาอย่างเต็มที่นะฮะแล้วก็เข้ามารับอันดับที่2แต่ว่าตอนนี้มีเรื่องลบคะแนนอันดับที่เข้าที่1ไปนะฮะผมก็เลยขึ้นมาอยู่ในอันดับที่1สำหรับหน่วยเปิดนะครับโอเคฮะสำหรับการแข่งอีเวนท์ที่2ครับผ่านมาจบแล้วเรียบร้อยเรส5นะฮะรู้สึกยังไงบ้างมันเหมือนยกภูเขาออกจากอกไหมสบายใจไหมก็ถือว่าโอเคครับเรามาไล่ความสมบูรณ์ของเครื่องยนต์เพราะ2 สนามที่แล้วครับที่ผ่านมาครับ3 สนามเลยมีปัญหาเรื่องเครื่องยนต์ตลอดไม่จบนะครับเครื่องยนต์มีปัญหาแต่ตอนนี้เครื่องยนต์สมบูรณ์ปกติครับมีปัญหารอบข้างก็เดี๋ยวเก็บรายละเอียดที่ดีที่สุดมารอบหน้าใหม่ครับโอเคคืนนี้ฉลองที่ไหนดีครับน่าจะที่นี่แหละครับน่าจะที่นี่นะอยู่อีกคืนค่อยกลับกรุงเทพโอเคครับผมฝากอะไรถึงแฟนๆฝากสปอนเซอร์ขอบคุณทีมช่างเต็มที่เลยฮะขอบคุณสปอนเซอร์ด้วยครับแล้วก็ทางอิสุสุพรรณด้วยครับแล้วก็ฝากติดตามเชียร์กันด้วยครับก็ขอบคุณมากๆครับโอเคครับผมขอบคุณมากครับนี่นะหมายเลข95ครับ
นุยเปิดสุพรรณเย้ยินดีด้วยค่ะ บอกเลยว่าการแข่งขันในวันนี้ตั้งแต่เช้ายันเย็นนะคะไม่มีรุ่นไหนไม่เดือดไม่มีรุ่นไหนไม่มันเลยเรียกได้ว่าใครที่เกาะจอรอดูพวกเราอยู่ตลอดเนี่ยจะรู้เลยว่ามันมากๆทุกรุ่นเลยค่ะแล้วว่าจบไปแล้วด้วยนะครับตอนนี้สำหรับสยามซีรีส์อย่างเป็นทางการนะครับในอีเวนต์ที่2เรสที่5นะสำหรับการแข่งขัน PT Maxnitron Racing Series ครับและแน่นอนว่าหลังจากนี้นะครับเรามีนัดกันไปเจอกันต่อในเดือนตุลาคมนะฮะกับสนามสตรีทเซอร์กิตสงขลากลางปีต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งสนามที่สนุกสนานมากนะครับใครที่รับชมอยู่ที่จอตอนนี้แล้วอยากจะสัมผัสบรรยากาศแบบเกาะขอบสนามจริงๆแนะนำว่ารีบจองที่พักจองตั๋วแล้วไปเจอกันได้เพราะบรรยากาศมันสนุกจริงๆจากปีที่แล้วคนเยอะมากใช่ไหมใช่คนเยอะมากแล้วก็คนให้การตอบรับดีมากๆไม่ว่าเดินไปมุมไหนนะคะประชากรเนืองแน่นเลยแล้วก็คือสนุกมากๆเพราะว่านอกจากกิจกรรมในแทร็กนอกจากการแข่งขันแล้วยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายเลยนะคือเท่าที่หนูจำได้จากแอดตอนนี้เนี่ยมีต่อยมวยละหนึ่งมีจักรยานอันนั้นอะจักรยานที่ต่อยมวยเห็นพี่จิมมี่บอกอยู่นะฮะใครอยากต่อยกับพี่จิมมี่ลงคิวได้เลยนะครับแต่อาจจะรอคิวนานหน่อยเพราะพี่โอ๊ตแกคิวแรกไงแกจองเหรอแซวโอเคครับผมก็อยากให้ไปเจอกันนะครับส่วนวันนี้ครับหน้าที่ของเรา2คนหมดลงแต่เพียงเท่านี้นะครับผิดพลาดประการใดไปต้องขออภัยด้วยนะครับผมตอนนี้เราส่งต่อให้กับพี่โอ๊ตพี่จิมมี่ครับผมเรา2คนขออนุญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ There we have it, our official, or rather provisional results. Anuwat takes the win here in Siam Truck race number 5. Unfortunately, a 5-second penalty for overtaking out of track limits has cost Super Mongol the race win here. He has to settle for P2, while Agachat claims the 3rd position overall here in the Siam Truck race number 5. This has been quite the event over here as the sun sets onto Buriram. Chang International Circuit is now cleaning things up here, and now we're going to be preparing for Songkla Grand Prix. My name is Victor Cax. Very much thank you to Oat and Jimmy over in the Thai commentary for inviting me on board here for the PT Maxnitron Racing Series 2026. Hopefully, we'll be able to see you guys at Songkla Grand Prix for the season finale of the PTRS 2026. Good night, ladies and gentlemen, and good luck.